Nyakorom ga jongo kinyi majaber warwako dwe manyien kawuono en chieng' tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2025 kamoro amora mintiere gino mara ni ichiew e yo makare bure ka wachiew makare en mana ni koyo ema ntiere kendo futa ahinya machiegni chenro marwa chenro rumo saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'ao Nyakorom ga jongo kamoro amora mintiere oyawre wakni machiegni dwe makon tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2025 Ningeno marni chiyo makare, nyinga Cleophas Luoch, jagi sumo kanya kwa rumu kionya kachisango, machiegni. Cleophas ayawre. Ayawre Sharon. Ango timo duondi. Koso koi. Weche thoth. Koso ni madho sweet mang'eny. Sweet ang'eny. Buru ng'eny. Koyo ng'eny. Gigi oriwre te. Kisumu ba yudo ka nitie koyo. Nitie koyo moro. Kene ni koyo mabiro notieno kende. Kata kamano, magi yembe piny. Bokalo. Amba chuma kare odira marono bedo maber ber ni wan duto ten wantiere county mano ma Kisumu kamano yud mos makende ngene jogo samoro kana grado kodi chabera sawa an jok moko na orote ne tima rupenyo kinyi makon jogo matimo hala mateka inya kendo matiyo maber lora ma chabera wacho ka kine itima oka ne rakalo chabera chieng' tich ang'wen chieng' tich adek tich ang'wen tich abich ngeso kod nyoro wacho kanyo ni main kani ngakelo no wala gi mondo ko wono tich ang'wen uno kikujali biro beda kanyo adhi choko gi oko kod duogo kata kamano en tich matek ma jogi timo oko kendo yud ote bende mawuok kuom jokisumo kanya kwaro na ntiere kod gi jogo bende mawuok kano kakola mano kano matura man kabondo bende pambo chendo pile kata ndalario go ni wuotho mana kamano nyaka chisango akaw gi lotare kamano Kisumo Kisumo ber onagi tiyo matek onagi mor in mara yud mosku wuok Kajulu nantiere Kajulu ero kamano nantiere Kajulu tachaka dhi Nyawara Wachino bedo weekend maber nyakoro mjwang Utho ber nyoy santiere karkare chieng' tich abich kanyo koro cheno marupiny nyoro ne ntiere kodi karka bende kawono yueyo mana mondo mi wakelni cheno kawuono gi Sharon Ong'ao weko ni cheno mayalacha donjo ka kod weche manyien kato bang'e waranga ne gigo matimore e gazet okinyi ma kawuono kuma dhi bedo kae ka Sharon kelo gazet ma Daily Nation kod ma The Standard kama nitie osuptende 31 mabiro mipe gazet ma Daily Nation ka ni moko bende ma olor e konde mopogore opogore ma pachoka ageni penjo di dibed ni kuon tiere hinya subtende mano mar SHA ne korongo jonya ka sani ntiere subtende 31 mantiere subtende 31 mantiere counties apaga dek manyaka gisani olora kaluore koda midhiero mano mar SHA kopogore gi manya korongo jwang wach machielo mabindo dhi bedo kwa kiloni kanye ite mara uchiel inyalo paro Jawahanda Swekra mabende iliko ni ne obila no chodo gi magina tinende koro hospital maduma Kenyatta no yango ni notho emana na diera e wi bill iwacho ni omenda mano mar hospital lakini nga wacha dier nikech familia wacho ni bill ose hao milion 2 gi wiye to ne noko boke moro mana dwalo golo kacho ni bill baka mano en 1800 gi wiye koro akia ni nga wacha diera kopogore gi manya korom ga jwang The Standard to podi penjo ni rawera mongere kaka Ndiangui en kanye iliko kanyo ni apisas bago kwa chikich nobiro kawe hedala ne kama ne intiere kinyalo paro ng'anyo mano mar juma mokalo chintari prario kuda beach rawera ni hemano ndiko invitation nyalo paro invitation kaka na DNZ na ndika ng'anyo iwacho ni program kaka chemo kimbi kin mamoko koro nyaka sani rawera ni ndache poko fuerne ni kanye min gibede no kwayo mar mondo mi nyathine ochiu to kata kamano iwacho ni ng'awa cha diera ng'awa kwacha diera nikech kama na jatende DCI mano Mohamed Amin bende se gi miriambo mabendo sebedo kochiwo ne oganda mapachoka angeni duto te habro bedo ka kilo nya kwarom gajwang nyaka weche matimore e tuke mopogore opogore nanno pa tuke makasarani nantiere kanda moro mananeno duche manyoro Cleophas maworo ni to be ma Kenya kosa oyo angeni pa tuke makasarani bende ikore ni tuke mago madongo donge tingeni tuke go mag CHAN finals de go Kenya ka kendo gichako karang mano dwe mar aboro kama gibedo kanyo ka itugo gi e pinje ma East Africa Kenya Uganda kod mano ma Tanzania kendo gibedo ka igo tuke man ngado gini malo ahinya kendo kanyo dhi bedo kae gem mor mar piny Kenya bedo achiel kuom jogi ma dhi bedo ka
rwako welo bende biro pacho kae to bende ok en kata ma Kasarani kende timo gi kono mopogore opogore kono nyaka sani gibedo gi thuolo mar neno ne diere kaka ikruok gi timore yo makare eno kanyo ndege 2024 chan to 2025 tuke geno bende bago giga mokalo chidna ne makagi ka nanu gi bende obedo koda ngikruok ka kirango gi wajni koro ka contractor koro chiwo alap mano mara Kasarani mano ne sirkal kata sports Kenya kendo mono migirange ni kanyo girange machalnade kod riwruok bende matayo weche mag adhula e Afrika mangima marang'e ni weche moko mabende nitie weche mag tuke mamoro ai mana mwanya kwa mgwa juan duto te hakili ni chakra sa pagaro ginus nyaka saa chiel marukinyo kiny maka uono kauna nchinti chario chakra saa chiel nyaka saa dek marukinyo adonji gi chal mar piny Kenya nyaka mgwa juan weche mopogore opogore bedo katimore e aluora mapacho kai wabro bedo kwa kilo ni bendo duche maka uono kilo fast wapar na nyikwa mgwa juan duche mugik manego bedni ngato file tax returns mage to mano kamana thuthni engena se bedo ka procrastinate anga mana ne abiro duche manyoro kana pok no choro kata mna deadline nyaka kawuono system na hang chakre okinyi na thuthni ko na rito ganda mar mondo mi onende na tieke nyora keni mari bende ni se file akagi momini warito nyaka dwe mar 6 to nyaka kana chako dwe mokwongo ago wero kamano ne wuoda kasgonga uliwo ni sipieri kodera woy mamingwana sana nikech ento ok ni dakika mogik en wachi ko gachon kata ka dwe mar 6 podi mondo mi kiko bed gi paro opogore manyalo mi bende nyoganda ngeni sama thoth gi gache mre bedo gi dangni mag paro tarik 29 nan gi dangni mag paro utieno nikech ngama chiegni koda ne pokotimo gino to koro ane mana ne laptop kiro joka joti ko niero ketna system can't be reached system ni ok donji koro bane moro mantiere kata kamano jokenyo tigi thuolo ni makare mar mondo mi ginene giduoko kata ikono serikali yuto margi hika mokalo nito ne chalane kotena kod weche mag osuru bange kagone bago chendo mar mbakoro mkono madhi chako saa 3 nyakoro mojong wachako kod chal mar fwambo kato bange awe thuolo mar donje tuwa kawarango kaka ng'anyo rocho ohala e kinde magi timore pacho kadhi bedo kaka jolony kachal koda ka johala saa 3 nyaka saa 5 kato bange wabedo kod weche makare kama ne madhikelo giko mar chenro koro mo saa 5 maro nyango ni kono sanya giko mar chenro SMS line no yawe na rede ka uchiel no e Facebook mara Mogi TV ontiere live kod moko bende mano mar YouTube kod mbui mar X do gi mara Mogi TV ke kan be tri kod mbui ge te mag Facebook X kod mano mar Instagram gi mar Cleophas Watch ya koro mgajua ngatu record Facebook fan page mara gi mbui mar X da gi mar Sharon Ngao bir ko nyaka gi kon kichma en rupenya kongo magitholoche tunataka haki ya Boni ionekane. Sisi tutasema tumemwachia Mungu tu, hii machozi tunalia hata kwake, sijui tuseme aje. It is not true that we have summoned Rigathi Gachagua. Oya ore nyakura Mogi Juan kino machino kinyima kawuono e chenro mara rupe nyinga Cleophas Watch jaki sumu kanya kwa rumukeo nyaka sango uchimanyo na chako godo ni Boniface Mwangi Kariuki rawera mayande ubila uchielo gimagine chunybo mama Nairobi ikine ng'anyo matarika parko da birio dweni owetongi mane mabiro bangla kteche yango ne familia mare uduching mano nyocha ni obongo mare ne osetho rawera no yande tipo marwang dede omako ka obila chiele gi magina e kinde ng'anyo mano mar sondo sirkal e wi nek Albert Ojwang mano bagi tarika 17 dweni e boma ma Nairobi mano dwe mokalo e boma ma Nairobi familia mare oyango ni negi yudo sime moa e osuptal mano ma Kenyatta ni Kariuki owito ngimane kar saa 9 gi dakika 15 mano mar odhiambo mar chieng' wuok tich.
Mana seche machuok bang' osiptal ma Kenyatta yango ni obongo ne osetho. Boniface Mwangi Kariuki oyangi ni owito ngimane. Tho mare oyangi gi jawachelo familia margi Emily Wanjira. Rawerano yande tipo mar wang dede omako ka obila chiele gi magina e kinde ng'anyo mar sudo sirikal wi nek Albert Ojwang mano bang' tarik 17 dweni e boma Nairobi. Familia mare oyango ni ne giyudo sime ka ya osiptal ma Kenyatta ni Kariuki no wito ngimane saa 9:15 mar odhiambo ma kawuono. So yesterday after they pronounced him brain dead, they told us to wait for fate, but shockingly today at 3:15 everything happened. So he's no longer with us. The only thing we are seeking is that we really need justice for our son. Familia no wacho ni osiptal no sebedo kayo ayo wach Kariuki kendo nyoro ne oyangi ni obongo ne osetho. Kakoro gilero ni kata kamano ne gionge gigeno ni obiro bedo mangima. Tukiangalia hivyo walikuwa wakijua tu Boni was normal, lakini sijui kwa nini they were fearing to say it. Yesterday wagetuambia vizuri that Boni is gone, instead of taking us loud, and we were expecting this. Kariuki ma en mana wuoyi achiel kende e yodgi osebedo kanie ICU kama ne otimne bero mar obwongo nyadiriyo ka lakteche ne temo golo ng'injo mag magina mane omoke obwongone bang' kane obilo chiele gi magina chieng' ng'anyono. Sasa ningependa haki ionekane juu mtoto wangu hakuna kitu alikuwa amefanya. Na hiyo muda yote nimemlea, kama sikuwa namtaka si mimi ndio ningemaliza mimi mwenyewe. Lakini sasa nilikuwa namtaka juu nilikuwa najua siku ya mwisho, maisha ya mwishoni mimi huyo ndio anaweza nishikilia. Juu sasa sina mtoto mwingine kijana, wao wengine wamebaki ni wachana. Familia no kwayo kony mar jo Kenya kalure ni omenda mar thieth sani osero milion 3.6. Akoro familia no bende dwaro mondo me giyud ratiro ne wuodgi. Boniface was just running for his life because his safety was on the police. Now the police sought him. Now anybody trying to bring about insult or whatever, that is childish. What we want is justice. This is one of the case scenario for justice. Sisi tutasema tumemwachia Mungu tu. Hii machozi tunalia hata kwake. Boni hakuwa na ubaya na mtu yeyote. Hakuwa na tusi mtu. Tunataka haki ya Boni ionekane. Since the government is now silent, now we want to hear from them because it has already happened. Who are paying for the bills? From where we are yesterday it was 3.3. Now today, after I don't know whatever they have done with him or whatever has happened, it is 3.6. So where are we? Who is our voice? We have nothing other than the pay bill we gave you people. It is 7682551. Account is your name. Kindly please Kenyans, we are seeking for your interventions. Koro Ojwang tendo kwa chikich ochuosie mager ne jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nipo nonro miene wi ng'anyo mayando timore pacho kae kendo kelo tho kod kethruok mag mwandu to ndamo mar chik ochime. Ogai mar okwach kich Mohamed Amin oyango ni okwach kich osendhiyo ji 485 ma itudo kod njore e kinde ng'anyo mano timore tarik 25 dwe mokalo kendo magina 2 kuom 5 manyo kwale tesendo bila bende oseyudi. Cynthia Onyango nigi lerno. Ndalo 5 bang' ng'anyo e wi rapar mar rowere mag Gen Z manowito ngimagi dwe mar 6 higa mokalo, okwach kich onyenyo e lela nonro margi e wi kethruok ma piny Kenya noyudo e kinde ng'anyono manoweyo anyuola moko pacho ka ywagore yo. Mohamed Amin e twak mare moyiedhi odiochieng' ma kawuono oyango ni kit njore manoneno pacho ka manoweyo jo Kenya ka kwano lal ne opangi kod jogo mane geto ketho kwe mathurka. Evidence indicates that the individuals were strategically mobilized and transported particularly into Nairobi from various parts of the country, not to express their legitimate grievances, but to execute a well-coordinated agenda of disruption and violence. Olero ni nyaka sani obila mag okwach kich osendhiyo ji maromo 485 ka ikwan ni ji 448 osemaknegi bura e doho
ka ji maromo 37 medo non tudruok margi kod njoreno matarik 25 dweni. 485 individuals have been arrested in connection to what happened on June 25th. Of these, 448 have already been charged in court and 37 remain under active investigation, some pending further custodial hearings. Owacho ni nyaka sani magina riyo kuom abich mayande okwal kod jonjore bende oseyudi kachiel kuom maginago bende osenyaka tigo e timo njore otieno manyoro. A rifle that was stolen from Kikuyu police station was used in the commission of violent robberies within Naivasha police station. A grenade launcher, 4 guns and other police equipment, including uniforms and anti-riot gear stolen, have so far been recovered and the perpetrators apprehended. Amino wacho ni chenro mar monjo tesende mag obila, doho kachiel kod ute mag sirikal en ataro mar chike mapachoka ma ng'ato ang'ata moyud kani kod tudruok mar kethogi biro neno gima ne punda oneno e burbala. Destroying critical government infrastructure. I mean, how will you define such characters if they are not hell-bent on causing anarchy in our country? Which is, and if somebody causes anarchy, then in my own interpretation, that will be synonymous to an attempted coup. Maoko mungo wach, Amino siemo wang Rigathi Gachagua, kendo nyise ni obed kong'eyo ni katiba mapachoka, oko ume, kendo ponono yud ni en kod tudruok moro amora kod ketho moro amora mar chik, to biro neno gima thuondo lweru no neno. He is subject to the laws of the land. If in our investigations, he is found to have been involved in any criminal activity, perpetrated any criminal activity, aided or abetted any criminal activity, then appropriate action will be taken against Rigathi Gachagua. Okwach kicho lero ni gie sani, moko kuom ketho maginono, oting'o nek, bembo, kuom marang'enge e kind ketho mamoko. The charges range from murder, terrorism, rape, gang rape, arson, obstruction of police officers while on duty, breaking and stealing, robbery and as well robberies with violence, and possession of illegal firearms. Director mar Okwach Kich Mohamed Amin osingo ni gibiro timo duto manyalore mar keto adiera wi mago manone pachoka tarik 25 dweni kendo chiwo siem makende ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ni ponono yud ka en kod tudruok e lweny manone pachoka to ndamo mar chik ibiro kaune. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e log tich mar Okwach Kich. Okwach Kich omako chung' motegno ni gin gionge kod jandiko mar mbui ma nyinge ong'ere kaka Ndiagui Kiangui, mano mayangore neo okong'e kama entiere. Matimore ka doho bende onyiso gai mar obila mondo miyo chwal jandiko no e doho. Kamachielo e wi ng'anyo ma juma mokalo achije maromo 18 ne ochwal e doho mano mar Ol Kalau e wi ketho kendo chwalo tulo e kinde mane gi ng'anyo. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa nigi lerno. Bang' meko margi e giko juma mokalo, achija 18 kuom 19 koro ne ochwal e doho ka itudo gi ketho mar kelo tulo e kinde ng'anyo mag rawere mane obagi tich adek juma mokalo e gwenge ma Ol Kalau e kaunti ma Nyandarua. E nyim jagad bura Judy Castan Thuku, jomin buche ne ochiwo kwayo mondo med din ne achijego kuom kinde ma ok tin ne ndalo 21 ka nonro dhi nyime. Jang'ad bura no kata kamano ne ogolo chik mondo din ne achijego e tisend obila ma Ol Kalau kod Ol Jorok ka girito ng'eto ma ibiro tim odiechieng' makiny. To komachielo jang'ad bura Chacha Mwita e doho mamalo ogolo chik ne ogai mar obila Douglas Kanda mondo chwal jandiko e mbui Ndiagui Kiangui e doho bang' lal kuom ndalo 10 makawo kamano to ler kama jandiko no nitie. Chik ma kamano chiw bang' tend riwruogo kinde chwalo bura e doho ma Milimani ka gidwaro ni tend obila chiw jandiko e nyim doho kendo jotend obila go mondo chop e doho mar duoko penjo e wi lal mar Ndiagui. To e wi lal mar jandiko no ogai mar Okwach Kich Mohamed Amin to kane duoko penjo kawuono owacho ni Okwach Kich ok ong'eyo kama Ndiagui nitie kendo kwayo Ndiagui owuon mondo chop e tesend obila machiegni kode wera ni en jal ma idwaro kod obila. Ndiagui is not under the custody of officers of the National Police Service, and that is what I'm going to say rightly.
before the Honorable Judge tomorrow. We don't have him. And wherever he is, he should just come and surrender to the police so as to assist in our investigations. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kaluwore gi ng'anyo mano manyocha one pacho kae, piny owacho koro dok kuom jonyuol, jodolo kod jodongo mondo mi okony e rieyo joma tindo e tieng' masani kendo jiwogi mondo mi ginya kwe kaachiel gitiyo gi yore makare e pedho ng'ur ma gin godo e wi sirkal. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo onyiso ogandago mondo mi one ni rawere ok obayo ne oloso e kaunti ma Bomet e kinde chenro mano mar yao division mano mar Mutarakwa koda Kapletundo. Hayo tunaomba wajumbe wetu to look into Article 37 and see how we can operationalize it so that there is clarity on when you are planning to demonstrate or to picket. You must be able at least to tell us when you will do it, what time, and who will be involved. So that those who don't want to participate in your demonstration must also be allowed to go about their businesses uninterrupted. Because what we witnessed was loss of lives, destruction of property, some businesses have gone down, and most of those businesses are for the common man. Ule mwananchi wa kawaida. Kuna watoto wetu pia wameingia kwa hii mambo ya betting and drugs. And I would want to appeal to all of you who are here that let's work together so that we address all these vices, because that is the only way this country will grow. Kamachielo en duol mano mar joyalo mag oganda jo Islam CIPK koro dwani jo Kenya omany yore mopogore ma ginyalo chwalo godo ng'ur margi ne piny owacho kopogore kod mano mar bago ng'anyo e pacho kae. E twak margi gi jofwambo ma jofwambo weche kaunti ma Mombasa, duol no kotane kod jata chenro Sheikh Mohammed Khalifa koni sani en ayanga ni ng'anyo matimore e pacho kae thoro kelo masiche mag tho kaachiel koda ka yako mwandu kendo ketho mwandu gino ma ok onego dhi nyime. Gikone piny owacho bende onego koro bag twak gi rowere. Lazima tubadilishe system, namna ya kufikisha ujumbe na malalamishi ambapo kwamba wananchi wako nayo. Leo kila maafa yoyote, waandamanaji wanalaumu wahuni, polisi wanalaumu wahuni. Dunia mzima maandamano wanafanya. Watu wengine wanafanya maandamano wiki nzima, lakini haguswi mtu wala kuku havunji mguu. Lakini sisi ustaarabu ya kufanya maandamano hatuna. Hatuna maandamano, hatujui. Wiki nzima watu wanaweza kufanya maandamano bila kuguswa mtu, bila kuchoma gari, bila kuvunjwa. Lakini sisi hatuwezi. Watafanya maandamano, wafanye amani. Lazima maandamano iwe amani. Wote walikuwa wanafanya maandamano kwa njia ambayo wanafikiri yuko hapa ni nzuri, lakini sasa ishahaijikiwa na wale ambao wana malengo yao kuja kuharibu katika nchi. Vijana wanataka wapewe sikio, na wenye kupeana sikio ni serikali, wapeane sikio. Kisha viongozi wa kidini wawe wapatanishi baina ya walalamishi wanaosema hawasikizwi na wenye kusikiza. Duol mochung'ne keto nyong'ong' e tije bila pacho kae IPOA koni achije nek mano majandiko e mbui Albert Ojwang' ma oting'o OCS e tesendo bila ma Central Samson Talam ochwalo kwayo mageto chungo buch nek mane donjne godo e doho. E kwayo makamano Samson Talam kokalo kuom kinde Danstan Omare dwaro ni doho mamalo ochung burano kendo otim nonro e wi nek makamano. Kata kamano, jang'ad bura Lawrence Mugambi ne odagi kwayono kendo golo chik mondo burano ochwal e doho ma Kibera. IPOA to korka korgi okwedo dwaro mar obila temo geng'o chenro magi mag nono nek makamano.
Nyakuro juang weche thoth ahinya kwa wuok mano ma otenore kod nek mano mar Albert kod bura bende ma emedo luwe kone mpogore opogore ni gavana ma Isiolo Abdi Guyo oyudore kama tek e lweta od bura mano mar Senate bang' Senate yiere kod duol mano ma kod duol achiel ni buch thiche oko e apis ibiro winji kod senators duto tarik 8 kod tarik 9 e dweni mar 7 matimore bang' MCS ma Isiolo nyocha othicho gavana Guyo e apisi ka itude kod tiyo marach kod apis kod ketho mamoko. Walter Nyambaga nigi lerne. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo sani chunye mucho bul kendo goyo kibikibi bang' Senate kaloni buch thiche oko e koro ibiro pedhie kanyakla mar Senate chakre tich ariyo kod tich adek mar joma nyien moyangore bang' aput mar komiti mar ji 11 mane chan chuogi Lwarie Lwanda. The motion having been negatived, the route of special committee is abandoned, and that implies that the Senate will investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Abdi Ibrahim Hassan, the governor of Isiolo County, in plenary, pursuant to Section 33(3)(a) of the County Governments Act. Juma mokalo, MCS 19 kuom 18 ma Isiolo ne ogoyo ombulu mar thicho Abdi Guyo oko e apisi mar kom mar telo mar Isiolo County. Jatelo no itudo kod ketho kaka ndiko ji 36 mang'ado ne rieko, ndiko chief officers 31, ataro mar chik. Jatelo no itudo kod chiwo rage yor mibadhi idudo chenro mag dongruok machwer umbrelo. Gavana Guyo bende itudo kod tiyo marach kod apise dhi ataro kod katiba mar Kenya kanyakla kod rem nyiso bidhruok mar kit kom mar apisi mobetie. County with 10 MCAs and 36 advisors and 31 chief officers. That is madness. You can't tell us that that is justified and that you're going to do it because your staff establishment says so. That is completely out of order, completely unacceptable, Governor. This house is house of record, and it is a house of order. We should not allow. It is a house of order. Jatelo nyalo biro chamo nyanje nyim Senate kaluwore kod tudruok mare kod Senate ma ok ni kare kata matin. Guyo kopogore kod nyiedho ne Senate kinde ka kinde. You have said you have 4 advisors. Name them. There is another person appointed as advisor, Equalization Fund, which position does not exist at all. What is your position of the other 32? They are working under the County Public Service Board. I'm even getting tired in my head. Magromo mag komiti mag od bura. Jatelo seng'anjo ne Senate. You guys are running Isiolo like a joke. Governor, this is the problem, Governor. You know I'm a lawyer. Yeah. Please. Yeah. I know what the law says. It is very condescending for you to send me to the law, and you know I'm a lawyer. Nyade noya. Ekendo ma ne omiyo chwade fai mar siling 500,000 e kidienje dek. Because I didn't say that. That is the record of the auditors. When you order the word liar, Governor, lie to the committee. You are the liar. You are Governor. You are a pathological liar. Governor, you are getting out of order. Kinde mag Gavana Guyo to kod mag Senate biro chwalo bok mag neno motelo bura mar tarik 8 kod tarik 9 e kama jatelo no ichan luny kod pi mang'ich e nyim Senate. That we have given the governor of Isiolo the best opportunity to be heard as this decision is made. Hoja hii ya kwenda kwa njia ya kamati, mimi naipinga vikali sana na sikubaliani nayo. Bura mar thicho oko Guyo en mar 6 mosechopo e Senate kama chiegni ne manotonye nyim Senate en gavana ma Kericho Eric Mutai. On today's order paper, Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyambaga ni Nairobi kote mosigana kata koko koni kanyo weche thoth ahinya mabedo ka kwaluo agunero kamano kuom jogo duto mabedo ndiko na okinyi makawuono jogo mabende oluwo chenro konde mopogore opogore mapacho kae mabende nyaka sani owacho ni gin kodwa ka achiel kachiel nyakoro mogi jwang' mano okinyi makawuono mabende ochoponwa
karkae. Machielo kanya kuno mojwang' mayo wacho ni oneno wake ntiere gwenge ma Uyoma kod mano ma Mombasa kumora chiera kaka nene kanyo achiel kachiel chacha erokamano ahinya Francis Omondi Tobias Bele erokamano ahinya Wuoda Segu kuom bedo cheno kinyi ma kawuono Brian Nyagol erokamano ahinya kuom kete karkae Mr. Francis Menya kachiel koda ka Sally Menya erokamano kod William Deka mobiro wacho luo cheno achiel kachiel kaunti ni ma Nairobi nyakoro mojwango ni erokamano ahinya ka Theo Molo bende luo cheno achiel kachiel kod James Odhiambo mkati Nyabondo Nyakache erokamano ahinya joka Dianga kachiel koda ka mamoko bende mantiere kacha wacho ni Uncle Charles Okode kantiere Kilo Nyalenda luo chendo achiel kachiel marupenyo kiny makone weche manyien bote na ochokne joko kode duto kantiere dala Sango kachiel koda mago mantiere aluora mano mara Oriang erokamano ahinya kuom ote mari jogo bende maneno kantiere kaunti mamoko medoro gi karkanya kuom jwangi thotho ka wakale magi duto angaduo kuom mathoth e chenro mara mbakoro mtosani awelo et Sharon Ongao mabende duogo ka mondo moranga ne gazeti gik matimore karkae ntie subtende mano lor abiro ka kod sigana no mano momi peke ite mara gazet mar Daily Nation kachiel koda kama bende ntiere gazet mano mara The Standard anyinga Cleophas Oluoch yakisumo kanya kwa mokeo nyaka Sango oradi bang' yo maka osani kikide mabuwa. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda piluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Chonga gilo, emo mi achalo kama. Chonga, emo se
Emosemia sudo nyime chonga gilo emomia chano kama chonga emosemia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860* 418#. Ramogi TV enod jower duto. Ramogi regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Nyakwarongo jong dakika osekadho 35 tok saa 10 mar okinyi machiegni mae nonro mar gazet okinyi mar chieng' tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2025. Kaka pile waneno gazede ariyo miyo antiere ka gi Daily Nation kanyakla kod The Standard to bende antiere gi Cleophas mabendo osekelo ni weche manyien moko kuom weche mabendo kelo nyakwarongo jwang ema bende wabro bedo kwa nono e nonro mar gazet. Cleophas arokin machiegni ma nonro mar gazet. Erokamano ahinya gazet makawuono warangane gik mowepek e gazet ariyo madongo mabende wadhi bedo korango okinyi makono show. Mana kama nyakwarongo jwang wach momipek Daily Nation gi The Standard aneno kopogore to Cleophas pile ka pile iwacho ni editors iwacho ni jochung weche kandiko headlines makamagi. Gindiko headlines manyalo bedo ni nyalo usore. King'iyo gi okinyi makawuono eno ka thor wach mane ma inyalo nyiew. En gazet mar The Standard kod mano ma Daily Nation. Gazet mar Daily Nation mondo ikarkane mokwongo ipenjo kanya ni SHA scandal. Ne wacho ni nitiere achiel nade mano kwako okumba mar thieth mano mar NHIF ma bende ne omiyo oloke mochopo kar kae kama wacho tim maber kiluonge kaka koro ni SHA kae yangore ni nitiere kuom osebedo kaka timre. Tiwacho nitie nyaka lakteche ma nigi osiptende gi mag ji giwegi kendo konyo e chenro machalo kama. Nyakwarongo jwang gazet ma kawuono kirange jochung weche gazet ni mar Daily Nation mani gima giketo kar kae nikech rango adier ni sigana mane Sharon pile ka pile od fwambo ka od fwambo mano marango weche gi mag gazet inya penji ni en sigana mane makawuono uso gazet ngeni mane sigana mabende kirango ite ma iye mar 4 kod mano mar 5 moket kar kae sigana mondi kae kod Helen Shikanda jandiko mar Daily Nation mandiko weche mag thieth en mouso gazet kawuono nikech en achiel kuom jogo mouso gazet kawuono sigande ema mipek ahinya en ma en headline en maduong' kawuono momiye pek ka kato bang'e jowete gi mantiere kae mondiko ite mar 7 mare bende ouso nikech nitiere cover page to koro thor wach kae maduong' ni ng'amomiye kanyo miye ite mar 4 kod mar 5 gi jandiko Helen Shikanda. Kendo kae en rameny ma imenyo mibadhi mosebedo ka timore migao mar thieth. To ka en migao mar thieth ahinya okumba ni mano mar thieth mano mar SHA kanyaka sani nitiere counties 31 ma bende koro osechung chenro magi mag tiyo kata mag chwalo chenro mag thieth. Counties gi oting'o Kakamega, Homa Bay, Vihiga, Kisumu, Wajir, nitie Busia, Bungoma, Nairobi, Kiambu, Mandera, Kilifi, Nakuru kod Kajiado. Ye kanyo nitiere osuptende mag ji giwegi mosebedo ka timo chenro machalo kamano gin osuptende mag 31 kuom counties 10 kod 3 gi. Sharon mai kama wacho ni ibiro ni kama intiere kendo yango ka dakteche bende mosebedo ka kero gik machalo kamagi gin moko ma bedo kaka irango. Sharon ka intiere osuptal moro mantiere dala tini siko kiwacho ni osuptal ni okonyo joma mine makonyore mondo mi okel nyithindo e piny ka mano manyuol kae to bang'e iduogo iwacho ni osuptal
onyuolo okonyo joma mine 700 odiochieng' achiel. Mano gimioro ne SHA kata NHIF kinde machon cha. Tingima bedo osuptandi joma mine 5 kende mano nyuolo odiochieng' achiel. Kwano thoth kata moingo osuptende moko mantiere kuonde ma ji thoth ahinya kaunti ma Nairobi kar kae. Kodo bede en kuma wuok nyaka piny. Kobiro malo to nyaka sani ere kama inyalo rakruok kode. Nitie oda manyien. Iwacho ka ni kuo koro rumo. Iwacho ni new order kendo omiya peke ite mar 5. Gaje kar ka ni mae en mochiw mano mar neno ni gik ma jatend piny Kenya osebedo ka dhiro ahinya bende ok nodok chien. Jatend piny Kenya kosebedo ka wacho ni onge skandal moro amora mobedo, to skandal ni neno kendo alwora mar SHA ma jotelo duto osebedo ka siro kendo wacho kaka tiyo. Kendo sani gibedo kacha ka giloso mane kor gwenge mopogore opogore manyabedo ni nitiere en gima chal nade. Iwacho ni the stealing is over. Bende adier ni en gimoro mantiere adier SHA. Tangene weche mag mibadhi bende momiyo bi koda chenro mano mar SHA. Iwacho ni system manyien tibene system makama bende nonyo begi nen siling bilion 400 104 nyakwarom gajuang. Tenang matimore nikech mar mondo mikel SHA ni dino rode mago mag mibadhi kaduol kata manaka okumba mano mar NHIF. Iwacho kanyo ni ghosts of NHIF fraud return to haunt 104 billion health system. To Cleophas wacho kramna mine makonyore bende dualo bende noliko nyoro ni nitiere moko kuom osiptende masamoro riambo ni ng'ato nobedo admitted no roki od thieth kuom ndalo 5. Tingeni kar ng'ano nodhi mana golo remo en na gimika kata mana kuom saa achiel kama to ng'ato sedo kode. Sharon bisika penjri gima miyo samoro ka jatuo in godo odhi osuptal chuna mondo obed admission kata gimoko nego bed admitted. Magi matimore kata osuptende ma Kisumu kendo listi maka mang'eni kachimoro okete lela kata mirango ni en osuptal mane moket kar ka. Moko osebedo notorious ahinya. Ibedo gi jatuo yud ranyisi ero mama nyasago wuok odhi town igone kanyo ni ero in ka osepimi en tuo minyami yath dokot kata ka mar clinic tikoni oyo bed ka ida bedo osuptal ndalo 5 mabe kitieko gikone kanyo ni ero ma osechul en yuto masir osuptende ma ji giwegi yudo ka gintiere osuptal kacha koso gintiere yo machal nade nikech Sharon en ohala. Teno ohala ma itimo kod osuptende ma ji giwegi. In kata kelisa ni Sharon ni iringi oma kaka mara ni koro. Adhi kode piny ka. Tikina an ke study nikech nitiere osuptal moro mar ji giwegi masedhi bure Nairobi ka nan ge tonsils. Tonsils dhi mana timi mana yath. Daktari ng'iyota wacho ni acute tonsillitis. Manya karoki mane od thieth. Ibedo thieth ndalo adier. Daktari bende biro mana gotieno nyisi ni daktari no yudre mana gotieno mabiro mar mondo mi rangi kaluore kod okumba ma bende nitiere godo. Samoro tingeni daktari mantiere bu okumba ni bende mabiro rangi. Katika mano nyaka sani haneno ka riwruok mano mar Kenya, duol mar Kenya Medical Practitioners and Dentists Council bende osechungo kendo omayo gi license lesen mag tich mago osuptande madirom 31 mantiere counties 13. En man noko yang no ni gino osuptende mage tangine kintulu mabiro gibro bedo ka gichiu listi mago osuptande 31 makamage. Mondo mi wakonyo piny bende samoro gisebedo ka giyudo lal kata thieth moro ma weth kiko ni bede ward kati bede admitted to gima longo mabiro bende okirangsha. Wawera gima notenge nyakwarom gajuang ite mara uchiel wadwaro mar mondo mi wagi ng'isi gana mano mara wera mong'ere kaka Boniface Kariuki nyakwarom gajuang Johanda Swekra mabende ise obila ne mano kaonge mane kaluore koda kanda mabende osebede ka inyise mbui mopogre nyaka sanya nyakwarom gajuang report mabende nodonjo diche manyoro heni rawera no nolalo ngimane kar saa 9 mano mar okinyi. Wach makamano nitiere ite mano mar auchiel. Ten rawera matinya nyakwarom gajuang jahiga 22. En nyathi mawuoyi kende anyuola margi kaluwore kod sigana ma babagi bende ochiwo. Wacho ni en lal maduong' ahinya ma giyudo. Wacho ni mokwongo en ng'ama giseng'eyo kuom kinde nikech charo king'e ng'ama nyathiu ng'ama nyathini ng'ama onge weche mathoth ng'ama nitie kacha mana mondo mi otim tich mane mar yudo yuto ne joge kaeto bang'e bende chunye koro nochot nyoro saa 9 dakika 15. Sharon note mokwongo mana winjo ne chieng' Jumapil kane simu anyuola mare yango ne simu nodonjo negi saa 6 otieno ni wiye obwongo ne nosetho
makor ka cham wacho no bogo ni koro kosetho kata gwe makor acham madhi dong kacha katiyo in me manga ma ok nyati mora mora kende kama nitiere to bang'e nyoro ote maka waronjo mar mondo mi orange nitiere ji mathoth ahinya ma osebedo kae ka luoro ni ere kaka anyuola dhi yudo ratiro margi. Wuodgi ne nitiere oko e ng'anyo mane kwedo nek mano mar Albert Ojwang mano onegi obila e lwet mano tho lwet obila kendo kindegi iyudo ka jal machielo bende mantiere oko mane uso mas ne jong'anyo embe koro obila ema koro kawo ngimane mano wacho tipo mar wang' dede mabende ne omako gik machalo kamago. Nitie jomo osewuok oko mano moting'o nyaka obila mago mawuok e alwora ma Nyanza ma nyaka sani onene kanyo kod Nyanza Regional Police Commander mano Gisiri Nyamahaga bende ne olimo anyuola mano mar Ojwang mano ka nitiere kata kokwani location to gin bende naga olimo gi familia obila nolimo familia margi bende koro chal ka gima ni wacho ni sanity ma bende obila bende temo kilo nikech kar mana bang' familia mar Ojwang nolim kod obila kotelnegi koda mana kaka iwacho Nyanza Regional Police Commander. Anyuola mar Boniface Kariuki ne bende nolim kanyo gi Central Regional Police Commander mano kado telnegi kanyo kod Samuel Ndani. Iwacho ni e kinde mane Kariuki tho kata kane chunye chot odiochieng' manyoro ne nitiere bil mar $3.6 million pogruok mar mantiere nikech migawo mar thieth e oboke mar ne ote fwambo giwacho ni en omenda mar $815 gi wiye mano mantiere kata kanyo mowacho ni kinde mane otho mane bil mane nitiere bil mar $3.6 million oa kanye nikech bang' mano osechiw nyaka pay bill osekoro nyaka account moketo gi pesa moro amora ma jokenya ne godo mondo mi oor. Tikendi Cleophas mano bende bago wane nikech ipinjo kata mana ni ng'a wacho adier nikech anyuola mano mar Kariuki kowuok kuom jaulwach e logi Wanjira na Emily Wanjira nawacho ni gin gi gowi mar $3.6 mano e kinde mana Kariuki tho to diche manyoro mana kaka iwacho nitiere oboke mabende nowuok kuom migawo mochung' weche mag thieth mabende nagindiko kanyo ni gintiere kod abila mano mar $815,805 e kinde mana Kariuki ni koro tho mabende Duale e oboke makamano nowacho ni Kenyatta National Hospital okwayo gi mar mondo mi gi waiver bills makamagi nikech ng'eni thieth maduong' ma Kenyatta gintiere kod omenda mabalang' mong'ere kaka disaster emergency fund koro en ne pod ichokonegi koso piny owacho biro bedo ka chulo $800,000 miwachono mane penjo maduong' nikech aneno ka Emily bende nosiro nyaka pay bill number. Wageno ni anyuola bowuok oko mondo mi ochiw ler nikech japiny dwa ng'eyo osetiek bill margi e osiptal koro sani gipango iko to gidwaro sire weche mag iko nikech iko bende pek nitiere to ringre bende ok nyal migi ka ok gichulo bill mar osiptal koro ka gisetieko bill mar osiptal mathoth pod nitiere wang'eyo ber ni jafwambo Daniel Ogeta ka nitiere kanya en sigara ma pod odhi bedo kwa medo luwo nikech kwatiek achiel ni machielo nego bed ni kono waniero koro chenro mag iko koro osechaki ringre oseket thuolo mar mondo mi oiki to bende kopogore gi oganda wa makaluo Sharon oganda mawuok got Kenya alwora ma Masawa kata Kenya madiere ka jogi joik ga jogi chon ahinya kono wadhera lwen Albert Ojwang nyaka sani pok oiki kama intiere kar don kaluwore gi nonro madhi nyime madhi nyime anyuola mare bende oseyango ni gin to girito nyaka chieng' mar atero ibiro yudi mano kaluwore kod wach mane babagi owacho mogik mano wuon Albert mano jaduong' Meshak Ojwang kano wacho kanyo nyaka yud ratiro madhi bedo ni nonro nyaka tieki mamak jok mano onego Boniface Kariuki eko kiboike koseni moro mabiro rito to solro ma ichiwo en mar konyo ik kaachiel koda ka rito anyuola mare kama ne gintiere nikech jomoko bende nigi weche mopogore opogore Sharon kaka wacho ni wuon Boniface Kariuki temo tiyo gi script machal gi mane wuon Albert bende owacho bang' tho mano kata nek mar Albert kae ok en nyathi achiel kende odgi en ma nyathi achiel kende mawuoyi pod en gi nyiminege moko wacho ni gintiere gi nyithindo mamoko adek gi jonyuolne
Kata kamano Cleophas odiochieng' manyoro e oboke mabende piny owacho nogolo mano kokadho migawo mochung' ne weche mag thieth ok mana anyuola mar Boniface kende ma bende wacho ni biro bed kichulo negi kaluwore kod dwali wacho ni jogo ma bende noyudo hinyruok mano e maandamano ng'anyo mano timore chieng' tarik 18 gi chieng' tarik 17 gi chieng' tarik 25 mano mar dwe mar auchiel duto te ibiro bed ka ichulo negi bills makamago. Warito neno wacho ni magi gin follow up story ma jofwambo onego bed ni waluwo kendo wang'iyo kama ochope. Kopogore gi manya kod jogo mano tenge ite mar 7 be nitiere wach mano mipek nyim gazete ite mar 7 bende nyaka sani okwach kich wacho ni ji 485 ne omake e kinde ng'anyo mano masundo piny owacho. Nyaka sani nyakorom Gajuang mago ng'anyo mano timre juma mokalo chieng' tarik 25 mano mar dwe mar auchiel. Iwacho ni e wi ji 448 nyakorom Gajuang iwacho ni nyaka sani ji 37 ema pod itimo negi nonro matut nikech iseyo gi maundu, iseyo gi rape, iwacho ni bembo e kin mamoko. Nyakorom Gajuang kendo en moro ma ipenjre ni kane gigi duto timre joma gimane nitiere diere ka owacho ni en ng'anyo mane nitiere to kendo iro manungo wang'no nitiere oganda ma bende ne yudo tulo mano mar bembo. En gimoro malit ahinya kendo ka irango ni kar kae ng'anyo mar tarik 25 kaka inene kar ka jogo ma osemaki nyaka sani githoth kendo igoni kanyo ni kwano eo kata 485 jogi duto ka osemaki kendo nonro gi dhi nyime iyango ka ni gin jok mage mantiere active investigation mano ji maromo 37 ka bende osejalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua kendo ka DCI kotene kod jatendgi mano gai mar DCI Mohamed Amin gimowacho kar kanyo ni ka dipo noyudo adieri gini biro kae nying Gachagua nitiere kata e tudego ondamo mar chik ne idhi kawe tidhi munego e yo machal nade bende ni moro midwacho ni dien ratiro dhi bedo kaka iyudo e thuolo giduto en moro chalo marito kendo en machiel miwacho ni en noyudo pesa mathoth ahinya e ng'anyo iwacho ni en ng'anyo mane nigi pesa maber iwacho ni en well funded wacho ni en well oil ne en gi moya kama intiere jok mantie kacha ne nitiere omenda ma nitiere kendo ka wacho ni no promote incitement into chaos wacho ni lweny nobedo kone mane ng'anyo gi obede ahinya nyalo paro e county mano ma nantiere gwenge mago mag Ndunyo e county mano magwenge mag Kinangop North Kinangop kamano ahinya alwora ma central kanyo nitie gik mathoth manotimre kar ka mane kod itudo kod josiasa to bende nyaka sani nitiere gima jotelo wacho ni ero ne odiochieng' achiel kende to gima nyaka japiny ng'e ni sama jofwambo ndiko sigana gi kosekone kacha ni anakini kama entiere sani ji tiyo kode kumoro amora iwacho ni anakini ok en mana gima timore odiochieng' achiel kende en gima oganda dhi bedo ka bete thuolo malach sani oganda jo Kenya osebedo kuom igni moewo 2 ka oganda ywako ni ero kata 3 wacho ni imonjo oganda mang'anyo ilawo kodgi ji kia kama gintiere nyaka sani moko bende inego to sani nitie mana wacho ni en civil unrest kod mano ma geno ma onge kuom sirkal matiyo kendo kod gigo bende marito piny kaka katiba kod piny chike mapacho kaka mana kuma nyakorom Gajuang ji 37 ma bende pod itimo negi nonro kaluwore ni ji 448 Cleophas ewi 448 ewi ji 485 mago jok mana osebedo charge nosekumgi mano nomigi kum mano gi doho mapacho kaneno ka LSK bende nowuok oko mano mar timo negi representation jogo kuma bende ni mako e kinde ng'anyo makamago nyaka sani ineno ka jatend DCI nyakorom Gajuang mano Mohamed Amin wacho ni pod gitimo nonro ne jogo eko mabende dibed ni negi chako kata mna gine mabende iseyogi gi bedo ni negi bago ng'anyo makamago. Kopogore gi mano bathe kocha bende waneno wach motenre kod doho nitiere obila 2 nyakorom Gajuang mabende dwaro mar mondo mibura margi othich oko mano kaluwore kod nek mano mar Albert Ojwang. Obila 2 go oriwo kanyo OCS mano ma stesend obila ma Central mano Samson Talam kanyakla kod Constable James Mukwana. Tano ka bura margi aneno ka pod obane Justice Diana Kavedza mane doho makibra. Lawrence Mugambi mano jayal buche ochungo owito oko
kwayo makamano kowacho ni mae nonro manyaka bende dhi nyime kendo en kwayo mano mar kinde Danson Omari mano mar obila mano Masanfo mano Samson Talam kendo en gimoro mewacho ni sani en nonro mabende rito gisiso gi anyuola gi jood mosewero kaluwo sigeni machalo kamae kendo nyaka sani iwacho ni jomil buche makoro nigi ting' to en ting' machal nade. Ting' mokwongo en ni bende gichwalo bura mano motegno ahinya manyalo miyo obila ariyo gi bende omed dinegi kata buchgi ni ogmed mana dhi nyime kama gintiere paro chien ni odhi chalo nade ka James Mukwana mano constable James Mukwana kod Samson Talam bedo achiel kachiel e chenro magi mago mag winjo ni jopiny ochok pachgi kendo paro mane mantiere mewacho ka mokwongo nitiere public inquest bende koro nitiere kachane kod nek mano mar Bato Jwang ni to jok mane ni alwora kanyo kata penjo matut ka itemo ranga dier ni gito ne gitute kode e yo machal nade en mano mapod ntiere kaka achiel to bende obadho ni pod okweyo obila machiegni Sharon pod ogiyo obila machiegni kendo do koro kono kanja kod amen mondo mi okol jandiko e mbui e sigana mabende mano kendo kawono mabedo ni peke mar abiriyo. Aparo ni mane mawang'e Nyakwar Mgajwang nikech mano bende no mipeke iti gazet mano ma The Standard. Mano kanyalo ng'e mana mapiny ka en Nyakwar Mgajwang. Nitiere jandiko e mbui ma bende nitiere gi lony mago mag IT weche tudruok manyasani nyinge Ndiangui Kinyagia manyaka sani ano ka doho bende koro kwayo mar mondo mi jatend ukwach kich gi jatend iwacho ni jamin weche maduong' mar mondo mi ogol kendo yang ni Kinyagia ni entiere kanye ka bende mano biro koda chenro mano mar ng'anyo ni no bedo gi chenro mar invitation kaka ng'anyo na nek beni bago nondiko weche mopogore e mbui mare mano moriwo ng'anyo mano mar chin tarik 25 mano mar dwe mokalo ipiny nyaka gi sani en kanye kendo kwa mar mondo mi otere doho kapo nono ni nen gi ketho. Sharon inyaparo mane jal machielo ni jaod bura majuja Kiambu kane owacho noteke kendo lal kode penjo maduong' en ni ng'ama notimo ma noko ka obila kinde malach mondo mi ong'e kama itiere obila be nowuok kod wacho ni oyo wan ne ok wamak Koinguru kendo bang'e noduogo yude kowach ni ero entiere ei majan obila nodhi nyime okonwa nyaka ot nyaka magawa mane gidhiye room mane gidonje ng'ama nene godo mane ntiere godo jamburko mane gitiyo godo obila owuok kendo ka wach ni gikia kama Kinyagia Ndiangui ni ntiere kama ntiere ka owacho ni ntiere maliekore n'obila nodhi e dala ni Kino mayudore kanyo kaunti ma Kiambu kendo nokawe mano ka gintiere kar kacha ka itude kod ang'o ng'anyo mag jenzi Sharon gi teko mane obila otiyo godo mar rango kata simu kata kama jogi ntiere ka obila oseng'e ni gionge ok gidhi gikono kona kama ng'ani ntiere nikech ok en achiel ni ma itudo go ber mar wan gi screenshot Sharon mare screenshot ntiere oket ka gazet mar The Standard achiel kachiel kirango weche mag invitation mano chiwo kod mathoth mago graphic poster ne osekere ahinya dong samoro kinyalo mana ketnwa headline ma The Standard no wane mondo Nyakwar Mgajwang biro nene kanyo wedo ni ero where is Ndiangui mono kama intiere kacha kani tude kode bere mano wantiere godo ka mano mara The Standard mano ka kawe kuno mar nene kendo screenshots magi nitiere ka nyiso ni mokwongo magi gin gik manondiko ni nyaka sani mar Albert onge ng'ama ong'e gima noketo kata mbui mare nokwaneno kama nitiere onge ng'ama ong'eyo magi gik manoketo kar kacha ka gin ndalo mane ochomo to ji dhi kanye ji dhi e ng'anyo yangore kar kani ne en tarik 21 dwe mar 6 ndalo 4 to ng'anyo ni timre pok owinj dache kama ni kawuono en kanye
penjo maduong' kendo penjo ni kano koso ng'ato wacho ni kokoso to ndhiye nikech wacho ni kopogre gi jok mosebed kindhiyo mano ne kindhiyo duchieng' alanga to jirende gi bende nantiere tiseo gini nitiere gari ma bende DCI Okwach Kich jatiyo godo bende mano ne kakawe omiyo duchi ma kawuono bende Cleophas aneno kanyo kokwa Amin kanyakla kod Kanja Ogai mar obila mar mondo mi ochop e nyim od bura nyim doho duchi ma kawuono e nyim doho mar mondo mi giyang ni Ndiangui Kinyagiane entiere kanye chakre ne ndhiye ne korongo juang me wach mabendo ng'e to min gi noloso malit nyalo paro kan na jofwambo magwa no chopo dalagi mano ma min gi bendo loso macho ni kik neg ne wuode kate kata nyanya min gi na wacho kapo nono ni nokoso tadiera kapo nono ni weche mano lieko mana bende upoge mbui mare kapo nono nokoso nitiere ratiro manego bedni oyudo utere doho mar mondo mi omiye kum nikech ang'eni kum nyalo miye bende opogore kata kamano en wach mabende waludo shima kawuono kapo nono ni bende Amin kanyakla kod Kanja biro bedo kachopo e nyim doho odiochieng' ma kawuono kopogore mano Cleophas wadhi mana mapiyo e ite mano mar 10 gazet ma Daily Nation wamulen na weche motenre kod somo aneno ka hikomenda parni hikomenda mar higa mar 2025-2026 chako odiochieng' ma kawuono menchien tarehe 1 mano mar dwe mar 7 aneno ka riwruoge mago mag jopuonj Kupet kanyakla kod NAT negotiations bende gichako odiochieng' ma kawuono mano kotenre kod meto mago menda ne jopuonje aneno kanyo Hesbon Otieno mabende njalup jagoro mano mar NAT kanyakla kod anena kilo misori kanyo jagoro mano mar Kupet nitiere bende Hesbon Otieno ma njalup kilo misori mabende kirangi kar kanye picha mero kanya achiel gene jogo mabende dhi bedo kama itime negotiation kata gitemo mino weche ka mondo mineniere ka gik magi manyo ga diere chopo kare achiel kuom gik mabende gidhi lose kendo losori ne kar kani gidhi temo mondo mi odong' makare nitiere 45 zones giwacho ni gin hardship areas mabende Sharon jogo ma kuonde ma dak teke ni jopuonje kata ngima tek jogi ni ngala wes magi yudoga kuonde gi magi ntiere jomagi mene gwintiyo ga kuonde machalo kar kae ne winjo magi dhi bedo kae ka gichope bang' ka gisebedo gi negotiation gi kod duol madhi ko jopuonj pacho kae mano mar TSC to mabende TSC nigi jatatije gi manyien mako jolo donge ko jolo mano bang' ka Dr. Nancy Macharia bende ne ting ma TSC nitiere godo mano e adieri CBA nikech kae wacho ni en ga collective bargaining agreement kamitiere ka winjruok mag jogi duto madhi tayo sector mar somo kaya mar jopuonj mondo mi kik wane ng'anyo gima osebedo ka kelo ng'anyo mag jopuonj en mokwongo obedo kod winjruok ma kama to ketgi e tim kata ok luwgi koluwgi to bende iketogi e tim awiye ok en moro ma motegno ne wacho ni ero ma onego bed ni luwo kama ma wasechope ka mathoth bende timo onego bed ni biro mana kumanya korum gajuang koro negotiations makamago chako duchi makawuono en mana ni hiko hala ka rumo ka chako wacha en mana macha en ng'anyo kok en mar jopuonj sen mar lakteche kin mamoko chaka gima winjruok gi rimiti makamagi ok ketga e tim Cleophas kapok otiko nonro mar gazet naneno machinglo moro mantiere ite mano mar 17 wang' ni terms mag doho bro bedo katiekowa mano luongo ni habeas corpus ing'e gima habeas corpus en Cleophas mano ko wuoyo habeas corpus wa nangia nena Google ni habeas corpus ni enango Nyamara moga juang ka nitiere kar kae nitiere gik mathoth ahinya mosebedo kae ka timore kendo nyaka sani en koth makoro goyo ma ogai ma picha ogai mar obila gik mathoth ahinya buche mosebedo kacha ka nitiere to giduto gibiro kendo giluwo kendo girango gi achiel kachiel Koro moga juang ineno kanyo gima chal del bura moro nitiere kata maluwe ka ng'ama nigi picha machalo gai mar obila ka oting'o umbrella to umbrella ni koth koro goya mabulni koth muomo kendo koth bedo mana donjo ire achiel kachiel koro moga juang
inyalo neno machiegni no mantiere kar kanyo mabende nitiere mane picha no mabende wakelo kanyo achiel kachiel. Nacho nang'eyo meaning mar habeas corpus na kene wa pronounce maber koso nango nikech kwano kinde nyalo bedo ne wa pronounce maber donge iwacho ni it's a general judicial order forcing law enforcement authorities to produce a prisoner they are holding. Manyiso ni jok mana omake e kinde kata mna ng'anyo manyaka sani pok ochopo e doho, oganda mage, familia bende kia kata ne gin kanye idwaro mar mondo mi chop gi nyim doho. Emomiyo ni samoro mabul ma dibed ne kanja oting'o ineno ka koth pod goye agoya tineno clouds polo tineno ka oyuso. Cleophas gi wachni mogik watieko aparo ni kwamulo wamul gi weche mag tuke bende ng'endi winjo ka DC chan naneno kanyo ka contractor ose hand over halap tuke makasarani mano ntiere ite mogik mano mar Daily Nation. Oganda onego beni bedo motang' ahinya kinde mantie ni warang gigo mawatimo mantiere alworawa to ahinya wamed kono sirkal mondo mi kik mak ataro mar chik mantiere jofwambo bende okowe mabor ka ntiere chenro mopogore mantiere ratiro mag jofwambo kelo lendo achiel kachiel en mano monego bed ni itimo kendo inyiso piny mangima mantiere kar kae obed kod odiochieng' makare mathoth kisome gazet kar ka iboyudo mutino nyaka anyuola mar jogo bende koro olalo kanyo ni nitiere mano kar watu kanyo ni 5.8 billion green facility margi mantiere kacha wala bado watu bana mchungu niko kitu mara mbele kwa mnyako some ndio kata kwa margi nikech license cha ndio margi jogo amujatimiga wasani probably ang'eyo cheto thoth gazeti mana ni sama mayo wang'wa Nyakwar Mgajwang' ite mar adek bende bisom chik ma bende doho no ng'ado Nyakwar Mgajwang' kapo nono ni iwacho ni Islamic law on inheritance overturned gi doho kapo nono ni in gi miyo te nyuol godo oko mar keny nyathino bende mana gi ratiro kaka nyathi minyuole ike chalo nyathi mane yo koro nigi ratiro mar yudo pok mag keny mago magi kama inje okata ne ogana ma josalam magero chiwe kana kene goro kada ne Islamic laws on inheritance of town yani gimoro ma dibedo mor ne jok ma jodoho do salam to yedo tingene aparo ni Koran gi mumo pogore donge koso gi chal dogo pogore nikech muma wacho ni nyithinda kene mo okoyie mar mondo mi inyuol out of wedlock nyaki kendo monde koro sani naneno ka doho maduong' mogik bende koro owacho ni wach mar Islamic law cha koro gi overturn ka ponono ni nyuol oko nyathina bende mana gi ratiro mar inheritance properties mondo mabende ntiere godo chalo ng'ome wacho mano kisiem tudongo kinja salam kosinja salam kile o bana ni nyuolo kosisemo stafo erokamana inya Cleophas erokamana inya kumbedo koda e nonro mar gazet Nyakwar Mgajwang' dakika na biriyo tok saa achiel mano mar okinyi moko kuom weche mabende omi pek mabende kwamulo adonjo godo e twak mokwongo e chenro mar opinyi twak machako sani nyaka rom kanyo saa 3 mar okinyi gazet kinye okinyi makawuono ite maiye okinyi makawuono Daily Nation ntiere koda weche motenre kod thieth Standard Nyakwar Mgajwang' bende ntiere koda ite maiye weche motenre kod ohala koro kinyiewo isom mar mondo miwinj nyaka weche matimore pinje maoko tuke e kinde mamoko Orito Rubasani nyinga Sharon Ong'aw dakin Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari. Amangana gao. Setihin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjane nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonjo thum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum.
kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Machiegni nyakoromoga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromoga jwang'e akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakona magojong Friday sukuzo wake. Sapar kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora achiel kode. To joma ni kae bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka injo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyakorongo jong dakika oskadha 18 tok saa 1 mar okinyi machiegni ma network e chenro mar Opiny twak machako sani nyaka rom kanyo saa 3 mar okinyi. Matai nyinga en Sharon Ong'ao. Chiendi tariyo pile ka pile nyakorongo jong wajabedo gi twak mar piny Kenya. Wang'e kaka piny Kenya chomo e weche mopogore opogore, obed mago mag siasa, mago mag uchumi e kind mamoko. Omiyo okinyi makawuono nyakorongo jwang antiere gi yawuot luo ma wigi otimo jere ma bende odwaro loso godo kotende kod chal mar piny Kenya. Mokwongo antiere ka gi Meshak Odede danon siasa. Meshak bendo salalnwa e kind thuolo malach. Meshak dibed ni niweri gi weche mag siasa.
Sharon erokamano wamoso ni Jaramogi kuonde ma gintie. Pok aweyo antie. Nyocha fuato mana gi chien nyo anoko. To nya fuato mana kaka udhi nyime. Jomago one term, jomago two term, jomoko be iwacho ni no term. Ni half term. Nya fuato gigo maber malich. Erokamano ahinya kendo machiegni. Kopogore gi odede Nyakwar Gajwanga bende yudo thuolo mar bedo gi jaod bura e kar chung' od bura ma Kibra mano mheshimiwa Peter Orero. Mwalimu arwaki ni machiegni. Erokamano ahinya kendo adwoko ni erokamano kuom wa thuolo mar golo oganda. Erokamano ahinya kendo machiegni. Nyakwar Gajwanga bende antiere gi Kennedy Ondiek ma bende orwako gudu mathoth. Kennedy ni en janon siasa Nyakwar Gajwanga, en jatend duond od bura, bende en wakil, en okil kamaloka. Kennedy bende arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon, ni kora mogo yawre uru seche modo watwak e weche Kenya. Weche thothie en wach machiewo kinyi gokinyi. Seche wan gi sirikal mamako handball every morning, handball. Koro weche thoth. Erokamano ahinya. To weche mathoth go bende aneno ka untiere gi gazede mwachak godo. Kiny ma kawuono nonro mar gazet ma bende asekendo kanyo gi nyawadwa Cleophas Oluoch. Wamul mana wach momi pek e The Standard gi Daily Nation. Wachakane gi Daily Nation. Wach momako pek en wach mar scandal. Iwacho ni midhiero mokwako okumba mar SHA. Mwalimu ang'eni ntiere migao. Iwacho ni kamiti mar somo. Kata kamano iwacho ni nyaka sani kamiti king'e mar thieth. SHA ni iwacho ni chal ka gima mibadhi bende osechako make. Ntiere suptende 31 manyaka gisani no mar listen magi mag tich mantiere counties 13. Aneno ka counties mago makaluo Homa Bay gi Kisumo en achiel kuom gi. De wach nang'o nikech mbui mar SHA bende nonyiew gi omenda mathoth. Wacho ni bilion 104. Mana aparo ni SHA ni obiro kana koridwa gole NSSF, NHIF mane konyo jopiny. To noyudo ni diere machon ma pok SHA nodonjo. Nitie osiptende mane nigi claims miluongo ni mane ok adieri. To koro sani kokel SHA iyudo ni kaka pesa nodonjo. To kaka bende chenro mar SHA en pod ok ochako tiyo maber ahinya. Taparo ni magi teething problems. Yani shida mabiro kikelo gimanyien. To anyalo wacho ni ng'enyi constituency na iluongo ni informal settlement. Jogo mosebedo kosendikore mar SHA ng'enygi thiedhore Kenyatta Hospital gi Bagaji. Kuom jogo mosendikore kech wan wik ka wik iyudo ka wan gi jotuo mang'eny madhi osiptendego. To an gima nyalo wacho constituency na ni nitie jogo ma SHA osekonyo, jogo mosendikore ahinya jok mosendikore mar higa achiel. Iyudo ka samoro kidhi osiptal nitie jogo manyalo chule kata siling 300 te matieki. To bende nitie counties aparo ni mano ng'iyo gi kuo chakre chon makata kel gini idwa kel gimoro to kuono pod dhi mana mbele. Omiyo an counties miwacho ni kuo osetimorego gima nyalo medo wacho ni sirkal owinjo ket tiendgi piny ma kamoro amora ma kuo timore ahinya sekta mar health owinjo jogo omaki kendo otergi e doho nikech Kenya ka ok nyal gerore kopono osiptende mwageno ni nyalo konyo jogo. Yudore ni kendo koro ema kuo nitie. Wan gima timore kama ok wanyal yiego nikech osiptende okel mondo okonye thieth mag jogo mabosebedo ka thagore ahinya e pinywa. Tekni mamago timore wang'eni kintolo mosekalo Nyakwar Gajwanga jatend piny Kenya osebedo ka loso kendo umoyi e piny ni obro bedo koneno ni onge mibadhi ma bende bro bedo e okumba mano mar SHA ka ginore ma bende nonenore NHIF. To nyaka sani Ondiek iwacho ni moko kuom osiptende ma bende nyaka gisani Homa Listen iwacho ni ka jotuo dhi kanyo gichiwo mana bills moko winjore. Jatuo dhi ni ogolne remo to gindiko ni jatuo samoro norwaki od thieth kuom ndalo 5 e kind mamoko. Ndalo ma ne wan kod samoro kana wacho ni corruption and system. In Kenya, corruption en gima osebedo system. En system, en veins mag jogo. Because kane wan gi NHIF, of course no ko winjo bene waloko NHIF ni loko name kende, no winjo bene loko policies, programs and structures ma pesa uogodo mitim godo inquiry
ming'iyo godo ni to gik ma jogi otimogi, oduma miwacho ni gichiwogi, bende gichiwogi to nyaka wabed gi interface, gimoro mariwo osiptal to gi NHIF. Ok ni chulo pesa mariwo osiptal gi NHIF, nikech ka ng'ato oyawo private hospital to winjo bed ni wan gi program moro ma establish ni to thieth miwacho ni be notime. An gi Jubilee Insurance for example ma ka tuo to ithiedha, tibiro yudo ni mondo mi Jubilee Insurance yiene Aga Khan mondo thiedha, nitiere gimiluongo ni approval mar proposed treatment, kata pod imekom kanyi rito mondo thiedhi to Jubilee nyaka chiw approval eka thieth no nyalo dhi mbele. To marwa mar government ma onge approval, ichiwo mana report ni ng'ane no biro ka no thiedhe, ng'ane no biro ka no thiedhe. Tiende ni mano system ma NHIF no create mondo minegi corrupt godo system, mondo minegi kwal go pesa from negi kao pesa. Tiende ni ung'enu tiyo gi pesa maromo udwaro siling 700,000 to uoro $1,10,000 mondo mi jok mane NHIF ka odong gi madongo, kata ikelo no osiptal titero gimiluongo ni kickback. Anya wacho ni niya, corruption e health sector en gima osebedo condoned, yani oseyiene mondo dhi mbele. Gima owinjo bed ni timo en ni approval owinjo bedie system. Ka government pod onge go uwezo mar bedo gi this approval process, to giwach niya health idhi chiw nono mondo ji te odhi onyumre kuru to thiedhgi ma onge gimoro ni ibiro ng'i, nikech maendi en corruption ma will be obvious. An adwoko ni Sharon ni problem ma wan godo e sirikand ni, and jowetewa gi ang'e ni gin sani gimoro gi sirikal mar broad based. Gima timore gi sirikand ni gimoro amora en makosa, koro mane tab chal kata gi county governments magwa kocha, problem everywhere. Onge gima inya wacho ni kawuono to ji ochiew kamoro ni notimore, nikech headline magazet kata ikawo magazet 30 mosekadho kiriwo gi ma en headline mar problem tupu, mara ng'ato bedo abducted, mara okwal pesa kama mara gima kama otimo. Mae manyisi ni wan ga failed program, a failed system, and koro it is even worsening. Ok awach marach, nikech ka gini kata ne nyanenre nyaka e budget mheshimiwa Orero, inyisowa ni nitie 73 billion era dong majane unene parliament ni ministry ma finance Uhuru Kenyatta ne nigi 20 billion computer era. Sani expert wa mawadu hani ne nigi 73 billion computer era. Koro wan gi problems ma ok wanyal solve every time. To nikech ena makosa every morning nyaka ichiew yudo problem moro ni kamoro e sector. Mondo ni maber madhi mbele. Ongeshani is a good idea. But idea ni maber ni ka ok omiye good framework maber ma ka ng'ato odonjo osiptal ma Kanyangoli private health center, owinjo bed ni nitiere kaka police nigi signal ni a signal ma kama ng'ani obiro ka government system marsha approve, nikech kine ma gibiro chulo pesa. Koro ka can give me approve, then inquiry come into payment. Mano nyiso ni oyawe just for corruption. Manaka mwalimu nosewacho Kenya ni paro mabende dede isiro ni chenro kachako nyaka bede gi achidh nade makoni kod kocha ginero mabende Daud Bura mwalimu na wacho ni en teething problem. Tingeni thuolo mar juma iwacho ni dwe achiel kapok shano chako tiyo, bende Daud Bura noyango ni NHIF bende nolalo kanyo siling bilion 21. To bende wach mar system mar shama no nyogi siling bilion 104 bende nakelo shida, nokelo achidh nade makoni kod kocha. Kanya kasani koro rode mag mibadhi chal ka gima okodin. Erokamano Sharon, gik moko ariyo ema tumia important e sechegi. Kane sirikal mar Kenya Kwanza odonje tich to gibiro giwachonwa ni gineno problem gi okumba machon maniluongo ni NHIF gi longere, to gidwa kelo okumba manyien ma sirikal gero ma koro ji ong'e ni SHA. Although jothurwa luonge ni SHA. Koro kosekel ne jothurwa SHA to gi gwenge mamoko onego bed ni e muda ma osetiyo kata ka en higa achiel kata ka higni 2 onego bed ni koro wabedo kata gi some little evidence survey kata gi machiwo evidence ni
the common mwananchi piny ka, ng'at man piny ka, Mama Mboga mane jo Kenya Kwanza o campaign gi nying gi boda gi, be giyudo thieth e kiwango mopogore ka gidhi osiptende gi SHA to gi kane gidhi go kumba machon mane NHIF. Nikech the person in the center onengo bed japinyno. Mana kaka owadwa Mondiek wacho en gi insurance mare. Mwalimu be samoro nigi mare, abe samoro dipo ka an gi mara. To nitiere jok magin maginyalo bedo go en mana mar okumba mar sirikal. Koro gine monengo waketgi e center sama wadwa kelo solution e kind SHA to gi NHIF. Kopo ni NHIF ne nigi problem be mane NHIF nigo ka be otiek gi makoro SHA onge kodgi kata ng'eny gi be odong oko kuno, the problems challenges mane nitie ka be ng'eny gi odong oko, koro wan gi challenges matin sama wabire SHA. To kapod waketo debate kata argument based on SHA and how gimwa paro kaka jotelo gi pachwa kaka joma ni e sirikal, let me say kaka koro jomotelo ne migawo mar thieth pacho ka migosi Adan Duale o wadwa moumologa gini ka gine mapachgi wadwa dhigo nyime, to seche moko nitie gik mang'eny maber kata maricho madhi timore mawaweyo nikech ok waketo japiny in the middle of this. So an pacha en ni by now samoro pok wabedo gi evidence, clear evidence kuwuok kuom wananchi based on a survey manyiso ni jopiny neno ni nitie nafu e osiptal gi SHA mopogore gi kaka kane gidhi gi NHIF. So far to pok aneno mano, but nitiere jok minyalo gogo mbaka ka gi kacha manyalo nyisi, although ni mago ok wanyal ng'e ni gin kwan atamalo marom nade. So kopo ni ne en kuo manitimo gosiptende e NHIF, sirikal kata jotend migawo mag thieth onengo nyiswa sani niya, sama ne wawuok NHIF loopholes ne ni ka e weche mag kuo mar pesa, to waseloro magi ma pod otang' waloro en ma, let's be honest and say magi ma ema pod wawakon mondo waloro kae to bed perfect. To mano biro miyo jopiny geno moro matin niya, okay, nitie gima timore ma positive, warie ndara maber, by this time wanyalo bedo ni waloro loopholes manikwe. To kapod mano onge to ok wang'eyo kata moko yawo as we continue working on it. Samoro moko nitie miyawo moko wang'eyo. Ang'ene kinde machiegni ade makamago miyo Nyakwar Mgajwang' bende ang'eni nitiere chenro mano mar bero okumba mar SHA. Ang'eni piny owacho nochako lipa pole pole gi okumba mano mar SHA. Kata kamano osiptende madirom 31 mantiere counties 13 gi pok oyang'nwa ni gin mage. Counties to wang'eyo, counties 13 mago ma iwacho ni oloro osiptende makamago gin Kakamega, Homa Bay, wantiere gi Vihiga, Kisumu, Wajir, Busia, Bungoma, Nairobi, Kiambu, nitiere Mandera, Kilifi, Nakuru gi Kajiado. Koro rito ka ponono ni migawo mochung' ne weche mag thieth biro miyo wa listi mag osiptende makamago mar mondo miwane ni gin osiptende mage mosebedo ka riambo ne bills mag-gi. Kopogore gi mano, kapok wadonjo e thor wach machielo, bende standard bende nomi pek. Nitiere rawera mong'ere gi nying mar Kinyagia Ndiangui ma bende ipenjo ni kanye. Nyakwar Mgajwang' rawera makama kaponono ni intiere mbui mopogore geno mara neno invitation moro iwacho ni chenro mana gweli mar mondo mi iwuog oko e ng'anyo mar tarik 25 ng'anyo ma bende nesundo piny owacho ahinya kinde mane rwako higa achiel mago ng'anyo manotema e pacho ka higa mokalo. Rawera ni Nyakwar Mgajwang' invitation nondiko mar mondo mi oganda wuog oko ka romre margi mar mondo mi odhi ng'anyo. King'yo mbui mare gazet mar The Standard ne bath wang' jowi mari kanyo, mbui mare mano mar X nondiko ni oganda maromo milion 1 wuog oko ka romre margi odhi ong'any kendo gichop nyaka State House kar jot mar jatend piny Kenya. #Ruto must go. Mwalimu duchi makawuono naneno kanyo ka doho okwayo jatend okwach kich mano Amin Mohamed kanyakla kod ogai mar obila mano Douglas Kanja mondo chope nyim doho mondo yang ni rawera nene kanye nikech kikoso negbe ni chwadi nyim doho. Apano ni mano do ng'inyi tiji committees mag
National Assembly ka nitie wach ma jo Kenya te dwaro ng'eyo to nyaka giluong jotelo ma ochung' ne migawo kaka mar jotelo mag police, CID, kaka koro giluongo amin. Ndiagoni en iluongi ni IT guru, en expert mar IT kendo en graduate mano osomo mana university ma Kabarak kocha, en gi family. To kane pok otim maandamano mar tarik 24, nitie post moko manomek manowacho kaka ji dhi ng'anyo kendo kama ne ji dhi rome, sama ne ji dhi rome nondiko ni gino chakore saa 2 kendo kuon magi dhi luwo. Kendo no owacho ni aparo gima koro kete tabu ahinya ni nodwa ni kugino serumo to gikete New Republic. Koro magi gik ma jopiny wacho ni nyalo bedo ni emomiyo wach ni nomake. Koro joluongo jatelo mamin jo buro luonge mondo nyis jopiny ni to nyathini ang'o manotime to en kanye, nikech wachore ni kanodhi make jo aluora makanyo ne bas ni noneno geche manomake to gi jok machalo ni nomake. Koro ma emopiyo apano luonga amin mondo dhi oler ne jo Kenya ni to nyathini odhi kamanade. Ing'e ni wach mar meko ni koro sani ng'eny osebedo wach maduong' ahinya Kenya ka. To ahinya kuom nyithindo miluongo ni Gen Z nitie mako maki iyudo ka omakgi to samoro ok wang'e kuma gintiere ahinya. To magi mosewacho kaka jobura ni a state ma is not a failed state ok owinjore ni ngima ng'ato obedi atari, ok owinjore ni inyalo luor ni kiwacho gimoro to inyalo maki. Omiyo Kenya ka wadwaro ni wabed gi kwe, ok wadwar ni ka ng'ato owacho wach moro to jogo ma ok ong'e kata ma ok identify themselves again police officers nyalo dhi od ng'ato to kawo kaeto lalgo. To koro wadwaro ni mondo odhi ofula ne ratiro, nikech en bende asewinjo kowacho maber ni en bende oseoro askechene mondo temane manyo kuma kijana ne nitie. Mano momiyo pado luonge do mondo bi olere ne jo Kenya ni en step mare mosekawo nyaka ne nyathini lal nikech osetigo karibu ndalo 11. Ting'eni penjo ni ya e kinde mana jaod bura ma Juja seyo na nitiere ni notekore to koro nolu nyaka nonde mone nyaka magawa mane nitiere nang' mene ok ti koda nonro makamano mar mondo michwal ni Ndiangwini nitiere kanya, nikech kana neno kana na post gi mogik e mbui mar X ne chien tarik 18 mano dwe mar 6. Ting'eni noteke dach man noteke nikech koro pok ofwenyore ni en kanye kapok Gen Z nodhi ng'anyo chien tarik 25. Hapa ni okwach kich ma wan go Kenya ka nigi ratiro kendo gin jok nigi tegruok maduong' ahinya kendo gik ma gitiyogo mar yudo kuma ng'ato nitie kopo ni gidwaro yudo ok nyal kawo saa mang'eny. Omiyo Kenya ka kopo ni ng'ato lal to idwa manyo, taparo ni gin gi teko kendo gin gi nyalo mar yudo kuma ng'ano nitie. Omiyo an awacho ni ok ni ka mbunge olal kaka wacho Majuja no kata no abduct to gitiyo gi teko moloyo ka raia moro olal. Owinjo wabed e system ma ng'ata ngima ni duong'. Obedi ni Sharon kama, obedi an, obedi nyathi moro ka ng'ato jopiny osewacho no winjo many to Kenya ka wan gi gadgets to gi nyalo mwanyalo manyo go ng'ato e yo mararaka. Omiyo kijana ni bende kaka jo Kenya dwaro owinjo wang'e ni to en kama chalo nade. Ero kama na inya ondiek nyaka sani familia mano mar Ndiangwini gintiere koda kihondko min gi kinde mabedo jofwambo mago na da dhogi hiwinjo kanyo kwacho ni isikome ni ulia mtoto msimui tafadhali. Sani koro en thuolo mar juma achiel poko yang kata mana ni en kanye jok mano make bende poko yangore kata ne ochiwe kata ne nyim doho e kin mamoko. Sharon, chik mar Kenya kidhie pende mar 25 mano kare mar D to kendo kidhie pende mar 51 mano mar 2
wacho ni ratiro no mar mondo kel ng'ato e court, ng'ano momak gi police kata momak gi investigating officers, en gima en right ma ok nyal mai. Article 25 no ting'o gik miluongo ni rights ma inalienable, yani gin rights go iko ma ok nyal gol kuomi kata ng'oma timore. Gin kaka right mari mar bedo mangima, right mari mar bedo treated kaka human being, right mari mar keli e court ka samopore ni police omaki, an mane kama no kelo chik mar less than 24 hours winji bed produced e court. But gima timore en ni a system, legal system kata criminal justice system ma Kenya osebedo kama police wa ma Kenya nyalo mondo to maki nikech owacho no winjo maki kata kapok gibedo gi statement kata neno no moromo manyiso no winjo maki. Koro biro gi detain ji without statement kata reason momiyo ginyalo bedo detained. Koro gi end up nikech gionge gi evidence ma gidwa tero court, gi end up ni koro gi detain gi miluongo ni incommunicado. Tiende ni kawi tipandi ma ok inyal wuoyo gi ng'ata ng'ata manyiso ni ok inyal nyiso jogi ni ne omaka chieng' makama 24 hours dikadho kapok otera e court. And then moko magimako ka ok gin gi evidence mora mora minyalo tero gi court, bende gikawo to gitero e court to gibedo detained koro legally. Koro gikawo giketo detention no bedo legal nikech gidhi e court to gikwa court ni miwauru thuolo kaka sani konyo ji adek mano makika ni gikwa court ni miwauru thuolo mar ndalo 21 mondo wadhi wayud neno mowinjore. To katiba article 50 wacho ni in gi right, in fact article 49, right mar accused person, in gi right to be treated as innocent manyaki bed proved the otherwise. To ma 21 days magidwaro mar detain ni ibedo detained ka onge any justification. Mae makoro timore ni kagi setemo exploit that part mar detaining you know, to gikawi to gi kidnap, koro ibedo kept incommunicado. Then kagi duogo tiyudo ni samoni bedo threatened, mi bedo mistreated ma ok inyal wacho kata gima otimore ni. Koro ok wanyal ng'eyo the level matimo. To ni neno ka Albert Ojwang ka nodhi oom gi police dalagi mo end up ni ma endi notimore ni marach ni koro tho notimore e police station. To jogi kinego ji nyaka bunge, jogi nego ji nyaka e pi, jogi nego ji everywhere because wacho ka chako and ma gima pod abro nuoyo and abro wacho ne joka nan wan gi sirikal makoso kamora mora kata maka ng'ato modhi ora ji ni maku ng'ano mondo te gi end up ne gimako ma ginego tene ne gikawo akiana gikawo which kind of orders. Minister mar sirikal nyalo chung e mbele TV ma wacho ni shoot to kill and then pori wacho ni mano ng'at ma bro protect human right. Adwa konia emomiyo nyocha difa gode degeni gi jowa mamoko samane gibukore ni lweny ok lwenjwa. Lieny mar human rights ok en lwenj ng'ato and ok ng'ato believe ni en kende moyiene luongo ng'anyo ni ko luongo ni koka lwenjwa. Lweny mar dwaro ratiro mar tich mondo timre ma Kenya, ratiro mar dwaro kwe e Kenya, ratiro mar mondo wabed gi demokrasia e Kenya ok en mar ng'ato achiel, en mar waduto. Sani kineno list mar nyithindo motho gitemo tamore ni nyithindwa no okotho e ng'anyo, jowa notho, ji notho across the country and en right marwa mondo wang'e to ng'ama notho otho under what circumstance. Nikech king'iyo postmortem mobedo released nyoro mar nyithindo ariyo mano negi gine ukambanika nyithindo go eko oyudi bullet wounds in their chest mokale agogi modhi e tokgi. In such a case ok wan gi right as a country mondo wa find the right wayudi ni jogi githo in what circumstance. Motieko ka wacho niya chik mar Kenya nwamiyore wan wawegi and rights ma wan gode katiba article 37 mondo waandamana ka gimoro ok dhi maber ok en right ma state mowinjo miwa, en right ma omiwa gi the constitution. To right momiwa gi the constitution katiba nogono be mochiw right ne president mondo bede office, katiba ne mochiw right mondo wabed gi ministers. Ka mar ministers gi yie mondo bedi, mar president gi yie mondo bedi, mamoko gite gi yie mondo bedi, ang'o momiyo mar ng'anyo ni ogidwa no bedi? Mane penjo maduong' to bende the biggest question. Ka wadwa follow the katiba
Ka ok wadwa follow katiba bas wawe mondo wabed ni one lawless country. To kopo ni wadwa follow the law, to law owinjo bed ni protect komaka titera habeas corpus article 25 kata article 52 owinjo bed ni katiba wacho ni komaka kata kichich koda na koso owinjo bed ni nona itimo nonro magige level makoro gin gi gima ginyalo tero ni police to ODPP recommend ni koro owinjo bed arrested, then owinjo bed ni miya warrant of arrest. Ikelo warrant of arrest ni Kenya kati onge warrant of arrest. Kenya kati en arbitrary arrest. Yani ibeda arrested nikech ng'ato bedo kamoro dwa ni bed arrested. Kaka Lagat Jocho bedo kamoro odwa ni Albert Ojwang'o bed arrested, ochiwo officers to go and arrest him. Maonge kata statement, maonge kata complaint, maonge anything. To kata mana kwang'e horam na rawera mabende koro ng'ere kaka Ndiangwini en bende nokawe ode nyakwarom Gajwang' mantiere Kinok e county mano ma Kiambu. To bende wang'ene na nonro mesha kata mana kapwami thuolo nonro mano mar Kenya National Commission on Human Rights mabende gisebedo ka gitimo kaluwore kod oganda mosebed ka iteko kendo ilalgo. Dwacho ni chakre dwe mar 6 mano mar higa mokalo ji 82 oseteki kendo oselal godo. Kendo ang'e ni nitiere jonyuol kanyakla kod familia manyaka sani kaka ni nyithindgi nitiere kaje, nyithindgi mabende samoro no maka oteki to nyaka sani onge kama gintiere. Odedin mena mi thuolo mar loso kotende kod kuma Ndiangwini nitiere. Erokamano Sharon. Gik moko ariyo ma important to me. Number 1, ka nitie ng'ama winjowa man machiegni gi jatend piny Kenya William Ruto, to ng'ano nego advice kata nyis jatend piny Kenya ni e wang'wa kaka jopiny, joma goye piny kabisa gin okwach kich ma dho ngere luongo ni intelligence. Gima timore e Kenya ka en gik mang'eny ma siasa benie iye. To intelligence is not about fuatilia kata nono case mar ng'ama osetho mondo yud ng'ama onege, kata nono case mar ng'ama obedo abducted gi dho ngere kata okwany olalgo mondo yud ng'ama okwanye. Intelligence is about geng'o ng'at ma nitie possibility mar kwanyo kata abduct lalgo. Intelligence is about geng'o nek manyalo dhi timore mbele ka. En preemptive. Intelligence is preemptive. Mano e kaka pinje modongore ma intelligence gini malo osebedo katiyo. Kopo ni an jatendo kwach kich to osebire mesani ni ng'ama kama oketo tweet machalo kama man gi undertones mag siasa manyalo kelo tungni e piny Kenya. To wang'e ni wan gi opposition kata jok mwayigo kisiasa. Ubedo preemptive kaka sirikal. Une muringudho miyo ng'ano rit makende nikech unyalo wene adui maru opportunity mar kawo ng'ano. To gima wang'eyo maduong' ni sirikal emonego duok penjo. Kata ng'ano kawre kende, kata jo opposition okawe, kata sirikal bad sirikal more mokawe. Ng'ata ma odak e Kenya ka ngimane onego rit gi sirikal manie telo. Koro kopo ni jomoko nitie mochung' ne advisory e weche mag arita kwe e Kenya ka ne rais, to nengo ginyise ni intelligence e gima according to jopiny machalo wan fellow sirikandni onengo gibed preemptive. Nikech sani kopo nadwokora we ondiek mosiepna ni e studio ka ma wacho wach moro marach kata ma threaten ngimane ni ondiek inadhi negi, yot mondo ng'ama neno wa kama obete odhi ring dhi nego ondiek kaeto ibiro wach ni evidence nitie kamesha kodede nyo ni studio nya wanene. To sirikandwa ok bed gi preemptive intelligence. Gimbe gibiro mana biro ira ane ma gibiro maka to giweja nek kani oko kucho. So nengo sirikal bed preemptive makopo ni mesha kodede oketo tweet moro kata gimoro e mbui manyalo kelo tungni e weche siasa mapacho ka kata arita kwe. To sirikal ema ringo biro rita mapiyo piyo. Magi make sure ni onge ng'ama mula ma ka chieng' makoro giyudo evidence moromo kaka nondiek wacho cha to gikawa gin kendo ne makoro gikawa to gitera e doho tiwacho niya wakeli e doho kuom makosani 1 2 3 4 wadwa chaji gima to ka giling to giwene adui thuolo
ng'at ma samoro ok dwar ber mondo onere e sirikal gik ma kama ok awach ni opposition emo kawe but awacho ni sirikal en lack of preparedness mar sirikal mondo oket gik moko oring kaka dwarore. So mano number 1. Number 2, ang'eyo ondiek temo tuomo gik moko mondo wadhiye to ok wabidhi kono sani. Sirikal ni nigi weche mang'eny to sirikal ni wan bende chunywa ni thuolo ni wan ne ok wayiere gigi te ne waneno mwawacho to nonyiswa niya ng'ani Nyasaye nooronwa kaka jokenya omiyo wan wajomoluoro Nyasaye ok wabi pingo Nyasaye manoore. Wan tichwa koro en here tichwa koro en sire nikech wan gini nyose tamowa. Koro mae momiyo wawacho niya ondiek ok wawach ni ma ok lwenjwa nang'o. Wawacho niya e kinde mang'eny wasebede ndara kacha to jatendwa Raila Amolo Odinga osewacho kinde te nyaka samwa wueni kata manyo gin Kilifi ka gikonyo gavana ma Kilifi kowuongi. Owacho kata mbele Rais William Ruto ni oyiene jo Kenya ng'anyo to chik oyien mar jo Kenya wuogo ng'anyo. Gima timore ni consistency no sebete to sama ne wang'anyo ne wechewa kata weche mane waparo ni ok ber e piny Kenya no kaowa movuondwa e basket achiel moluongwa ni jong'anyo jok maketho mwandu ji jok maonge gi stake e economy gin tich gien mana ketho ma jomoko seloso. Koro nying no nobedo marach kuomwa makata ondiek gini nonjaowa gi nying go ahinya ka wawuoyo wago mbekni mag ng'anyogo ni gisiko giting'o sufria e wigi kane wang'anyo ni kech chamo jo Kenya to iwacho ni mano ng'anyowa kaka joko nagi. Dibed ni loso kamano mesha kaluwore gi rapar manotima juma mokalo kananeno ka gwenge mago mag Nyanza nokuwuok ok ng'anyo. Koro kanosewache aloso kamano nikech atemo yaro tiend gimwa wacho ni ma ok lwenjwa. Koro sechego kanoseketwa ni wajoma richo wan joma ketho gik moko ok wahero kwe gi gik makamago to wabe wang'iyore wawacho ni ok dang' wabed ni ok wahero kwe ok dang' wabed ni wan wasik waketho gik moko wabed e piny ka en liberation ka jomoko bende o liberate Kenya to wa enjoy gik machalo katiba gini ne wayie multiparty gini ne wayie jowa nitie mang'eny mosetho compared to kabinde moko to onge chieng' ma Kenya nosechung' te ni wachung' gi jogi gitimo gima ber osechego te ni wacho ni watimo gima rach koro wabe nodhi odonje wiwa ni ng'anyo kare en gima rach. Koro ka wabedo piny kendo chak iluongo wan wadoge ng'anyo ni lweny ni mar jo Kenya te kare en ng'anyo mane ma koluongi to mar jo Kenya te to mane ma koluongi to marwa jok ma jomohero ng'anyo jok ma ketho gige ji. Emomiyo awacho niya kane waneno migosi Rigathi kani mwale e holo mar Okak kuwuoyo gi jo gwenge makalenji wacho niya en shida ne te en ni William Ruto president nyalo kawo maendeleo kata dongruok nitero Nyanza kuma joma ne okogo kura ne sirikand ni nitie omiyo mane shite koro donge wabedo justified wacho niya kare lweny mar Kasongo one time Ruto must go ni oken marwa nikech en lweny Rigathi maneno lit ni okel gik moko machalo maendeleo e piny Nyanza kare lweny ni ok marwa. Ang'eyo weche mag siasa to nyalo bedo notudore nikech kaneno kora mana ote mag mbui ji wacho ni dibed ni koro luo Nyanza nitiere broad based emomiyo ok gisebedo ka giwuok oko ndiek ang'ene wach makama mesha kana chimi godo ter mesha gini gima dwa wacho ni en ya gidake nindo andana bro wacho ma kaluor gidake nindo tiende ni ginindo kendo gileko mana ni ka ok ng'ata chiele mosiemo yu to ni jite muofni ma ok nyal neno because gima dwa wacho ni gima masha gini nyalo wacho ni bedo gi sirikal mar manywandani kata broad based government osekelo anakia ma weche gwenge mathoth okawuoyo ahinya but awuoyo about Homa Bay and amono dede ni ne wan go ka sama nakwano gigo mane jowa mokwongo dhi State House mano wach notero bundege mano wach nofuo kaminegi ka mano pango mago gimano statement mano wach bondo kendo wanyalo quote that statement no wach gi the Lord woman ni jigi joma ofuo so adwa kono jaduong' Odedi ni gima hinyowa en muomruok kaka oganda nikech Dr. Raymond Omolo kaachiel gi Liro Walo gini
ka ne wakwongo wariwore gi William Ruto, adier ne wadwaro dongruok to mar ogandawa. Ne wabedo mwapango maber, Mark Nyamita gini nopango dongruok makineno gik mane timore Migori, timore kinde mopogore opogore. Ka ne jowa gi osefwenyo ni jopiny koro luwo dongruok ma William Ruto kelo through jok mane nie iyegi, giyudo ka gini dhi muomogi, gipusore gi hijack the president. Sani koro ka gise hijack the president, kabila mamoko koro neno ka wechewa, wabunge wa mang'eny bayo wacha baya. Wan gik moko te matimore Homabay ne wapango ndalo mane wan secretly and peacefully inside the government samane yanyo waeno. Ginyiswa kata makoro gin gi expert, wan gi Mbadiero, Minister ma Finance, wan kod jowa gi sirikal ka. Gisieme gimoro achiel ma broad based osetimo nikech gik ma gikwano te to nase kwani TV kaka kapod gitingo sufuria. Aneno ka mwalimu ngi duoko. Ana duoko niya. Believe moro ma wan godo niya ni lwenyo ok liendwa. It's simple because ni jowa moko ariyo bedo piny owinjore. Oganda wa majoluo nyaka omuomwa chak paro gi wiwa kendwa. Story mane ka ng'ata chielo wacho ni wate ng'ama be samoro gik mowacho samoro ok ya onyisa mondo wachi. So ok wanyala assume ni ka ng'ata chielo yie to jite oyie. Ni ka ng'ane mor to jite mor. Kech magadala uchami makendi, school fee mutami ok ng'at mamor no mi. Nyaka wawuog oko to look for our rights. And I insist. Ni sirikal ni endi gima miya complain about it. En sirikal manigi handball every time. Makosa. Onge gima giwuok magitim maber. Shairo ne gikelo gise mess go up. Gimora mora en gima makosa. Then odede gini ogdwa wacho nikech gifeel ni an gine iye. Mana matin kesto mwalimu wuo. Odiek, ine mimako handball e mbakani. Kisa wacho ni gik moko nopango secretly maendeleo dongruok ne maber to kudonjo koru chako kendo ne dhi maber kendo dhi maber wachalo jo kabila thank you ne upango dongruok koro gima ok ing'eyo mokidwa yie ni dongruok manupango secretly manitero kaluoni ema lit ne osiepeni sani no ne ok gicomplain ni Ruto tero gigo ne watimo gigi rieko ne ok watim gigi fuo migo go koko makoro wabunge nyaka warit dowa kako oganda. Ineno ka sama ne Uhuru Kenyatta oamua dhi miyo Raila telo, oburu nowuok wan gi system, wan gi deep state, wakia bolore ka ne Raymond Molo gino bolore wayudo dongruok, ubiru hijack koro donje gi ketho. That is a simple thing. Kapoko ko yu wini bede paro manichwal kapoko ko yu matin ano ka koro chacho ana ng'enyo budho nyaka chach kamano ka ji ng'eyo pachi nyuono ng'enyi ondiek kende gin mane gipango kaka winjo wacho to gima dwa kwaye ni samoro kata Musa kanogolo ji Misri to ok nogik kodgi Kanaan, tiende ni Joshua manokawo kata en bende kane gipango to koyudi ni koro jomoko nyalo dhi kode mbele to kik bed ne marach nikech gigi te pod konyowa kata kane gipango gi kamano de bed ni ok wati gi sirikal samoro di koro gigo pok otimore to koro kaka ne gipango to bende wachako bed ni sani wane gimoro miluongo ni broad base watiyo gi sirikal ma emomiyo samoro gigi koro dhi mbele maber. Ok wawach ni kwadonje sirikal to waketho, wadonje sirikal mondo jothurwa oyudo konyruok kendo oyudo dongruok maber madhi mbele. Omiyo Ken adwa mana ni oduog oto wang'e, oyuo wang'e kendo oriwre gi jogo be koro mane sirikal mondo gigi odhi maber ne anyuolawa. Omiyo wawacho ni sirikal ni kanitie sani iwacho ni kodhni en kod ajiki kata en kod ajiki to wakoma kode en koth ma nyalo chiegonwa cham. Joluo wacho ni ka koth obiro chon to samoro jomokwongo komogo ema chambgi biro chiek. Koro wan kaka oganda kik wadog chien to be kik wiwa kuodi ni komiwa gimoro ni to mondo wanegi taya wakawe mane bwo mesa. Dongruok ma Kenya ka jothurwa nigi ratiro mar yudo dongruok kendo dongruok mimiyogi ok gin ma gikawo ka ng'ato, dongruok mimiyogi gin mawuok ka sirikal mochuno nowinjo bed ni miyogi. To chon
ne jowa ing'ado ne gi rieko kotim budget kaka sani koro nwaneno budget chon budget ni ka notime to gwenge moko kaka koro wan yore mineno ketno kidhi e budget to ok yud ni noketnwa yo kata achiel to gwenge moko makocha yudo koketnegi yore ng'ato kawo bilion 6 okete kaunti achiel kata constituency achiel ni mondo losgo yore to thurwa to kata pesa moketnegi onge. Ma momiyo koro wacho ni kolos budget kaka koro ne wan gi expert motim to keto oluomo pesa go keto yore niche wan kode yo miluongo ni yawo mabei marindi kaboch kamano nyakoridi osegolo milion 400 mondo chakgo to chako keto milion 300 e budget mondo tieki. Koro magi gik mobiro nikech wakoro wan gi sirkal masani omiyo wawacho ni wan kaka oganda wabeduru mos makoyie ni koth machwe sani ji nyalo komogo to kik wadik ng'ato ang'ata manyalo yudo yo ka en gi mbolea manyalo kete tie oduma ma oduma chiegi wate kaka koro wantie wang'i gima wanyalo konyorego to be ok ni wasayo magi gik mowinjo bed ni nitimonwa chakre chon. An mano gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Nyakorongo joka poka koyo matin bende abedo mana paro ni nitiere rawera mabende ma ipenjo ni ndiangui ni ipenjo ni nitiere kani. Odiochieng' ma kawuono doho nokwayo mar mondo mi ogai mar obila mano Douglas Kanja kanyakla kod Mohamed Amin mano jatend okwach kich mar mondo mi ochop e nyim doho. Koro en wach mabende obiro bedo kwang'iyo nikech doho nowacho ni gichop kanyo in person achiel kachiel kik gior ng'ato mar mondo mi giyanga ni rawera mong'ere kaka ndiangui ni entiere kanye. Rawera mabende noteki e ode mantiere gwenge mag Kino e kaunti ma Kiambu. Otime geneno med chalo gi lai mago tima chok rede ka uchiel nono mbui mago ganda bendo biro ni achiel kachiel mane mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital. Aduogi ote magi e okang' mar ariyo wakani yuma tena. Kiwacho dir jatelo, an nadwaro law mar keny mar miyo. Gintie. Nyono nyako man kaja chai bendo manyo mana lewni mag nyombo go. Wiki nitiere kama inidhie. Ang'o mamiyo inifundo lepi? Mama, godhiambo wadhi Chandigarh gi dani kamoro achiel gi waya. Achiegni adhi bedo gi Sanju kaka jaoda to in? In be in ga machiegni koda kaka osiep. Ang'o machielo madwaro? To mana nikech chunyi ler gi ng'ata kae. Koro onge gima nyatama dhi kodi nyaka piny Chandigarh. Ok abi weyi. Ha? Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich sa 5 onyango. Machiegni nyakoromoga jwang'e chenro mar Goma Owake.
Walk teacher kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae wake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu teacher Dek na kwa mwaka juang akelo ni maana yani ngeni bakagiwa sani. Teacher Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday sukuzo wake. Sapar gina kapaga big na kasapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakwarngwa John dakika na ngwen tok sari marukinyi machigno kang marare wadhi nyime gi chal mar piny Kenya kawuono chieng' tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2025 dwe mokalo mano dwe mar 6 noneno ng'anyo mar tipo manotimre chieng' tarik 17 kanyakla kod chieng' tarik 25 chieng' tarik 17 mano mar dwe mar 6 Nyakwarngwa John nitiere rawera ma hike 22 ma bende iseobila ni nochiele kod magina. Rawera makamano osebedo od thieth maduong' ma Kenyatta. Kata kamano romudu chieng' manyoro kar saa 9 gi dakika 15 rawera makamano na ngimane ochot nolalo ngimane. Nyaka sani familia yuago reyo ni gintiere koda bil moheo milion 3. Nyaka sani gocho ni gintiere gi milion 3.6 manego beni gichiwo ne Kenyatta Hospital. Wang'e ni migao mochung' ne thieth bende nobiro kod oboke ka bende giwacho ni bil makamano en mana 1,800 gi wiye. Ng'ama wacho adier. Report makama olosnwa gi Lydia Okeyo wawinja no monde kapok wadonje twak. Mana seche machuok bang' osiptal ma Kenyatta yango ni obongo ne osetho. Boniface Mwangi Kariuki oyangi ni owito ngimane. Tho mare oyangi gi jawachelo familia margi Emily Wanjira. Rawera no yande tipo mar wang dede omako ka obila chiele gi magina e kinde ng'anyo mar sudo sirikal wi nek Albert Ojwang mano bagi tarik 17 dweni e boma Nairobi. Familia mare oyango ni ne giyudo sime ka osiptal ma Kenyatta ni Kariuki no wito ngimane saa 9 gi dakika 15 mar odhiambo ma kawuono. So yesterday after they pronounced him brain dead, they told us to wait for fate, but shockingly today at 3:15 everything happened. So he's no longer with us. The only thing we are seeking is that we really need justice for our son. Familia no wacho ni osiptal no sebedo kayo wach Kariuki kendo nyoro ne oyangi ni obongo ne osetho. Kakoro gilero ni kata kamano ne gionge gi geno ni obiro bedo mangima. Tukiangalia hivyo walikuwa wakijua tu Boni was normal, lakini sijui kwa nini they were fearing to say it. Juu yesterday wagetuambia vizuri that Boni is gone, instead of taking us loud, and we were expecting this. Kariuki ma en mana wuoyi achiel kende e yodgi osebedo kanie ICU kama ne otimne bero mar obongo nyadiriyo ka lakteche ne temo golo ng'injo mag magina mane omoke obongone bang' kane obilo chiele gi magina chieng' ng'anyono. Sasa ningependa haki ionekane juu mtoto wangu hakuna kitu alikuwa amefanya. Na hiyo muda yote nimemlea, kama sikuwa namtaka si mimi ndio ningemaliza mimi mwenyewe. Lakini sasa nilikuwa namtaka juu nilikuwa najua siku ya mwisho, maisha ya mwishoni, mimi huyo ndio anaweza nishikilia. Juu sasa sina mtoto mwingine kijana, wao wengine wamebaki ni wachana. Familia no kwayo kony mar jo Kenya kalure ni omenda mar thieth sani osero milion 3.6. Hakoro familia no bende dwaro mondo me giyud ratiro ne wuodgi. Boniface was just running for his life because his safety was on the police. Now the police sought him. Now anybody trying to bring about insult or whatever, that is childish. What we want is justice. This is one of the case scenario for justice. Tutasema tumemwachia Mungu tu. Hii machozi tunalia hata kwake. Boni hakuwa na ubaya na mtu yeyote. Hakuwa na tusi mtu. Tunataka haki ya Boni ionekane. Since the government is now silent, now we want to hear from them because it has already happened. Who are paying for the bills? From where we are yesterday it was 3.3. Now today, after I don't know whatever they have done with him or whatever has happened,
It is 3.6. So where are we? Who is our voice? We have nothing other than the pay bill we gave you people. It is 7682551. Account is your name. Kindly please, Kenyans, we are seeking for your interventions. Nyakorongo juang wach mar Boniface Mano Kariuki mabene nowito ngimane mano sa mano sochi dakika 15 odhiambo manyoro en wach mabende waluwo wachne e kinde mabende familia koro yango ni bill mar hospital en $3.6 to neno kanyo oboke mano mar migao mochung' weche mag thieth mayango ni bill mar hospital Kenyatta bang' thone Nyakorongo juang nen siling 815 nyaka sani winjo ka familia osegolo nyaka pay bill number to bende migao mochung' weche mag thieth oboke mana gioro nyoro giango ni bills mag hospital mago jogek ma noyudo hinyruok kanyakla kod koro jogek ma dibed nowito ngimagi osiptende mopogore piny owacho biro bedo kachulo. Kenyatta Hospital ntiere kod iwacho ni disaster emergency fund koro ngawacho dier ngawacho miriambo duto te wabro bedo kwa luma chigne aparo no dede wachak kodi nikech familia no sebedo koda kihondko gisebedo ka gi go touch kendo gidak mane kaya karo thieth mano mar Kenyatta ka gintiere koda geno ni wuodigi biro chango sani koro geno mar giduono. Pero kamano Sharon, waduoko watero kuyo ne familia nikech wito ng'ama ng'ungu machalo Boniface oken gima yot to life bende en life kata obed mana matin to circumstances ma bende ji wito e ngimagi bende miyo lit medore nikech ka en ng'ama anyuolani mihero to ne otuo to utuo e hospital ber samoro psychologically ikori ni gima kama nyalo timore nikech ka ng'ato tuo to uneno kaka tuo dhi kode samoro gino iko pachu ne gima kama to ma ng'ama nowuok e ot ka ngima kendo en ng'ama ber ma dwaro mana ber ne piny Kenya kaka joma moko en mana ni yo modwaro go ber ne ma samoro opogore gi kaka joma moko samoro paro to ng'ama tho mowuok e lwet polis manonengo bed ni ema rite kendo ng'iyo arita kwe mar piny ma ema miyo families abilagi medo bedo gi lit mang'eny ka iwacho weche ma timore e pacho ka e weche mag siasa. So kipenja an onego bed ni seche ma kamagi ema sirikal rise above the occasion to kao ting' mar jogi te ma familia ni ok obedo gi kiondko gi midhiero mar manyo pesa kata obed mana 10,000 kata obed $3.6 magiwachono. Ma is the only way ma according to me sirikal bende nyalo nyiso go remorsefulness ni watimo mos kuom gima notimore nikech ok onego bed ni kata kane ine maandamano magi mwawacho nikech oganda wa osebede gima chal kama oganda wa osenege gik machal kama en mana ni gima timore ni e kinde cha to jo Kenya ne ok wuog te mitriwo wa duol kawacho ni gima kama rach wane mane pod wachak wabedo blamed kendo Raila ema ne bedo blamed ni marang'o nogolo ji e ndara kendo mage gik ma joluo mowar ne biro kuonde machalo kamagi mawacho ang'o miyo en nogolo ji e ndara sani korko waneno ni gini kare ok mar joluo kende en mar jite omiyo it is okay mondo wariwre owacho ni nitie joluo mowar nitie joluo mowar ma Raila ni kon to gidhi koni Raila ni kocha to gidok koni but mano gimwa wacho kawuono gimwa temo wacho en niya jo Kenya onego riw duondgi te to wach niya police brutality is a no kato bed ni inaduina to it is a no protest bendo yienegi to sama gimoro timore kama to nengo sirikal rise above the occasion kendo giwach niya ng'ata moyudo hinyruok e lwet police sirikal biro kawo migawo no mano be ka biro miyo police bedo gi dekruok nikech ka gitimo gimoro bila ni to dhi nono kayem kendo onge gimotimore to yot ne askari machielo timo machielo kendo timo machielo gimomiyo wachopo ka en ni sama ni timo moko to ne samoro ng'eny gi kano pedh nyinge tineno ka gin onyango tieno ni paro ni mano ok lit
kadi ne wageng gi seche gi samoro dik ne wagengo magi omiyo kanti opportunity ka wuono mar gengo gi to wageng gi te mondo bele kucho kik wachak wabed gi gima to bende ngino bilosi bed kiseyo koda tiyo kodo tek mathoth mwalimu ng'anyo no neno bende juma mokalo chieng' tarik 25 to chieng'no bende moheo ji 10 bende notho te githo ka luore kod oteku mathoth ma bende obila tiyo godo koro penjo nyaka karango nikech Boniface Kariuki ni bende pod seyo dhi ne obila Albert Ojuang seyo dhi ne obila gini chon nyaka wang'iye matut ahinya nikech kata wan be kaka chama dire mane wang'anyo rach ni ane constituency mosenegi ji mang'anyo moloyo constituency moro amora Kenya ka an asebedo gi kuya ahinya e chunya nikech kane wadhi ng'anyo to siptand Kenyatta no jowa manogo gi bunde manokel kanyo ne gin ji mang'eny omiyo gima timore no ok ber ahinya Kenya ka kata Boniface no kane ogo gi bunde machiegni close range ok en gima ni kare tiyudo ni mokwongo polise wa nicha wacho chieng' moro ni owinjo chak water gi training moro ging'e bende kaka gidil gi ji to bende namba mar polis kwang'iye Kenya ka namba gi pod tin samoro yudo ka bende ji odhi e ng'anyo moloyo polise mantie koro samoro kaka gitimre onge to chik mowinjo waketi ni polis owinjo oti gi magina e yo ma ok owinjore magina inyalo tiyogo ka koro ngimani ni atari to owinjo bed ni gin gi rieko ma gitamogo jomoko kata kopo ni gin e ng'anyo to wache magina owinjo kik gitigo ovyo ovyo omiyo awacho ni Boniface kaka noteno sirkal mana kaka osiepna ma Meshak osewacho owinjo chul bill mar hospital no te nikech Kenyatta be en a public hospital apart from chulo sirkal ginyalo waive bill kaka sirkal nikech mano hospital mar public kolo Kenyatta hospital kaka familia wuoyo malicha wakwayo ni CEO makani oyie mondo otimnegi gimiluongo ni waiver nikech mano en public hospital gin gi omigi thuolo ma ng'at machalo kamano ma ok nyal chulo bill CEO nigi thuolo manyalo konye through waiver to sirkal bende winji okaw ting' jogo kopo ni en gi nyithindo en gi familia owinjo sirkal okaw ting' jogo manodong' nikech ng'anyo to biro dhi kata wanitie kata waonge kata chieng' nikech katiba wa article 37 oyiene ji ng'anyo koro bende asenyo ka ji wacho ni owinjo wang'i ni to ng'anyo ni itime nang'o nikech kacha to wach maneno oyiene ng'anyo kok iting'o gimoro amora e ofukoni machalo tools ing'anyo ka in gi lweti nono to kata ichiwo memorandum ne polisi to udwa dhi ng'anyo kama chalo nade magi gik mowach kanyo koro ji moko be wacho ni winjo kel amendment mano to ok onyal wuoye sani to wawacho ni ng'anyo ni nitie omiyo polise yo nyaka ikre ni ng'anyo ni biro bedo to gima ok wadwar de ka ji ong'anyo to ji wito ngimani en mana ni samoro ng'anyo ni nitie jogo mobende bire ng'anyo ka to gin gibiro gi wechegi gidhi e ng'anyo to gidwa kwalo gige ji gidhi e supermarket moko be bire ng'anyo to gidwa dhi ka polis gidhi wang' to polis ng'eny kibaye kidi to gin gibaye gi gimachielo omiyo jogo be madhi ka polis ne dwa wang'o ka polis be mano be nyaka wawe to polise be madwa tiyo gi excessive force bende nyaka wakwer ni ka ng'anyo nitie to ok owinjo wati gi excessive force nikech ngima ng'ato achiel e piny ka en gima lich ahinya nikech mondo mi ng'ato nyuol mabed e piny ka madongi mabed kamano ngima wan ngima ng'ato achiel we kata ji 10 ng'ato achiel kende kotho owinjo bed ni wan gi lit e chunywa molo gimoro amora omiyo wakwayo ni kopo ni ng'anyo nitie to polise kik bed ni tiyo gi excessive force to jogo madhi e ng'anyo be kik bed ni gitimo gik moko manyalo miyo polis neno ni owinjo ti gi magina an mano gima nyalo wacho
Ero kama na inyo ndi kapuka mithulo asema ni namu kukomo ote ka hangeni bro bedo kinywando ikinde mabendi bro bedo kitwak ntire ote mayudo kuom Dani Lorogo wacho ni Sharon gik matimore sani are generation struggles mag liberation nikwara mogi osebedo ng'anyo for a long time. We have lost lives Joe seneg mang'eny moko kata sani are not known kama ringre gi nitiere wach ng'anyo to ratiro mar ji e katiba. Wach ng'anyo wacho ni en ratiro mar ji e katiba, but joluo should re-evaluate. Wacho ni neno wakintiere Entebbe mane piny Uganda. Kopogore gi mano, asomo gik machielo mano mar obila Shemutho. Iwacho ni iluwo twak kendo imor. Wacho ni Kennedy Ondiek no siepi to ok iser pache. Wacho ni I want to tell Ondiek obila chiko yie ne mako ng'ato ma otimo cognizable offense in his presence. Wacho ni secondly meko ma obila timo sani itimo kaluwore kod chik ma pacho ka. Nonro itimo file ichwalo ne ODPP. Wacho ni ODPP bende peruse then chiwo advice whether to charge or not. Sani onge file ma inyalo chwali doho ka okokadho kuom prosecutor. Imedo kanyo ni Kenya chik nitiere, but chike duto gin kod limitations including right to life. As you enjoy your rights, okonego iketh ratich jal machielo. Sama idhe ng'anyo to ketho gige ji, gikwalo, gineko, en dhok mane monego police otigodo jothurwa. Imedo kanyo kasemo na mapiyo piyo. Obila nyocha ogo mohiny Human Rights Defenders ni kanye koro. National Police Service Commission, Internal Affairs, kodai poani kanye. Obila osego from both sides, maluoro omakogi. Some obila develop cold feet etimotije, to japiny ema chandore. One person cannot be oversighted by more than 10 people. Then, imedo ni community policing, bende pok obedo makare, kendo dhano okia tiyo machiegni gi obila. Aparo ni kinywando ote magi bende Ondiek inyalo mana dhi nyime. Ya, erokamano. Shem ng'amosiepna kabisa. Wang'ere kode in person. But adwa wacho ni nitie gimiluongo na arbitrary arrest, arbitrary detention, to gi legalized arbitrary detention. Tiende ni you do imako ng'ato arbitrarily, then you formalize a court, tiwacho ni ichwalo file. Ojuang' nyocha otho, omaki modhi onegi, pok waneno file moro amora manochwal ka ODPP mar Ojuang'. Kiangui giri koro kwayode, it's like they were arrested, pok onyiswa ka ODPP emokia kata kuma entie. Ere kare kaka file ne ochwal ka ODPP. What was I understand your situation, but the truth of the matter, and the Kenyan situation is worse. Ma opogore gi the police officer. I also atimumos ne police. In fact, atananeno ka samanigo police cha. It was not fair. In fact, sama police cha no dhi mondo koro riwre gi jong'anyo. Iwacho mamiyo koso nikech nitiere mamiyo, nitiere moro bende nolaw. Naneno the two of them. And that lady was no late na kabisa. Mano is ema wacho niya. Sama gimbe gi feel ka police achiel ogo kata police ariyo ogo. To pare police to nokotho. Magi king'iyo koro wa compare kama ne yawuoyi ka goye police cha to gi kama police kamera me bathino kama police no goye ng'ano ng'ato achiel kende kendo ne gin police ariyo. Adieri ng'ano no shoot kijana no kaka gweno kaka digaga gweno gi bunde kama. En video manodhi viral, everybody nonene. Macha gima kata the government owinjo be ni come out to apologize to Kenyans nikech bunde mwanyiewo mondo mi oritwa ok mondo negwa. Kasani kijana ni noko post threat mora mora. Ingenia inyawa dine ober kata ni ne gi kite madongo tingo chomo go police to police otingo bundo goego. No nya bedo justified. Kata kwa no movement kagari yuda jali to police dingyo ni to no move machalo nade. Ma otuomo wadi koso ma wadi ge motuomo. King'iyo kijana manobedo shot ni. Adieri manduk en ni ne police cha is like negi moro wango iye kata no jony gi tich no setiyo mang'eny donge mano ne kijana mano negi makoro tho sani. King'iyo that video jaus mask no kaka notimore adieri onge threat kendo nosedong kende ng'eny les ne confused nikech nochung' gi mask gego kanyo to police kako biro to jomoko kako ringo odong kanyo gi mask koting'o to police shoot mana kendo it was just a tierite kanyo shoot mana just there. Maja video ma is very clear. Anadwa wacho niya
Nyaka we understand ni politics marwa ok nyal evolve around human rights kende, but human rights must evolve around our politics. Nikech siasa marwa wang'iyo ni atoke ka wan gi katiba momiyo wateko mopogore opogore, momiyo nyaka bunde no ng'ano ting'o ki katiba momiyo bunde no mondo ting'. Katiba momiyo ng'at manie ndara no thuolo mondo ng'any. Waseneno jong'anyo ka wuotho gi polise to gi gogi. Nyaka ni samoro gimoro timore mokelo problem. To nikech waonge kanyo ok wanyal judge gi. An adwa kwani namba 1 police marwa nyaka be wami thuolo mondo gibe gitim tijgi. To gima duong' en ni police training e Kenya ka must be reformed. Ok wanyal chiko kao jo digi plus gi ni emiketo police. Ni digi ni ng'ama jadini moko ok reasonable. And I'm telling you, then corruption mar samika police must also stop. Nikech jomoko miyo kanyo police should be a calling kaka pastorhood. I believe ni police should be a calling. Makata inja degree, kata inja ngowijo beni choose kendi ni I feel ni I want to be a police officer. To marwa mobedo majo di minus my equal indi kichulo pesa timini is really messed up. And kajo wanya wacha die jadugo dedi. Magi to waluongi ga uru gi nyingi. Nikech corruption ngenye ka police gi ikawo nyaka jomoko mamifupi moro nyocha neno police moro ma chiek kama kata kaka no kalo bacha modonjo mokawe police. You wonder? No, to donge police kache chande sama jo apenja dungo de. Sama jo wabi ya Laura chuonyo midi kawo police. Dongi keto gimoro ka maka okikalo. Ka wiyo ko chopo kanyo tini ko di kawo gige dal. Mane ka kitime to bang ka samoro wiyo ko chopo lakini pesa ni to chopo. Ka sama gi graduate kel makore miyo gi bonde angawa. Te yudo nyaka magi ke chonga ka police. Kore wanda mane mawacho level mar corruption a police system. Then puoncho gi training mar police owinjo change mentality mar kigani. Inyalo paro reforms bende notima maneno gai mar doho Justice Maraga. Dengeni nominating mar mondo mien kanyakla koda puti makamano gine reforms mag obila ginyalo timo yo makare. No, wan gi reforms ariyo e obila manyalore. Joka nong'iyo reforms in terms of police welfare. Dongo dero kariya. Mane giwacho ni police koro winjo beni aidha dak gi jopiny kendo imiyo gi pesa msara no winjo beni nitie kaka job group mar gibedo, then ranks no ket ni ok migi kalore gi ada iringo matek e Olympic ori timango ni winjo beni gibedo gi steady growth in terms of professionalism. Emo miyo ni gistongo but gima reform mane ok gidhi ging'iyo and the training aspect. Jogi gibedo train wan ok wadhi ga Kiganjo kuma gibedo train. Wakia ni gibedo train nango ni jogi moko ger moko paranoid mikiani paranoid is being part of training. Koranadwa kwani our police system we appreciate ni they really do a lot of and kama ok nyal yie ni police timo tich matek. In fact adwa koni police inyadhi yudo ka ng'ato no tho osekawo kata dwe gi nus e bugu edungurelo police madwa dhi tingo ng'ani kako topni aneno ka obila shemu to it's very painful. Okay, chokode wacho ni Sharon police are learned. We have more than 50 PhD holders, 5,670 masters holders. Poko tieko wacho ni police kanyo bende gintiere gi 35,000 degree holders. Wacho ni gisomo kasem dwa biro e studio to biya giwe studio ka issue mag messages entry level to police. Sharon, andu manoto kanyalo donje nikech kata sirikal ji nigi entry level ji donje job group kai kata samoro with degree to at the end gi end up with PhD ka gitimo gisomo within the system. That's okay. And gima paro ni our ratio mar police to the people ematin koro samoro ka ondiek ni police as an officer to seche ma issues owuok kaka mag ng'anyo gi to igoli makata kanyi dhi lif nyoro tidwoki koro in bende in worked out nikech idhano and your body functions kaka machine nitie kama kogik to kata machine itimone service. Koro our ratio to me is also an issue monengo bende sirikal ng'iyo malich ahinya kata kaka mheshimiwa Orero kaune parliament sama budget u discuss meduru as much as possible nikech kawan gi police mang'eny maresho ne ber to nyiso niya ka an jatend police taneno niya ondiek
kawuono ol nyosebete gine mang'eny ahinya dhi lif ni jok ma oseyueyo take care of this thing to ma inyalo yudo ni nkech kaka Kenya be one politically active throughout the year in a year wanya bedo gi number of faces kata uchiel to nyiso ni pok yudo thuolo even to rest to imbe seche moko kaka in askari samoro ibe in gi issues gi nikech in gi family samoro nyithindi bende samoro tuore mana kaka nyithi ng'ama chielo nyalo tuore jaodi nigi problem here in gi problem there ichaki bire street maka bende we chien kuch stress and then koka stress ng'eny koro inyalo yudo ka things can happen out of order wamedni kamoro kan Sharon iyudo ni kawacho ni sirikal ni jahandball iga ka iga wan ga ndiko mar polisi ma endi sirikal ma nyaka nyocha muma poko ndiko polisi kiwe mag prison moko manyo kaw the other day gi KWS nyaka sani bende wamed nyaka hiko menda bing'ini chakoro doche baka wuon nano ka jolweny bende gol ne gi migago iwinjo imayo jolweny chiemo tawa abnyisi ni iga dek ka sirikal poko ndiko polisi wang'e police ratio kidhi kata kamineno kama jowa gotie police officers, some of them are also our friends. If you look at these people, okay, nyaka nyocha gichak dak gi ji, ti yudo kan tie amalgamation momatin. But king yo kunde mane jogo dake. Ngato no ka oba okete od mabati moro machalo eskimo. You don't even know kaka ngano dak. I'm telling you, sani at least imiyo gi modern house. But gimado wacho ni sirikal employ police. Pesa gi kao gi ketho e gik manono kar mondo gindik police mondo mikoro fatigue majaduong dede wachoni can be dealt with. I propose ni this time mheshimiwa be uketo budget mandiko polisi nano ko bila bene no mine gi pok malach mano maro di budget mandiko police apara ne gi paro ndiko police 10,000 to mano kata 10,000 no ben mana drop in the ocean nikech gima winjo sirkal ng'enya ni en ngima raia to kaka inyalo rit piny to polise gi namba gi tin mana kaka iwinjo jo wacho taparo ni namba matin no miyo yudo ka police officer nyalo tiyo kata 3 months kapok odhi e rusa kendo tiyo kinyi otieno kata mana maandamano ni inyalo yudo ji tinde riek ging'eyo ni ka polise obedo nyaka saa 8 to koro gisewo koro jok madwa biro timo gigi to chako donjo saa 9 nikech sani koro polis mokwongo gi chiewo saa 10 okinyi gidhi e drill odhi opang gi ok ginindo be malong'o gidwa bedo ka chiemo bende samoro chiemo maber gimadho mana chak gi mkati gokinyi koro ka saa 7 to jogi bende osewo to system maber dwaro ni ka polisi tiyo nyaka saa 6 to bedo reflexed odhi oyueyo to jomoko biro to nikech watine gi polisi e Kenya ma ok nyal timore emomiyo kata rita magitimogo ok nyal dhi maber omiyo sirkal owinjo ng'i yo maber plan minyalo ndik go polisi e puonja na japuonj sani nosendik ji 76,000 de ma bende ket affirmative action ni polise gi bende wadwa ndiko kaka ne gidwa ndiko jopuonj ma do bedo maber ahinya Kenya ka nikech namba mar Kenya ka population odhi malo ma polise masani nitie ok oromo rito jo Kenya kaka dwarore omiyo budget mwaketo ni nyaka waneno ndik polise ma ok tin na 10,000 gichako go kamano kato gidhi mbele giket kata supplementary budget bende gichako gimedo polise moko mondo mi watich mayot ma rito kwe Kenya ka to girito ngima dhano bende Kenya ka lero kama na inya nyakorom gajonga no kadaki koskadho pradek tok sario mar okinyi adar mar bunu waka yo matin kaduoge okang mar adek wabro bedo kwatiko chenro okang mar adek to koro wanena midhiero maluoro counties magwa mopogore nyaka gisani nitiere midhiero mokwako governor mane county ma Isiolo no idore ka mateko dochi manyore od bura mar sene nyakorom gajonga ka koro senators bende gisani oyiere e duol achiel mar mondo mi owinj buche mano mar thiche oko e apisi wakayo matin wadogi mago Let's
Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience a 7-night stay with breakfast, overnight cruise on Halong Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Bentan market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Josiaya untie. Tarik adek dwe mar abiriyo higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi mar tipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium. Kamibro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in-go minyalo sung ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 072383596. Oteni okelni kod county government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. In gi chuny maler ahinya Mandip. To mana nikech chunyi ler gi ng'ata kae, koro onge gima nyatama dhi kodi nyaka piny Chandigarh. Ok abi weyi. Ha? Nyakormgo jongo dongi matine dakika 25 kapok oromo sa adek mano mar okinyi. Mokang mogik mabende pod wadhi godo nyime gi twak marwa e chal mar piny Kenya. E okang mogik Nyakormgo jwang adwaro mar mondo mi walose midhiero mokwako tend counties ma pacho ka. Odiochieng' manyoro Governor mano ma Isiolo Guyo noyudore kama diny mano lwet senators ma pacho ka. Kama bende nyaka sani senators oyiere dwol achiel Nyakormgo jwang ni bura mano mar thiche oko e apisi ibiro winj kod senators duto chieng' tarik 8 kod chieng' tarik 9 mano mar dwe mar 7 ma bende wantiere. Report makama olosnwa kod Walter Nyambaga wawinjo monde. Governor ma Isiolo Guyo sani chunye mucho bul kendo goyo kibikibi bang' Senate kaloni buch thiche oko e koro ibiro pedhie kanyakla mar Senate chakre tich ariyo kod tich adek mar joma nyien moyangore bang' aput mar komiti mar ji 11 mane chan chuogi Lwarie Lwanda. The motion having been negatived, the route of special committee is abandoned, and that implies that the Senate will investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Abdi Ibrahim Hassan, the governor of Isiolo County, in plenary, pursuant to Section 33(3)(a) of the County Governments Act. Juma mokalo, MCS 19 kuom 18 ma Isiolo ne ogoyo ombulu mar thicho Abdi Guyo oko e apisi mar kom mar telo mar Isiolo County. Jatelo no itudo kod ketho kaka ndiko ji 36 mang'ado ne rieko, ndiko chief officers 31, ataro mar chik. Jatelo no itudo kod chiwo rage yor mibadhi dudu chenro mag dongruok machwer umbrelo. Gavana Guyo bende itudo kod tiyo marach kod apise dhi ataro kod katiba mar Kenya. Kanyakla kod rem nyiso bidhruok
mar kit kom mar apisi mobetie. County with 10 MCAs and 36 advisors and 31 chief officers. That is madness. You can't tell us that that is justified and that you're going to do it because your staff establishment says so. That is completely out of order, completely unacceptable, Governor. This house is house of record, and it is a house of order. We should not allow. It is a house of order. Jatelo nyalo biro chamo nyanje nyim Senate kaluwore kod tudruok mare kod Senate ma ok ni kare kata matin. Guyo kopogore kod nyiedho ne Senate kinde ka kinde. You have said you have 4 advisors. Name them. There is another person appointed as advisor, Equalization Fund, which position does not exist at all. What is your position of the other 32? They are working under the County Public Service Board. I'm even getting tired in my head. Magromo mag committee mag odbura. Jatelo senganjo ne Senate. You guys are running Isiolo like a joke. Governor, this is the problem, Governor. You know I'm a lawyer. Yeah. Please. Yeah. I know what the law says. It is very condescending for you to send me to the law, and you know I'm a lawyer. Nyade nwea. Ekendo ma ne omiyo chwade fai mar siling 500,000 e kidienje adek. Because I didn't say that. That is the record of the auditors. When you order the word liar, Governor, I will lie to the committee. You are the liar. You are Governor. You are a pathological liar. Governor, you are getting out of order. Kinde mag Governor Guyo to kod mag Senate biro chwalo bok mag neno motel ne bura mar tarik 8 kod tarik 9 e kama jatelo no ichan luny kod pi mang'ich e nyim Senate. That we have given the governor of Isiolo the best opportunity to be heard as this decision is made. Hoja hii ya kwenda kwa njia ya kamati, mimi naipinga vikali sana na sikubaliani nayo. Bura mar thicho oko Guyo en mar 6 mosechopo e Senate kama chiegni ni manotonye nyim Senate en Governor ma Kericho Eric Mutai. On today's order paper, Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajong mane chal mar wach kanyo winjo kanyo ni Governor ma Isiolo Abdi Guyo koro buche hibro bed ka iwinjo gi senators duto chien tarik 8 gi chien tarik 9 mano mar dwe ni. Hodede governors pod medo yudore kama tek ahinya nyakiseyo gi kod weche mag mibadhi. Erokamano, aparo ni kama nitie kaka japiny maneno processes mag siasa madhi nyime. Number 1, aparo ni it is important mondo governor ka obedo impeached gi MCS meke to Senate, the whole house onego winj case no. An ok an for the opinion ni seche moko onego bed ni committee ema winjo burano mar ji 11 kata obed ji adi ni to ema winjo burano kor kadhi. Aparo ni ka oyier ng'ato ni en senator of the Republic of Kenya ma represent a certain county to nyiso ni a Senate otimo national duty. Koro okane ka en gima kare mondo mi Senate okaw committee matin mondo emo winj bura nikech ma en bura maduong' mar thicho ahol governor oko to kendo samoro odhi gi career mar ng'ato completely. So en gima onego bed ni ji te mano yiere Senate of the Republic of Kenya bede kendo gichiwo pachgi to kendo mosetimore chien mamoko notim gi committee an kaka ng'ama japiny mano ne ok aneni kare. So namor ka committee ka parliament mar Senate oyie ni gidhi bedo gi te mondo giwinj bura mar governor. Governors mang'eny pod bro biro nikech accountability mar county government ni e lwet MCA mamano to gima onego bed ni kata wan kaka jopiny luo oganda nyikwara muni onego bed ni wa improve mang'eny. It is only Luoland sani koro 10 years ma pok wabedo kata machiegni
giketo governor mora to task on matters accountability. Gimwasebedo go en tungni mar kisiasa mamoko to keto governor mora e piny luo to task around accountability issues podo tamo wanyaka sani. Is it because governors were ler kapamba koso ang'o matimore? So jo Isiolo we wabuo winj bura no koro wang'ad bura kaka jopiny ka governor ne nigi mibadhi kata neo. Seyoto sexual ni molimo Peter Redo. Hapa ni asedhiga studio mang'eny kawuoyo on governance gi devolution manomiwa nikech kanokel constitution nwaneno ni devolution ni dhi miyo ji bedo gi kony machiegni kod jopiny. Tiyudo ni governors wagi moko iyudo kata ka report mar auditor general golo ni onge development mora mosetimore e higa mangima to governor to unugo. Tiene ni priorities magwa kaka oganda to gi kaka counties ni upside down. One kata kaka MCC nyocha nitie kera levy mane diga to ing'iyo yore mitimo. Koro kaka constituencies ane osetim kera osetimo yore 22 makibiro to nyalo koni ni ma tinyalo yudo ni county obedo to kata yo achiel magisetimo onge to development mora mabe gisekelo onge. Ng'ato nyalo bedo gi advisors 19 kata 20 to en ng'ato achiel kende to jogi te chamo mshahara. Koro pesa mabiro dhi mane expenditure dhi mane chulo joko matire current. Ara neno ni owinjo wachak wachuog chike ni mondo ng'ato bed governor nyaka bedie ni setiyo kamoro in terms of administration kati somo gimoro manyalo miyo ing'e kaka irito akaunti. Ok owinjo wakawo ng'ata madhi bedo governor ng'at ma ok ong'eyo kata kaka itayo piny mapok notayo gimoro amora to kata ka ne pok otayo gimoro amora to be nitie gima nyalo nyiso no nyalo bedo governor. Inyalo yudo ka governors moko wuoka to nikech en gi pesa to dhi to ng'iyo ji to bedo governor. Koponi wadwaro ni devolution odhi maber in the future nyaka wa review constitution kata pesa mimiyo governor sani ne wa yudo kanyo kelino assembly mane wamedo gi 415 billion mage gedhika to pesa ni komedi owinjo wakeni pesa momedo ni owinjo bedo dhi timo gini to gigini ok ni medo pesa mag governors tidhi chako kete recurrent expenditure no maonge gima jopiny neno ni okoni ma pod miyo governors mang'eny biro bedo impeached. En mana ni samoro nyayudo ni governor odhi okawo MCS mokete fukune koro onge ng'ama timo negi oversight gikia tijgi ok giket governor on toes. Koro governors miyudo koso MCS ofuku biro tiyo ma ok bibiro to governors ma MCS ong'eyo gima gipenjo emiyudo ka yudo ni governor moro bedo impeach nikech ok otimo achiel ariyo adek. Lakini governors nyako waket structures waket rules wang'e ni to pesa kata mwamedo gini gidhi timo gwang'o development mage yore mage timo go koso health sector be gidhi improve gidhi employ doctors nurses to hospitals omiyo magi gik manyaka wang'e mondo devolution odhi maber. Sharon, just 1 minute kundiek biro. Mwalimu Orero, the MP has touched something very serious. Why in Kenya do we need advisors, a office governor, kati office president? Nikech, the logical question would be, I'm governor, to Orero is the advisor, your advisor, Ondiek is advisor. Then unemune ngube president. Nikech, you are the people who knows what to do. Unemutayo county. Unemutayo county, no, unemune ngube the governor. Nikech, tell me why president will have advisors on almost everything. Tokendo engi committee mar cabinet on almost everything again. Principal advisors man president onengo bed
committee mar cabinet because in a cabinet in charge of education advise me on matters education, in a cabinet in charge of agriculture advise me on matters agriculture. The same to governor kind CEC in charge of this and in that. Angomo mi odichak gibedo kendo gi another ring around them. Mane penjo maduong'. To ndiye kikini mabendi loso nikech ang'eni maduong' gi matine dakika 10 kapok watiko chenro makama. Bende ilose kotende koda chidhna de mar guyo no. Bende wenge duto tenya korum gajwang' nitiere ir jatend piny Kenya mano William Ruto kotende koda omenda mabende pok mar omenda mane beni counties yudo hiko omenda mabende chakro doche makawuono. Od bura no puodho siling bilion 415 mabende biro bedo kadhi ni counties hiko omenda machakro doche makawuono nyaka rom kanyo chin tarik 30 mar dwe mar auchiel mar higa mabiro. Odiochieng' manyoro naneno kanyo ka senators madirom 32 nokadho paro makamano mano mong'ere kaka Division of Revenue Amendment Bill mondo counties koro chunegi pok mano mar siling bilion 415. Ondiek. Yeah, anado achako the point mani moko mondo understand ni ang'o devolution no biro. Nikech basically kan wawacho ni omor gi constitution maro nikech sani ori ogolo teko to kod pesa headquarter kaso otero 14 other regions. Manyiso ni ne wan gi intentions man mondo wa empower these other regions. But kidhi e kuondewa and yena wo specifically on Homa Bay because mano e kama ae en kada an gi reason mar mondo fall te proper. Okiwacho ni yini bedwa manyo. En kama ade dwaro mondo abed governor Homa Bay and okena jo ko mashimore go gi 2027 abro chung but that notwithstanding adwa koni niya king here the report ma the budget the auditor general report mano be released dwe mokadho wacho niya ni Homa Bay County for example nyisa gimomiyo okowinjo riembo ng'at tich kata gimomiyo Gladys kaka governor okowinjo luong Kisumu Nairobi Senate mondo explain gimomiyo gin gi accounts 4 mar health accounts 4 gimomiyo gin gi revenue accounts 4 mano nonro mano tem gi jomagi dong mano auditor general mano ma auditor general report ma ibedo released every quarter nyoro manyo be released May this year and wacho ni gin gi special accounts 13 ni special purposes account 13 kodi dhie ni special purposes account gin magang'o sani omiwa pesa erodhi almost oket billions madhi county government kidhi for example Homa Bay ibiro yudo ni 54% mar pesa madhi Homa Bay dhi wage bill kanyo gidonjo ka giwacho niya wage bill ni malo seche mane gidonjo ne giyudo ka wage bill was 36.2 from no bed standard of 35 but gidhi giyudo ka en 36.2 sani osedhi to 54%. This means niya giriembo jomoke tich then iriembo ng'ato job group J tiriembo indiko ng'ama chielo in a higher job group nikech gin gi friends kidhi in this government momiyo Senator Kajwang' should summon Gladys Wanga together in that committee mondo explain ang'o momiyo wan gi more than 50 directors in the county government of Homa Bay moko onge kata office bedo metie yien ni director moko ok nyandiko kata nying-gi to ndigi gichulo gi level ma director anyisi adieri and that is the truth then iyudo niya jok mondik ni directors gi apart from directors nitie advisors mokalo 21 ma advice moko advice support moko advice makoro midhiero makama inyalo tiega ng'on the thing is ka in governor ma ok inyalo understand kata sport nyaka ibed gi advisor then why do you have CC member for sport mana kama dok iro dedi ka wan gi government department ma in the wisdom of the constitution and the county governments act no was new abed gi at least 10 CEC members. These 10 CEC members deal with policy formulation. Ere kaka ng'at ma deal with policy formulation failed to be your advisor. Ere kaka in minister mar education and early childhood development, then okonyala advise him and another 4 people ma advise you on the same sector. In minister mochung transport and infrastructure and chief officer in that same department. Then it's akibedo 4 advisors on that area. Then it's akibedo another 6 directors. Ni director moro chung ne tingini, director moro chung ne kaki payo lakndara. Then wage bill end up no bedo
bedo more than development. Kore mana opinjo, and this is why kiwinjo location ma development. Homa Bay County and achiel kum counties ma allocate money e sherehe mara nyinam mara kia ceremony mara kia CIDP County Integrated Development Plan. See, County Integrated Development Plan and a basic plan from which annual development plan bedo picked and from which annual appropriation bill bedo picked. Yes. Ki in CIDP wachoni wadwa timo ma. And kami CIDP maro mabei ma nyochako this period mar government get CIDP is a 5-year plan. Adwa nyisi ni gik ma CIDP wacho. Okay, in this, and that is the same with Uchilo, another problem in Migori. And the same with the other 4 counties. We need to look at this thing. We need to look at our government, my county. Kama samomoro wangwana robi ni sirikal mana robi ni problem. Problem toturu one more than 12 billion mitero mabei. To end up no nyomore echolo misara marjok mane form campaign team mar government. Watch Mara, I want to pick it. Watch Mara special purpose accounts. Any county state. Tokunengo bedi nikech mwalimu kata inaza lawmaker. Tell me why I would do special purpose account. Ni gima account ni temo and not related to any ministry at all. How is it possible to have account apart kakakuru, for example, mondie kwacha mahoma beni to account gite ni ginok gin related to agriculture or gin related to education, ginok gin related nikech mondi luonge ni special purpose account. Nyisoni it is never related to any of your ministries at all. Karema nyisoni nitie ministries moko mwawe oko mang'eny to basket accounts game ng'eny maloyo nikech ka revenue wan gang'wen health wan gang'wen to ni special purposes account wan ga 13. Look at that. Agini auditor general bedo ka seyo counties ko bedo koda gulu mathoth mago mag bengi mwalimu loro network hapa ni watch county no owinjo wang'ie matut ma kel more regulation. Yes, ineno kaka wan MPs nitie constituency the board maran NGCDF koro wan limited kaka okana signatory to any account bende okanyal create any account omiyo these reforms, law reforms, when you wear counties, my limit powers, my governors, my lawyer accounts, my so never we governors setting any on director and a bias, Nikki, no do only your mama be talking down there. Like you are reading, like kids stiff laws govern and regulate operational activities governance within the county. Mondo mi waketi line wangeni ka ukitimu development to maji the timoreni ka uketi over wage bill mosaka mokalo 36% maji the timoreni mondo wa control the activities governance eka devolution of the bill of konywa lakini kati yetu nyakagone yo kibira yo kamani dikengine gimomia ani tireka gine magemia te como biru go ka na go gi jopin yagone gire kamani kini ko ni gimedi te kono ade gombel total et mara tuta pero kama na lakini na bombe ngodi kamani ero kama na unya tule mama wangu nya koronga juang daki godonga beach mar mondo mioro msade kagono kama na nyake ni dudek mwalimu Pitorero kanyakla kod mesha kubdede mar bire to akokiny makawuono nya koronga juang gi kanyme matieko godo mabiro en chala mano mar fwambo kanyakla kod twak mar piny Kenya to ratani twak mano mar ng'anyo mano mar ohala twak mabende di bag kod nyawadwa Cleophas Loche chenro mano mar mbaka oromo orisuru masani nyinga Sharon Ngao.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mondo iyudie ndani kaka skiza timari dimana star 860 star 417 hash to parie ni Ramogi TV enye ot mar jowerte. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amonyo wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine machagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi
Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda ana lori nyaka black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Duto teka unusi gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuomi. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipne malich kamae. Kosiparo ni en mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi e primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kaler te ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo rege owake, yani tunaongea na Majar Rastafara.
alafu tich adek Nyakora Mwakajwang' akelo ni mana yani ng'eni mbaka gi wasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakora Mwakajwang' Friday msukuzo wake. Saa par kidaka paga big nyaka saa paga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakora Mwakajwang' machiegni oyawore kamoro amora ma intiere kae aonjo imayo kiny ma kawuono mana nikete kar kae kawuono wuok e counties ma Migori, Kisumu, Siaya, Homa Bay, Amosu kiny ma kono oyawore kamoro amora ma nitie jogo mantiere e Chula, Mfangano, jogo mane Rusinga, Amosu ane kiny ma kono jogo mantiere Remba, Takawiri, jogo mantiere Bad Island, kama gintiere county ma Homa Bay, waranga jogo mantiere Usenge county ma Siaya e kinde counties mamoko Nyakora Mwakajwang' jogo maneno kantiere dho wedhe mopogore opogore, Atela Beach Kisumu, Dunga Beach, kamontiere achiel kachiel kod oganda duto maneno kantiere alwora mar Nam Lolwe. Kiny ma kawuono wamoso joluo bende mantiere counties ma ok wach dholuo ma ong'e pile ka pile. Jogo maneno kantiere county ma Nakuru oyawore mano boma matin mogik. Kuom jogo manomi chata mag bedo bombe ma pacho kae mano Nakuru City, jogo matelo ma Naivasha, uneno wae konde duto ma pacho kae. County ma Mombasa, boma ma Mombasa, Nyakora Mwakajwang' kachiel koda kae boma mano maduong' ma Nairobi kae, e boma ma Eldoret bende kachiel koda ka bombe mamoko matindo kod madongo. Bombe matindo Nyakora Mwakajwang' kwa wacho, wantiere ka kod boma miluongo ni Ahero Nyakora Mwakajwang'. Mana mondo mi akoni kama wabire gi twak kama tiere karka nowach ni Ahero cha en town gi sani kalore kod mano mano idhe ngas kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyongo. Ahero ne wacho chon ka wadongo ni Ahero ne onge yweyo. Ahero tinde onge yweyo to oganda yweye jam. Traffic jam nitiere e county ma Kisumu. Ahinya bende ka warango gi achiel kachiel. E county ma Kisumu ni Ahero nigi traffic jam ka wuok junction mikal aora mano ma Manyando. Daraja Manyando kanye kadhi midonjo town mano ma Ahero. Pod traffic omakore chieng' tich abich. Kae irango gi achiel kachiel to oganda bedo kod paro mopogore opogore. Ahero iwacho ni onge yweyo ni odich. Ahero onge yweyo nikech ji donjo mathoth ahinya. To bende waneno ber mar timo ohala e bombe matindo ma wantiere godo. Nyakora Mwakajwang' gimomiyo loso kuom bombege, ng'anyo ka timre, gin e opara manyime mar yudo lal. Counties ma kaluo koneno ng'anyo magalamoro ahinya ndalo ariyo mane ng'anyo timore pacho kae e boma ma Nairobi kod alwora mare mano tarik 17 kod tarik 25 dwe mokalo. Kata kamano, e boma ma Nairobi ka kod mano ma Mombasa nitiere lal mane jo ohala oyudo. An gi welo kawuono ka warango ng'anyo kod ohala. Motelo network, apenja achiel kuom welo madhi bedo godo e studio karka. Ni ng'anyo kelo ber ne ohala koso kelo rach. Penjo ni nan gi penjo ka dwa agombo winjo ni en mana lal kende. Oyo. Awinjo ni nitie ber bende ma ohala yudo e kinde ng'anyo. En ohala mane ma itimo e ng'anyo ka diponi nitiere. To jolony e weche mag ohala nenogi e yo machal nade. Odiochieng' achiel tok ng'anyo, Nyakora Mwakajwang' Walter Nyambaga nobedo piny kod jogo manoyudo lal e ohala e kaunti ma Nairobi ka, kaeto bang'e olosonwa sigana ni. Wadanwa winje, kaeto bang'e aduogo kae kod jata tije
ka Kenya Association of Manufacturers Tobias Alando kachel kodaka Monica Adek mabende ni studio karaka jawala kod Nation Odongo ma en jaohala kikini maboro nyakora moga jwang bangu nyo sigandu Walter Nyambaga waduoka kod twak moyedhi wawinjo banga nyomanyo we oganda ko wito ngimagi kendo jok mathoth oyudo hinyruok seche 12 bang'e midhiero mag ng'anyo koro nyalo yangore lela kendo kit lit mar ng'anyo no ok ni mana kod jok man kod adhonde mag bunde kende to adhonde makoch manyiso pek magikale lwet joma undu manyo luchore kindi jo ng'anyo kendo weyo dukni duk sirith bang' kwalo gi pep boma madundo magidhurai agucho omenda matin mar toko omenda mapiyo mar ATM bengi mar KCB nyoyudo kastembe manyo onge kod password jukuoge manyo temo lodho omenda yor agenge ATM kata kamano ATM go nyotek matimata kendo onge pesa manyo giyudo mana kanyo ATM mar cooperative bende nyo gitemo kuny rabuon kagitemo muko chuma molos godo kar kano omenda mag ATM machielo mabende en mar Absa Bank mabende nyo lap dhogi bubni ne kendo temo muko kata kamano chumbe motegno mag Jerman molos godo nyori do dendgi ndi ma jonjore go nyochweyo jony kode dir boma maduong' ma Nairobi dag mwandu kata duka mar Quickmart bende nyo gi monjo kod midenyo mar yombo kod mwandu kama nyo gi chake kod olembe kapok giyombo kod mwandu moko obila mago famkich osemono mondo chak timo nonro mar ngwamo joketho alwora mar Koja mabende yudore Globe Cinema dir boma maduong' ma Nairobi johala kaka magoyo chapa nyo muk masindegi kendo chwo wang' kundegi mag uso kaka yor rucho neno mademin lugo ndachgi. They broke my shop and then after looting that's when they accessed the other side of my neighbor. After taking everything inside they just put fire. They put it on fire. But it has taken us several years to come up with such a business. But now all overnight it is done, completely done. These machines, they are big actually. This one are going for either 4 point something. There are several. Jirande mabende uso woche. Jorego nyocho wero e duknigi. Nengo moyweyo. Kendo kwalo mwandu mag woche bura. Bang toro dhoudi. Kende kuo mar wang tekono. Jukoge ganyo kwalo mana mokwalo gi. Kendo kare ege kwalo mana woche. Mag tielo mar korka cham kende. Mag woche bura. Maderom selling selofo 100. Donya gi donjo gi kae. Kagi se donjo ka to gi tuomo kiono. Then kagi donjo gi then gi muko kacha. Then gi kao pe achiel mar woche gi dhi kodo. Then gi moko mache iye kae. Koro jok manyien tie security details manyien nitie. Emanyote momosimo maino. Koran ka mondo gokinyi ma ka confirm tan wan ka woche gi tingo side achiel to partner gi odong koro tielo konchiel nitie konchiel onge koro ka go kwano tan wan ka it is a big loss anyway koro it is around half m walivunja ya wakaingia nguo zenye zilikuwa zimefika hapa walitoa wakarusha nje, then zenye zilikuwa zinachomeka nje walirusha ndani ikawasha duka ya so tuko tu hivyo. Johala mag masinde to kod simbe mateko gi thoth bende okwal ka kweth njorego nyolal kod laptope bura. After maybe 2 hours or 3 hours they managed to break in. They started with the shops zenye ziko chini, wakafungua main door, wakakuja like the whole building. Mimi nauza laptops and vitu za IT, and unfortunately I didn't have that thought of going home with my stock because I thought it will be maandamano ya kawaida. Ekinde mwenji makamago jukoge go manyoti okodo thuolo mag ng'anyo kendo ketho teko stima kunde manyo gi kwele kagi pudho oko wang dede kata CCTV mademi kautipo mage. Na inakaa ni genge imeorganiziwa, ni kama ni genge inasimamiwa kwa sababu hakuna vile watu kama Gen Z watakuwa watu mamilioni kukuja kuvunja maduka na kutoa mage moko kuom lal ma johala kwano dier boma Nairobi kopotende kod kit kaka ng'anyo manyoro nyochalo to kon mano kende
giluwo ni ohala ok nochako bed machal kendo nikech gi seche gendi moko kuom ohala margi olokore mana mirni. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Report marol tena bagana mwata ko to kayanga ami wenda mondo mi umuso kinyi makauno ko igolo paro ko tena kod kaka wala osebedo ka kinyi makauno chaka kod Monica Dek maja wala otimo wala county ni Nairobi kama ne nganyo bedo maga gana moraya Monica yawre kino machiegni nganyo kod wala nganyo kelo wala to nganyo lalo paro mokwongo agoni erokamano kuom luonga mondo abika awuo on behalf johala wetena kaka ng'anyo affect johala. Gima ji wacho mang'eny en ni ng'anyo, ka ji ng'anyo to ohala yudo asara. But ananeno ni ka wang'iyo wach ng'anyo, wang'iyo ne on the flip side. Besides kelo asara, sama Gen Z gi ng'anyo, iyudo ka an kaka johala aluor maybe ni okanyal dhi yepo, but at the end of the day dong nyaka yud pesa. Koro abedo innovative, ayudo other ways manyalo timogo ohanda. Koro aneno ng'anyo miyo wabedo versatile kendo omiyo wa promote or wa measure on our online presence etimango ohala. Erokamano ahinya. Ang'eni penjo pothoth ma wan go karka kotene kod mana gik miwacho kaka achiel bende arwake twak nyakona monge joma jatatije ka Kenya Association of Manufacturers KAM mano Tobias Alando oyawre kendo machiegni oyawre Cleo ohala kod ng'anyo kama ntiere karkae wachomo kama dhi bedo kod juma achiel tok ng'anyo mano tarehe 25 mano juma mokalo nyaka kawuono ohala ng'anyo ochal nade yudo ywak ma johala bedo. Dachak go mos kuom jo matimo ohala mane gigi okwal kata gigi owang' gi jok mane be otho e ng'anyo manokadho no. To kaka jatatije Association of Manufacturers nwasegolo statement wawacho ni ng'anyo kaka nodhi nyime cha ok ber. Ng'anyo yiene in constitution, lakini mane waneno cha macharach. Ji mang'eny ma nobedo attacked, ohala gi okethi, dukni gi owang', mano ok ber, ok kony economy mar Kenya. Inyalo yudo ni ng'at achiel sani oduok chien 5 years back because of the losses magiyudo. An average of 5 million losses ma ng'ato yudo ohala. Ng'ani nigi bank loan, ng'ani nigi jok mopidho, wabokonye nadi. Jo Kenya be onego penjre swali ni sama wadhi e ng'anyo, wadhi ng'anyo peacefully, wawe ohand ji. Nikech sama wadhi e ng'anyo ni wa protest about the economy, wa protest about life kaka tek. To sama wa protest kaka life tek ni, to medo keto jomoko e ngima matek. Koro nego wabed piny mondo wapenjre penjo ni, sama wadhi ng'anyo ni, ng'anyo ok kony Kenya kata matin. Ng'anyo malokre gima waneno tarik 25 ni, ok kony Kenya kata matin. Ji oinjre. Lal mantiere karkae nikech jok moko mantiere karkae gin weg ohala, moko bende gin startups. Correct. Kinde ma gigi duto timre, ono ka kinde machon nitie jok mane wuok oko to wacho ni wagad businesses, waluongo Nairobi business community. Tinde jok wane ka gin around. To kata ka dipo ni gintiere, dipo ni jok moko debedo wach ni un protect mwandu to gara moko ntiere oko nie ng'anyo. Nego bende girango machanare mondo mi oganda jo ohala kod jok marito weni bende kik wach ne dire ka wadhi dola. Kinde kan wacho ni bende ikethre mang'eny ka ne business community. Ok ne gikethre mang'eny nikech ne gi protect ohala gi, and they had a right to do that. Nikech nitie jok mabire ng'anyo with intention mar kwelo. Mano nyaka ng'e. Nitie jok mabiro mana kacha en osepimo dukni mong'e ni ma iuso electronics, ma iuso gik mating'o yot. Koro nitie jok mabiro kanyo kwelo. To kani neno past ng'anyo mokadho ka,
jo ohala noketo jogi mondo gi protect their business premises, but nowinjo ka ji wacho ni jogi be koro samoro go protesters gin be gi participate in the protest of gin be ginyore, koro maswali ne nitie mang'eny, emomiyo this time around ne gionge jok ma protect ohandgi. Then jomoko take advantage koni koro sani ka ohala gi ok obedo protected to mondo wadhi watur business premises mondo wakwel, ema gima notimre. Monica, ohala itimo gi geno mar yudo yuto, e kinde mang'eny otimre to gigi lal kendo jo ohala yudo lal. Nitie jomoko nono yudo ber e ng'anyo kirango yor ohala mabende bende timre kar ka, kopogore gi jogo ma uso mask ponono kiro timo mos to kendo ne anyuola mar Boniface Kariuki, jal mane uso mask kacha mano chieng' pod mangima mano wacho ni chieng' moro ni ne chunye ochot kendo ne owito ngimane. Yuto mantiere iye kar ka ochal ka nade gi jo ohala kama gintiere, nikech thoth dukni wano kiloro chieng' mamano. Nitiere ok ohala te ma yudoga asara, nitiere jo ohala ma pod yudoga faida. For example, awareness nyaka bed created donge. Iyudo ni there has to be posters, nitiere t-shirts donge, nitiere jok ma uso kata ne jo protesters gi pi donge, nitiere jok ma uso maybe let's say even chiemo, for example, some of them organize themselves magi chiem, for example, donge. Ntie jo ma uso chiemo ng'anyo bende Sharon ma bende moro Sharon kapogo dhi ng'anyo wacho ni nyaka do break moro dhi chiemo. Nitiere dukni miyawo ga samoro ma en uso mana mkate, soda gi chak kendo uso maratari. An ga e chuny town sama ng'anyo timore ineno to joma ng'anyo gi don't you know ka t-shirts mondiki with their message, the message they intend to nyiso jopiny. Don't your t-shirt go uso, but en mana ni oken ohala inya, still the disadvantages are still overwhelming mar ng'anyo. Yeah. Tobias winje kan ng'anyo kan nitiere mantiere eni japiny osebedo gi tok matek monya wacho ni adieri kata ka gitimre wawuoga oko e thuolo mar manyo. Ng'anyo ni ok wane ka en gimoro manyien ahinya e Afrika to ahinya e pinje madongore kama gintiere kar kae. Rang piny Afrika ma milambo ng'anyo osebedo malich ahinya, to kiramo kata kit kembe mantiere piny Kenya kod kembe mantiere e piny Afrika ma milambo, kembe mawuok oko mar Afrika thoth gitero kembe gi kanye Afrika ma milambo kairango kaka gikere Afrika mangima. Kenya nitie gi kwan ma kembe gi bende to ging'eny ahinya ka irango mantiere South Africa. Ang'o minyalo bed ka isomo kosera kod kaka kembe nyalo dongore e kinde ma ng'anyo gi bende timre, moko wayudo ka kembe gi imonjo manya riembo gi oko e kinde monego bed gikelo ohala kendo ndiko jowa e piny. Daher mar wacho ni ng'anyo is protected in the constitution. Ji nyaka protest, but ji onego tim ng'anyo e yore ma kinda, yore ma gi protect, gi allow jok ma ok dwa dhi e ng'anyo mondo dhi tich. Nyaka ing'e ni economy nitie jok ma waluongo ni daily living. En nyaka dhi tich dhi tich nyaka ekoyud pesa monyalo nyiewogo mogo kata skari. Ka chieng' no ok odhi tich onge kaka obo chiemo. Koro kudwa ni embo dhi o protest to umanyane yore or yo monyalo yudogo pesa monyalo nyiewogo chiemo. Pinje maoko ntie restricted lanes. Miko mana ni kata ka en Nairobi ka iko ni udwa protest waloro Uhuru Highway from University roundabout to Nyayo Stadium. Wuoth kanyo go round uduogi kutieko to dhi dala. To moro mani jomoko wacho ni ng'anyo nyaka bed ni donje i town mi i tur dirisni mag shops eki kwan ni mano ng'anyo timre.
mano ok ber kuom johala. To giwacho ni en ng'anyo ma ji donjre kod jonjore mantiere iye kae. Nikech koro jong'anyo mantiere gini wacho ni gin ga peaceful. Mano kanyo kane rodho moko chieng' tarik 25. Giwacho ni gima go ka en simu, gimodho kod kitamba mantiere go mar mondo mi wang'any. To iye kae jonjore odonjo kodgi. Kae kama onego bedi chwela rita machala ne wala. Inyalo neno kata jo I think medics nyocho strike. Gise strike dideka pani dingwen. Gia mana Ministry of Health giluoro to gidok. Ne gitimo ng'anyo gi maber. Ma ji nong'eyo gima ne chandogi. To marwa ma ji kikre gi jo goons ma take advantage ni ma ok konyo kabisa. Koro either police onego restrict owach ni uprotest kae ma yo muluwo kutieko tudok kama ma koro ok gidonje ei town kata ok gidhi ei factory kuma ji time ohala mondo gi block road kuma joma dhi tich odhi e tich lakini owene gi yo ma gi protest mano nyalo konyo. Otieno monindo to piny ru gi ng'anyo in kaka johala ochal kana ang'ari goga e pachi kwan mane migoga chieng'no kon wakona sa be samoro onwako kani wan konego wabire ng'anyo wang'eni efinya kidi kamoparo ni kako dhi yudo gears ge mago mag ng'anyo press jacket mare helmet mare mask mare maber ang'o manige e pachi kaka johala konindo to kiny ng'anyo biro. Otieno ma kasto kijne ng'anyo en ga otieno ma kaka nja ohala en otieno ma nigi lit sana nikech iyudo ka samoro kaluwore gi kaka tijewa mwatimo anatimo printing, branding and general supplies. Iyudo ka samoro client kinyne maybe no anticipate ni ng'anyo biro nikech ng'anyo poyo ji ipo mako wach ni tieng' makama ng'anyo nitiere. Wan ga gi tension nikech kaka ng'ama nyako ok inyal dhi town nikech ikia ni ang'o madhi timore ke idhi goyi idhi iluor ni kiny ka ng'anyo no bedo business ni be jo ng'anyo gi dhi timore nade dhi chope makwal kata ma keth gik moko iluor kata there is no guarantee ni kiwuok e ot tidhi chopo e town nikech samoro kiwuok kapok ichopo town iyudo ka nosetimruok nade nosedinio. Koro otieno before ng'anyo it is usually a very en ga otieno ma kaka wan jo biashara wakwana ni wasedhi asara Ken mar lal kiwacho ni mokwongo ka iwuok in ja printing nojo ndijo moko ma nitiere e ote karka achiel kama ne wacho ni en printers mowang bende luoro ni intiere ka godo koso mari nigi portable printers magi kama intiere printing business kama intiere kodgi bende luoro ni intiere samoro mashinda gi ginyalo wuok kato gilal to gin nengo mathoth ahinya. Exactly. Koro iyudo ni sana jo printing offices emani e town mamalo lakini workshops ni e town mamwalo sites mag Kirinyaga, Koja, River Road to kuondgo ema ng'anyo sana bedega moloyo malo koni. Koro yudo ka ji oluor nikech chieng' a night before kapok ji kiny kapok maandamano timore ji oluor wan kata gi grube wa ma ji wuoye ji winjore ni kiny to kik uyepi businesses nyalo bedo attacked. Iyudo ka your major supplier samoro ni intend to the teach the following day to your major supplier oseoro ni en kiny ok otimre nade ok oyepi matende ni your operations chieng' no obedo crippled onge giminyalo timo the whole day. Mamano asara makata kaki biro recover itimri nade ikia. Iyudo ni the night before samoro ne client osenyisi ni itim kama iterne gik moko supplier ni chato wacho ni kiny ok otimre nade ok oyepi. You end up ni you lose client or you have to refund ma en asara ma is very painful. Kwa nyamoni kata ni mapa ulikano kata nikora katubas alana mono gilistu karkaya oda kwa yuwa masani sasa musadik gino saduku kwa eko national domo bende na njao hala ukunu wasigande ebe bile odi peje ango mariku wewi nikejeto hala mo ma otemo oteno rekodu mwandu manu kwa mbele gagi
en ka gi simbe tablet laptop giro na kama kama ko ndise obila mono ka ugi iPhone so le log actually mani gotie kakanya kama range achiel mako kao luro mane men go town ka ni mai pesadi kende tena ko gi turi okada chiel oye ponango odiga town nango du chiemo kadi pono chopoga ne ko ro joga do ko deka bangu yo mako sani achiel kikide mabo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Goriti ne kute kawuono. Timna ko TikTok ma en yath matiyo mapiyo, odak ndalo bura kendo yudo nengo mogonyore. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar TikTok 550 EC mondo chieg magi kod jamni odak e gima kare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Summer vibes, Dubai's got them, and View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4 nights hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kiwacho dir jatelo, an nadwaro law mar keny mar miyo. Gintie. Nene nyako man kacha cha, ibendo manyo mana lewni mag nyombo go. Wiki nitiere kama inidhie. Ang'o mamiyo inifundo lepi? Mama, godhiambo wadhi Chandigarh gi dani kamoro achiel gi waya. Achiegna dhi bedo gi Sanju kaka jaoda to in? In be in ga machiegni koda kaka osiep. Ang'o machielo madwaro? To mana nikech chunyi ler gi ng'ata kae, koro onge gima nyatama, dhi kodi nyaka piny Chandigarh. Ok abi weyi. Ha? Woktich ka woktich wakelo ni duond ya Wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Macheni kiro nyakuro moge juangen moro marani podiket karka chenro mar mbakoro mwadhi nyime kod twaka mantiere ka giwenda adek duto sechobe studio koro sani ka wakwany mana kama nawena koni ka kimi ja ohala machielo mondo miwa paro bende kaka ja ohala ng'ano wacham ladara kako national dongo yawre kendo machiegni ukini makone chen mar mbakoro pero kamano Clopas ne nyikwara moga juanga moro moro bagitiere akonu Moscow e studio mar Mwikae again ngima kendo tiyo dhi mbele makare ngima rudorita been long Clopas but finally step foot eramogi TV ogwe no wit kala kamano kama tika woni biro ka walose weche mag ng'ano kod ohala ochala ne ja ohala kaka in matiyo e chuny boma ma Nairobi.
Anyalo gima anyalo go mokwongo en erokamano. In fact wacha gi mos makende ne jok mantiere matimo ohala e chuny boma ma Nairobi. Akini Nairobi e obedo feret sana. Akini ka timo bende Kisumu, Mombasa gene. But wawuoyo bia for Nairobi kendo mato gima kwaneno face to face. Nitie osiepe mang'eny sana ma owito mwandu margi. Nitie sana mabende ok owito kende lakini kata mana nitie moko mana timo mantiere gi pesa cash kuonde megi tich pesa gi olal kendo ki gibedo set a place koro in ng'ama chako from keto to bed into shape magino already en pesa eka bang'e kendo gichako manyo stock gima bang'e ka gikelo staff kendo koro en process koro ang'eyo ok en gima yot mondo mi ng'ato and go through that but anyway we hope ni they will find a way out mar yare ng'ama en an wuon apora goni erokamano Nyasaye gino otim ng'anyo kana ntiere dala koro kana but I used to an ga CCTV bar kara koro temo ng'iyo in fact mano chieno Cleophas ma was there on see all through mano kata ka ji ng'iyo maybe ji gore lakini me am just on the phone ng'ina ng'ade bele town pesa kara matich but agoro kamano kichano kara maybe joma no se ne jowinjo mosebiro kara kara matich antiere natemo ng'iyo in terms of security kibiro kara gimano konya ni atima a lot of fencing double fencing kendo mar chuma metallic okonyo security then also bende nyake bende ng'ama wuogi jo security gi ni karani devo maber ki ng'ato gimo timre ato mara dek bende an gi abito security ma giga na ba ishwa kidogo even though karo poni gino timre ne bende affected ok nyal bede jo no nyal mia all for in full compensation beda poda nyabe bede shida lakini alwero kamano ni okadi maraj but I'll put you on the shoes kech moko gino so ni today is the only day my bed like I've been a victim before I said before kora ngi ma en to kara gima bende joku moko me mabende orusanya ngegi angegi ma they are going to koro ken gima yor Cleophas mondo mi ikel gi moko malo kendo from in ngama no sebedo pick up engeni Nairobi tek sana mondo mi wala mi neno ngato chunge mo no ka odhi mbele ji donje ero koro koyot koro en a big loss to ne joma timo wala to badang'e bende gima matimre for a reason and I'm sure ne gibi yuda way out yeah ero kama nanya to bears ero kaka jo hala ma jola giduto ginya yudo thuolo mano mar wacho ni building back kata duogo kendo mondo mi gichung bang' midhiero ma kama gitimre mokwongo winjo kata koloso to gin gi mirima ichwang' gintiere godo gin gi lete chunygi kaluwore kod investment ma giketo to eno mana ka wang' kendo lokore mana mirni en gimoro ma gintiere godo to gidarango ni ere kaka wanyach sudo kodgi nitie weche mag okumba ma ng'ato nyaka wacho ni ero wakaw okumba mano mar mach okumba opogore to bende nitiere okumba kata mano mag gik manya timore kaluwore kod siasa migoyo pachoka koro nitie moko manya biro kaluwore kod post election violence manya biro kabiro nitie okumba mano biro kamano kane gisomo gimoro kawuok kuom lweny ma tokiero ne igalo kod abiriyo fario kod aboro gimosomo sani kendo kaka jogi nyalo chung dawach ni okumba to nitie en mana ni Kenya ka insurance uptake is very low. It's about 3%, mano which is very low. Koro nego walok paro marwa e wach okumba mondo wajiw jo ohala kata dhano duto mondo kaw insurance cover kech magi nyalo konyo in this kind of period. But sani gima jo ohala onego tim ang'eni sani jok manokawo loan wuoyo gi bengi mondo gi negotiate repayment plan kata waiver bank mondo mi gi waiver period mar chulo interest kuom serikal to dwa kwamanda mondo omanya pesa moro matin manyalo konyo go ji ailari in terms of compensation kech kama ji mang'eny ochimo otek awasewuoyo gi jomoko and ineno mana ka gi give up in life nkech koro otim nadi nitie moko ma at least nokawo insurance nyalo konyogi to nitie jok maonge okumba ma koro ikia ni gibochako nadi koro en gima tek but one gi hope ni we've learned lessons protest ni koro nego wa plan for the future
kama otimre kendo waboikre nadi kaka jo ohala. Ikruok ma kama Monica, kane wane yweyo ne waloso kod masinde mantiere karka, nengo man malo, kaka iritogi, kata iwacho ni iritogi to magi gik moko matimore apoya. Ponono ne ung'eyo, kata nosewinjo maling'ling ni ji bro biro to bro target kama ne untiere, to ikruok mane ma ponono ne iloso karkae. Iwinjo kanyo nitie surveillance ma koketi, to joka biro kata ka iketo double fence kata ikete marom nade, joka ne pod iyiecho gika kendo ne gidonjo ina kamano kware laptops mano chieng' tarik 17 ma jok moko ne seyo obila no ne kating'o laptop, obila no osewacho ni wane wakonya duoko giko mane jong'anyo okawo. Ochal nade kodoko korka yudo intelligence mokwongo ni jogi chano biro kaeto rito mwandu montiere godo. Mwandu man kacha nengo gini malo, Monica? Unfortunately, sama ng'anyo timore, ngato ing'eyo ni ng'anyo timore, but there is no surety ni kari emi adhi bedo targeted. En ga gima biro ga by surprise. Kata kar printing mano bedo targeted, onge ng'ama nong'eyo ni nyalo timore kaka no timore. But what happens, aparo ni kata osiepna ka is aware, ka inie biashara, sama wa grow, even sami expand, sometimes wadhiga e bank to wakawo loan. Sami kawo loan, in fact mane gima sometimes iwacho ni gimoro timore nitie berne gi rachne. Sami dhi kawo loan e bank, jo bank insist ga tinde ni nyaka wabed gi insurance mar ohala. Koro yudo ni maybe kaka ng'ama no bed affected ni, yudo ni maybe ne en gi insurance, and then we've also had such gigi osebedo ka timore over time. Koro yudo ni ng'ato oseng'eyo ni, like for example jogi komba, dong'eyo kaka gikomba ne wang. Koro yudo ni out of this ng'ato oketo ni insurance is mandatory. Another thing mosiepna ni owacho which works so well for us, kamitiye nyaka ibed osiep jok mutiyogo, ma en watchman ni, en cleaner, en ang'o, ma sama gimoro dhi marach to gochoni first hand ni koro kimeumana tufanyaje to karino bedo protected. In fact it is the sure way ma wayudogo protections e ohandwa. Another thing is just cautionary measure. Iwachacha ki sani piny rach, number one, okiyepi, okiket the life of your staff at risk, kinyisogi ni yweuru, kiny kik watimre nade, kiny kik wabitich. Mago aparo ni e kaka watimo to not to have adverse losses e biashara. Yeah. Rwano, Nasha, okumba kod rito chal mar wach ahinya kodoko korka ohala mantiere sani kod ber mar jo ohala kao okumba. Uptake ni piny, kata jok maka okumba ok githoth ahinya e kembe kata jo ohala matindo mapod nyalo bedo ni kare midhiero e kinde ma ng'anyo makama gitimo. Clever, Irkamano, wabie awachi briefly kum joma timo ohala in open places. Not even open places. Can I say ni jokama is very easy to access. Hapa ne gin joma are under much risk compared to jokma ntiere maybe kama obedo hidden in a way. Koro ng'eni ji tiyo gi yore mopogore tinde. Mana ka asewache before, nitinde moso ka in ng'ama ing'a ber ni an kama ntiere it is very prone to attack. Or kam ji nyane in a very easy way. Hapa ni ng'ama chaka mano, you have no choice. Kaka you have to take a very active and insurance ma cover both fire and theft. Kijimago those are the main things nyalo affect ohala mondo at least kapo ng'ato break into your shop to mana chiel kuom gik ma ing'iyo ni edho kwale kata maybe bang'e to gitoe mach ama whichever the case nyalo bedo gi fault mar electricity. An mara kao actually akawo both, but ng'eyo ber ni ji opogore luwore gi gima ng'ato deal godo, luwore gi ni ohala bochopo kanye. Kata mar ariyo mana kaka wacho no oboma nuae tinde ji work especially in terms of business community. Business community tinde oriw nyaka mana ka osiepe ne wacho oriw cleaners, oriw security, oriw in charge of security na building, oriw your neighbors around nyaka dagi ji maber ma kaponi maybe gimoro mana. But please just tell kona ng'ato ni please an ok adhi bedo but ng'ina karanie. Kara maybe koponi gimoro timore to gona sime, I'll do what 1 2 3 kara igolo some small amount of money koro kari kanyo bedo guided. Man apply actually they work close enough hand in hand with also the policeman. Gimi ya fwenye ni nitie kuonde moko mara highly protected. To nitie kuonde moko mabende ilengo mok miya rita moro makare. Kaeto mogi Clevers, apa ne koro gimoko timorega en ga apar ni ka ng'iyo kian based on my experience
should be an experience ne ngato ni gino timore this kind of way ere gimano kata omiyo duka no bedo ngato donje to mar ngato ko donje koro at least ena go tin gimoro setimore jone ni what are the measures could need to take on at least mo kamano ko timore ta en ngama is prepared more me at least kupon gino otimore they can easily avert it and that day I release my sermon me ki donje then says the second thing I did and I wo gi gino timore the last azimio actually was it last year last demonstration no timore to ngini magi ma definitely ko potemore mo so ko wantiere mandamano de timore kamae to be sure ne definitely or either position of the government they tend to use a way at least gibed gi let me say gibed gi ngato manyalo interfere maybe ginyalo goons definitely nyaka bedi koro ngebe ni always tinde be wala bende you just take care of a business marino wono koro mori pone way neglect you have more ways to make things work mogik anya para nyalo wuoye e wach mar kineno ka ngato wuoye awach ni gimote mar for example ni wantiere wala to then kaito yudo ka maybe okibedo gi insurance mamano pe abate medo suloji kingeyo from data mar joma ntie kode very low people I mean usieba no wacheni 3% but I was almost 2.5 it is going down koro all and risk we have to kind of we win every day we also pump some money when we reach wala in lifetime mar ngato can you have to do what it takes when we team ngawa obey be very secure and safe and all possible koro anjal mani maybe kundo jimono at least ngato or invest heavily on in terms of most in case something happens and give way when you're team ngawa recover is stock or maybe is any of his material my car kamoti erokamanya nation to gimi penjo kar kanya da duoko penjo no ir Monica ka to bang'e mar Tobias ohala itime wijo kanyo gima nation wacho ni onego irang kaka iwuoyo gi ji kae to bang'e ka dipo ni ng'ato biro monjo tinyalo koni gimoro gini kaka otimore tarik 17 gini kata kono ng'ato mondo koni gimi nyatimo en ang'o ma nyatimre sacha ka en ohala mantiere awachni koja kata alwora ma Moi Avenue wacho ni intie machiegni kacha ko Nairobi Sports House intiere kanyo machiegni kod Joptika kaka ichomo archives kamida bede kae mondo mikon ng'ato kinde no bede ntiega koso jok mikono gi gin jok ma ung'eyo manyalo rito koso jogi bende gi magini kama tek obila no kona nyaka watchman ne nyaka security moro ko black man ga bathi mentika eno ko keti kumoro jobet mana piny kama gintiere to maka joma chwalo arita kwe ne ohala kuonde ma uketo gie kino picha machalo kamano omi kata geno mar kono ng'at ni ero rit na karano joma biro gini ng'egi okay rito kara usually happens in very different ways osiepna ni kano donjo no nyisi ni chieng' mane ng'anyo timore ne en dala to ne CCTV kam kuonde ma watie unless it's open air business kuonde ma watie nitiere ji nitiere ji ma kata ng'anyo timore kata ng'anyo ok timre they have to be at work machalo kaka security mar building donge nyaka gibedi machalo kaka jok maluoko building nyaka gibedi police moro be nitiere ma imbi ng'iyo go e town ka be nyaka samoro chieng'no kata onge to nitiere colleague ne matimore nade manitiere koro yudo ni sometimes ka tension is too high tiyudo ka management kata mar building give that the security mar building give friendly officers mantiere around kanyo protect ga mondo building kata kamitie kik yud lal maduong' ahinya samoro yudo ka guns go sebiro adieri kendo gine building no kendo gidwa yawo tiyudo ka nikech of the kaka joma nie building no the tenants or the business people in that building they are friendly and they are cooperative to kendo giwuoyo WhatsApp group ji winjore piyo gimitimo to ji golo kata pesa piyo to security bedo beefed up to a building no to asara ok timre but sometimes be nitiere gik moko mwanyalo wacho nitiere moko mabe tamore kaka dangi geng chalo koro kaka tho samoro be otimore makata kaka igeng it is so abrupt kata building ma ineno mar gige printing no laleni kata mano wang kata mano bedo looted before it started jine communicate I don't know if you saw ni wacho ni jogie koro sechopo ngara jogie koro ni koja jogie koro ni globe
ni wacho kaka gitimore nade jogi omoko mach e building ni when there is coordination between people doing business, some of these things can usually be stopped. And then again, kaka jo biashara wambe wakwayo sirikal samoro, let the government not measure on attacking back joma ng'anyogi. Kata ka Gen Z protest gitimo gik ma gitimono, kaka nochiwa good example gi jo health wer ga itan ginyalo wer kata the whole day giluoro ni alwora kendo auja gi hizo iluongo na okuvuvuzela, how is it called? Me I don't know, hear music machalo or something. Giluorore ginyalore kata dipar to gigo aga band gi no to kata ng'ama gima kethore timore nade onge nang'o, because kata police wegi emomiyo gi protection ma police ni chien ni diere to ni mbele. Ang'o mamono matimore sama Gen Z protest ero osenyisgi ni orudwa protest dak nyisgi ni waromururu pak saa 5 kata saa 3 donge ka giseromo to nyiso dongu segudoru ka police obedo chien diere gi mbele gi protest kata ka gidwa protest the whole day. Ang'o miyo kanga samoro ineno kata some of these clips that go online, Gen Z mabed attacked is very innocent donge police ema trigger gi mondo gi attack back donge. Aparo ni our security systems should also sometimes act with decorum. Gimbe gi wach ni nyithindo giero gin gi grievances gi wawinj gi, let us give them a healthy space to show their concerns, let us hear them. Iwinjo nikech ka police owinjo gi kaka winjo jo health kata gi walimu sama andamana cha, I don't think we'll be where we are right now. Erokamano Monica. Tobias, sirkal moro amora obed mar county kata mar piny Kenya mangima nigi ting' mag rito ratiro mag jogi kendo mag rito nyaka ngima mag jo ohala matimo ohala e counties kuonde ma opogore. E county ma Nairobi ka ma e chuny boma wacho ni ma e engine mar piny Kenya kirango weche mag uchumi kama ng'anyo otimore odiochieng' achiel. Ketne nyakoro moge jwang' gini picha e wang'e mondo ne kit lal maparo no nitiere ma ng'ato nyalo wacho ni omenda ma kama olal bengi olor onge jok matimo transfer mag pesa jok manyaka chopi jok manyaka chop kanye e bengi dukni olor madongo kod matindo chich ni bende ji ok dhiye miye nyakoro mo jwang' picha neno chal ganani. Dapim ni kama KRA dwe ka dwe collect about 175 billion 175 e dwe ka dwe. Ka protest otimre kama, jo ohala ok tim ohala, jo mpesa ok tim mpesa, jo chiemo ok us chiemo, jo bodaboda ok ti, meaning onge pesa ma transact economy. Their revenue target magi collect ni ok nyal chopo 175 billion. I can assure you kata dwe ni gi dwe mabiro no their revenue target bo dok piny nkech protest. Protest cause a very big impact. Angisi kaka jo manufacturing man timo exports be. Chieng no trucks ok nenyal move from even Naivasha. Your flowers ok nenyal move from Naivasha coming to the airport to export. Ok nenyal move from here in Nairobi to Makindu, Makueni, Mombasa. Koro chieng no even our exports no dok piny. Koro dinge picture mar ripple effect mar ng'anyo duong' ahinya. To duong' e economy nkech every sector mar economy bedo affected. Koro nyaka wang'e wabed piny ni the consequences mar ng'anyo duong' e economy mar country mohingo gik moko te. To ng'anyo manokadho 25th ni an gi pacha neno ka gima magi jok manotimo surveillance before. Ging'e kuma police onge, ging'e kuma police ok bichopo, then they targeted specific shops also. Magineno electronics, zik maginyalo kawa haraka giri.
Nkech kaden gimiluongo ni spontaneous, then ok dotimre kaka dotimre cha. Lakini aparo ni protesters kata gi goons no plan. Ni kawuono police ok chop mwalo kocha wadhi loot shops maka. And it's so painful. Monica. Gimoro wacho madwa nyisi, and I think ni wacho ni osiepna ni uso electronics, uso simu. Bonyalo kono wa samoro loko wala. Wino wala ng'eny Nairobi ka. Nation podi uso mago. Oya nyisi gima timore. Iyudo ni most of the phone shops a town ni a ground floor. Donge most of them gin a ground floor. And if you are keen, gin gi dhot moro mi yaw mar chuma mitimo kadhi pinyni. That is the greatest mistake ma Gen Z osefwenyo ni jo ohala go timore nade timo. Dhodno kiseywaye piny kama tilore gi kiful piny, kiful diere gi kiful ka. Kiful no kosegol, joga have access to the shop. Ineno. Koro kata joge wa ma uso simu to gin gi dukni go. One thing that they must do moving forward en loko kaka giloro dot. Mano e gimomiyo those phone shops bedo targeted. Koso donge iyudo ni dhodno gin kaka gisekete miywaye to chopo pincha kagilore, there is nothing beyond that. Gen Z concept turo kiful, donge shop is open, so even the owners of the building should at least beef up on the security maria loro dot no. Oh, sorry, good. An ko pomero kanya terms of access mumiyo ng'anyalo dojo kadi maber makaw gimoro. An gi apa ni say you been one of my client. It's a beer duka na Cleopas. An gi duka bende cookie house. But if you see all these floors, all of them are at Kednagi metallic door, definitely. Apart from the building keto, then it's like another layer of wire. Actually, okni what I'm kirani mormi king ngara doje lakini mormi at least mormi ngara take time mormi reach those steps. You already have an alarm. Kuwa nti mati morema, you can make a very quick move mormi at least you rescue 1, 2, 3. Koro wala be batisa ni dineti almost ngatonge kamo kabegi moro. Koro samoro maybe open place samoro okenga that impactful your plans because sani is add mormi at least ngato woga ni kwa ni an kwa di work o adi edukani na adi ngeni ringa mo siyo ber ka ringa mare ntire kamo pen wanoje ka tire texana koro ngara ko wukno ring kawge moro nga ber ni ana dir ngana be ka word from this particular time ala diga dira di work kode koro another way mana monyalo maybe ingo koro mono at least such kind of things timwa we just look at location class tinde wongeyo kama ngede mario bende if you can have an extra way nyalo timo godo security anato aukono about nyalo timo another layering of the door inyalo wuogi jok ma security nyalo wuogi policeman nyaki ma kai ngamo jalo mati Nairobi definitely you have to have someone me ng'en maber mat nganti Nairobi kai is a very strong cartel koro ikane easily people make at least salvage ni kata ji ng'anyo ok advantages be nitiere iwinjo ko wacho ni sani koro ji are very creative. People are implementing on what to do and in the process of being creative you don't need other business opportunities are coming up. Ineno sawa Monica Tobias Kachel kora kanasho na kayo masali kadugo jal moro no kona ni dukni mituro Nairobi gi en ang'o ma inyalo timo no mi jogi kik maki to jal machielo mana no kanyo kone ni gin ga dhudi mag chuma ka giwuok ka gifwenyo ni ng'anyo biro ugiketa stima shoko ng'ama ka gichopo ka wiyo masari ne po mato mane cherwar bakorom. Explore Kenya, tembea na View Travel.
Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*821#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machini kino nyakura muge jwange morwane pulikete karka ewas ni kao yuyo mpaka be pod dhi mbele ma iduogo ka ido ka pod Monica wuoyo oduoko ma national wacho kendo kama Tobias bende nitie achiel kachiel ber mar chiwo arita e kinde gi mago maga mang'anyo gi timore kendo ka wasinjo paro mopogore opogore nyakura muge jwange to sani e thuolo moduogo godo e chielo ni mara mbako romo nitiere ote madonjo karka achiel kachiel wasome madhi bedo ka gi thuolo marango owacho ni ero ana aya mano opogore gi ka Denish wuode Nyaugenya wacho kama ng'anyo ber but nitiere chudhe moko matiyo kod thuolo no mar kwalo mwandu ji ero kama nainya Inyila Lazaro Kanyambok wacho ni Cleophas wamiwe yath gi tiende aya Ruto mondo come out as a commander in chief and father figure of the nation magi gik ma onego beni otimo ka achiel kachiel moro bende owacho ka ni banning any violent demonstrations in busy centers kaka CBD kod industrial areas mano paro mokwongo mara wacho no bed open to the dialogue with genuine Gen Z mano is the only way of dealing with mano mowacho ne Gachagua propaganda machielo mara deko wacho ni organizers mag destructive demonstrations wacho ni should be summoned kod DCI wacho ni samo ket gi busy kod dhie court mano dhi miyo jok moko luoro ka otimo mano to jogi dhi ketho economy nikech mano e pachgi kiani gi joma gimolose ka kata kamano wacho ni ka tek to keta wacho no kete CS marintira just for 2 hours aya for 2 hours no dela wi 1 hour 1 hour ringa kama gitiere karaka achiel kachiel kod paro mamoko mabende pod medo donjo karkae en lwasi mar siasa Tobias karwa kitwa kendo e tielo ni joma ni ng'anyo jok mani ok moko chope ng'anyo wacho ni kan tiere lwet ji manyaka koro non kendo rang'ne diere gi chope yo makare bende iparo ni ka sirkal nigi lwete e ng'anyo kata ka ji ng'anyo mondo mi okwed sirkal ugo mbaka ni kod jatend piny Kenya tipo no maki ka intiere romo juma mokalo alaf mano maki ICC kama jatend piny Kenya ne ntiere penjo maduong' mopenjo kacha eni iwang'o piny kose wang' piny Kenya mona ang'o timre piny mane ma ji dhi bedo karinge jo siasa nigi lwetgi karka wano nigi kinde ng'anyo wano ka giwuoyo oko tok ng'anyo ka ng'anyo podi jatend piny Kenya otigi rieko machal nade kod jotende mondo mi ibo mak kendo anniversary machielo higa manyien kata ng'anyo moko mabobedo mbele kae mondo mi kik wane thoe kod kethruok mag mwandu and there mani jo Kenya obed piny mondo owuo in a platform mar
riwruok nikech Kenya wa underestimate peace ma wan go, kwe ma wan go e pinywa ni wa underestimate. Pok wa limo pinje ma dhao osewuoke, ma ji onegre, ma dhano regret such decisions. Ke jo Kenya onego bed mos nikech ng'anyo to the extent mani udwa dhi State House mondo ugol president ok nyal timre, mano ji bo tho nono. President dhano da kwani wariti elections 2027 mond kigolo president irwako manyien wagole e ballot, to kik wagole e yo mar ng'anyo nikech mano lweny, to mano lweny ma kata ng'ama waboketo bang'e pod lweny no bomake. To ok dwaher Kenya obede season mar lweny sate ma wagore walawre, ok konywa kata matin. Jo siasa take advantage, mano to gima nyaka wang'e. E ng'anyo e lagi nitie jo siasa be ma take advantage, makoni wa use this opportunity mondo watim gimiluongo ni economic sabotage. To kitimo economic sabotage, kata in jo followers ni they will suffer. Koro okonyo wanadi. Gima da jiw jo mantie madwaro telo ni sani, ojiw jogi maluwogi, gi make a very good plan. Girit go 2027, gibiye ballot, giyomb ng'ama gidwa yomb. Lakini sani wajiw kwe mondo bedi. Kik waketh ohala, kik waketh Kenya wani. Kenya sani ber. To wan mana gi Kenya achiel. Kwa kethe to wabodhi kure. Penjo maber ahinya ma jawinjo bende odani mondo mi duoki SMS lano yawe na riade ka ochielo nono kamioro na kanyo SMS kachel kota kamwe mar Facebook amantiere live. Ana Abdalla mar Katito donge anto koro apingo ng'anyo. Omedo mana lal. Medo mana lal mar joma tindo kod wito mwandu. Mano kutane kod wechegi mago ala mabende wantiere godo ka achiel kachiel. Ponono wadhi neno ka jowala mokoro momonika mbele ka mondo migirang kaka ginyalo bero lwasi mar ohala. Kar kato gidhi bedo ka girado kod jo siasa mabende itudo kod ng'anyo kata oro, ok jo ng'anyo, oro jo maundu mariwore kod jo ng'anyo. Ginya bedo jogo madwa chung' lemo opogore jogo mantiere kod apis. Kaka imiwacho ni runge no pogi. To magi jok machaki dok mondo mi orad godo. Bende wantiere gino mawacho ni political goodwill ka wuok kuom jo siasa ma odiochieng' makiny kata juma manyien jo ohala ma Nairobi nya bedo ka romo godo. To iwacho ni gilokore mana jo kwaya. Giwacha ni kwaya yore te. Kwaya mawer kata kwaya makwecho. Mar mondo mi kelwa uruber. Kelwa uruber madware county. Monica. Okay. Jo hala ingeni shida mar systems wa mar Kenya wani. Inyalo yudo ni wan jo hala adieri wadwaro ni warom gi our politicians mondo wa air our grievances donge. Tiyudo ni samora anadhana donge. Mondi chopir ja siasa cha ok timre nade, ok nyalre. Jo moko nono ema chako pango madhi ir jo siasa wagi kaka jo hala. But I think the approach that we should give it ni banka ng'anyo setimore. Jotendwa bong'eyo ni wan jo hala ne wayudo asara. Oningo gi organize even some seminars donge, even some workshops, or even just they should give us official forums to communicate our grievances. Ineno. Ko wach kata ni johala manitie Nairobi, tich ariyo waromo KICC for example. Mondo wachango KICC. Mondo wawachi how kaka wabed affected, wawatch our grievances and wawatch the protection if it must happen because it is a constitutional right that people should demonstrate. If it must happen, how are we going to be protected?
you see, how is the cash flow not going to be affected? And if we are affected, how fast is the government going to help us recover? Unapata? Like when there was COVID, there are measures the government put in place to protect people in business or to ease the burden for us in business. Kori yudo kaji oseng'anyo. Sirikal oningo come forward mondo owokodwa one bit, the genuine business community, not the other business. Sirikal los kodu, ko sirikal los kod jong'anyo gibe. To sirikal dhi loso kod yo machalar. Jong'anyo gi kamo kalo kacha ne gikero jatend piny Kenya kama tek. Oganda mag Gen Z. Mo wach jatend piny Kenya William Ruto donj kanye. X space. Mbui mar Twitter machon. Sani en X. Kata ka nitiere X space no wuoyo. Ti wacho ni kata bang' wuoyo ni oluongo joma tindo mondo obere dialogue. Wacho ni gin leaderless. To mage jok mang'anyo. Bende unu kata udhi romo wacho kaka oweni wokethre. Ng'anyo machielo biro, jogi pod biro mana iru ka. Mana iwalu e ohala karka. Root cause mar kethruok mag mwandu e ohala en ng'anyo. Ng'anyo ni en ratiro magi. Onego winj jogi yo machal nade. Lwasi mane onego ketgi. Gin magidhi KCC kos jo ohala ma oyudo lal kaluwore kod ng'anyo ma okel gi joma tindo. Aparo ni sama shida nitiere kate ot donge. Ji bedo piny as a family to ng'ato ka ng'ato wacho ni an ka e kaka nan mae gima chanda to kama e kaka nadwa ni timruok nade okonya mondo wa solve the problem. In regard to ng'anyo, wan gi jo ng'anyo, wan gi jo njore, wan gi jo ohala to wan gi sirikal. Donge. Those are totally different people. Aparo ni if everyone makes peace a priority, donge. I think there's a way ma jogote nyalo bedo piny mawuo mawinjre, donge. Kata ka ji okoromo dichiel. Wachana ni Monday jonjore oromo gi jotelo. Tuesday jong'anyo oromo. Wednesday johala oromo, donge. Then Thursday koro waromo wate, donge. And then we see how we can foster peace. Nikech, at the end of the day, if we don't listen to these protesters, if whatever they are fighting for is not addressed, it will just be circles and circles, circles and circles. To wabiro ng'anyo pile. Jatendwa namba achiel mar piny embe oningo owuog oko to winjwa owe miyo ji adefia. Some of these things oningo address kapok ochwalore ahinya nikech gigi ok timre atima overnight. Gin gik ma ji ywak, ji wuoyo, ji ndiko kata online, donge. And then everyone has a boiling point, donge. Kata wan jo ala wan mana gi boiling point. Wambe nitie kama kochope dong wambe wabiro mana dhi ng'anyo. Wate wambe cheng muru wabiro mana chetu wacha ni koro enough is enough. Wadhi uru wambe watimre nade wang'any. And I wouldn't want us to reach at such a space because it is going to affect so much or the affect like everything. Already the scare investors, donge. Already there is no cash flow. Koso un karu entiere. Bwana ni chalo ji ng'iew simu mondo gidhi go live. Jatelo kata manufacturers donge sani things are not flowing. Yeah, so apparently at the end of the day, someone just has to listen to all the people involved, all the stakeholders. Mondo wabed gi mikakati. Ma at least even if there is demonstration, it is orderly, donge. And it is something that it is for the benefit of all of us, donge. If it is through demonstrations that we can be heard, let it be orderly, donge. Let it be for the benefit of all of us. Let the government oketi ni ero teacher who demonstrate time uru kama. Police are there. There is enough to protect our businesses. Gimbe giwe biro gi intention mar ketho, donge. Samoro be gimbe ng'anyo no mitne gi magine magi. Gine magi you know ni ji ochunga ni to gine magi sediro tiaga. So if everyone is heard, ko winjwa wate, wadhi beda gi a safe space for everyone, donge. Yeah. Klupa kama ede kanyo, daga chiel duka kete. Toki mede kanyo gi dakika achiel man kanyo no. Twak mane madwarore. E kind sirkal kod jo ng'anyo kod jo ohala. Mane madwarore. Klupa nitiere dhok moro wachore ni iparo kada tiyo kode sana studio kae ino ni kwe ber moloyo aparo kada mna tiye ki ing'e gimomin to bar king'iyo kata
Aerga winjo chon, aerga winjo wach magene kipindi mara odhit ne jimo nyongo mar kwe ber budho. Kwe kaka ng'amo kia what peace means. In fact, kwe riembo gik mang'eny sana. Sani wakoni ka sani wan gi onge mar kwe riembo gik mang'eny sana. Sani ka wan ti koro ng'anyo ni. Anyalo put it back ka ne wantiere Madaraka celebration Homa Bay County. Pana ogai mar ODM no chumara to en gima ne par no wuo maber ndio lakini gima no stress sana ma I thought ni maybe jatend piny mar Kenya nyalo keto gina priority. No wach ni Gen Z gie mo lela ngima gi gine malatiene. Please be joge piny you compensate gi. In fact we had only around 60 something lives mambe lost last time. Then around 80 something man obedo missing apart tika the away it was being sorted kod joma ne osoma pod tuore. Wakoni serikal can never spend a big amount of money when we cover jogo. Irangi pesa ma jogi tiyo godo even in a single day. I mean jogi ma jogi waste chima ko bedo gi mandamano. If what is even enough to get mar konyo jogi mar compensate jogi. Koro that particular day gima no timare honge. In fact that epicenter mar ng'anyo ne it was here in Oabe in Nairobi kai. So Nairobi is the heartbeat. Emma control the GDP mar the whole country. As long as Nairobi is affected, the whole city is affected. What a amount of money they lost that particular day alone. Moka cut across all the counties. Wakoni that was enough. Can them at least jog compensate go down over. You mano oinyoregi and makarmano all along magi ngayomogi mano optimal time. To Clopas give my time of stress on sana. Ginti away my government jalo put it into a top. Nyakane koro wachak broad-based government ka we are happy ni there's a bit of a progress. You compare last time no one people really much on water in opulence, Timo disregard of the law. But as a Panasani Koro Gimakodo, which is a bit of an elephant in the room, and what Mara Gen Z Marangani Majizini. But the only way, Root was a very solution. On this thing, I don't know, can you advise the right thing to do? Because in Clofa Jogi, only a small amount of money to spend to cool down. In fact, even now to silence the opposition, silence the critics. My government has a very open way at least to gig. So anyone give a case where one lose a lot in terms of Ganyo. We have always more out in monometrics gig of pain. Koro Circle, the only way, please, be paying Gigi. Because the biggest majority gain worgi. My big my job. Why can't you have a sit down with these people work or their grievance? Manges Chen Pugi, what my doing? Please, we give a part of my this picture logo American skill of Kenya. It's all about your Kenya and engage. Maybe that Kenya is very tough enough and on a position on the challenge 2027, but apparently that could be done with Clopas. Let him sit down with these people or solve Gima or because they have a lot of money. Or say, even as small vessels like us when you but that's the only way. In a particular country, even investors, GUDTJ, Tijo Klala, or Yumakasa Nicolani, GTM in a very peaceful way, Maji of Nicori Loro, Pesa circulate, it could be taxed with the dog Pinkido, at least people are spending, people have money in their pocket. A man want all what you have, at least for the economy or the Belgian energy will also be or sit with a lot of the peace. A Kunemagati Giruto. Erokamananya. Tobias, Twagno bit man, Catobang and Aduagi Monica. I think if there's something you can take. Aduogiri marofon mari ne kona kanda losa sana chal kachiel to Tobias twagni obed mane mantiere karaka to gi jok mage mantie niseo jatan piny Kenya embo seka go bade piny ko wacho ni nami u platform mar wuoyo ne un kanye manota dier jopiny onego waluor ker matayo Kenya sani wamiye uru luor kata okihere to miye luor nikech en ma oyiere mondo ta Kenya chieng' mochopo mani koro wa gole kata igole to gole yo maratiro kata mondo wami luor ker mantie sani kata ker mabobiro bang'e to kane po ni wadwa ni wawuo kata ker mondo wuo gi jo Gen Z to jo Gen Z kik bigi condition ni must go mano kaka diwuo gi ng'ato ka biro Cleo kata koni ni Cleo must go tadwa wuoyo gi Cleo ko biwinja koro wayie ni what identify what are the issues
ma affect wa as young people, ka en employment, ka en health issue, ka en education, ka en ango, to at least those conditions. Mondo wa find a solution to address problems go. Lakini kwa kike gi siasa, kata kineno hotspots ma ng'anyo notimre, is just related to politics. It's related to purely politics. To kwa kiko siasa wach gima nyithiwa mathindo yuagoni, then nyithiwa mathindo will not achieve their cry. But politicians bo achieve what they want to achieve. Wawuo uru kaka jo Kenya mondo wa find a solution. Kenya ber kaka ntie kwe. Economy bo thrive, jibo yudo tich, but kwa gore onge gima bo yudo. Mane kwayo na. Erokamano. Kendo en kwayo mantiere kaka achiel kachiel mabe ko chopo ne jo ohala kachiel kod ka jogo maneno chenro kiny ma kawuono ke jo sirkal to neno chenro. Gineno chenro mana kaka jotelo mag riwruoge mamoko ma bende neno chenro to kelo lokruoge kaluwore kod gino mowach kar ka achiel kachiel gima iwacho nitie gi pek. Koro mi thuolo mondo mi wache gi chir kendo monika ni mar tienga mawinji kendo dhi ketete. Okay, in regard to the conversation, mani penjo ni what conversation moningo wabed go. Aparo ni namba achiel, jotendwa oningo puonj nyithiwa kata kaachiel gi jong'anyo the importance of maybe online demonstrations. Ngeni online demonstration kagi keto their grievances online, to ok gidhi physically to fight, donge, and their need gima giketo no bedo addressed. Another conversation we should have is any institutions might involve weche mag maybe rights that people are fighting for, donge, should also be called to at least sense gipuonj ji, donge, on ways maginyalo approach go their grievances, donge. I think ni wan gi institutions in place manyalo konyo ji. If you ka in kin inyalo neno ni chon kane ji ng'anyo ne chakore gi kanye Nairobi ka. No chakore gi kanye kane ji ng'anyo donge jo Kibira donge to kane oseket TV Kibira to TV next ne dhi kanye Kisumo donge. But if you are keen sani jogo ok timre nade ok ng'any nango I've been on the ground ji wuoyo go kaka jo Kibira onyisgi niya sama ung'anyo ndara wa ema utimori nade ung'ade ungwang'e tiles utimoru nade uketho uwang'o biashara mag monde nyithindu gi anyuondu emuwang'o biashara gika wane uthiro dongruok wa and the conversation osebedo pushed masa ni gino timre nade odok chien. So I think we should oningo wabed gi conversations go mang'eny mondo ji obed aware of the effects, the adverse effects mag ng'anyo. Erokamano. Wote donjo kar kae ma kuom David Ochola janyabola Central Nakach Ward Kisumu County wacho ni klewa mosikanyo mos na welo mane studio an kaka nene niya one called big number of idle youthful generation in the Republic of Kenya maunge teach marketing. The only way mobro tieko demonstrations is to bring out the dependency to a production society. Watching wayau kembe manyalo miyo Uganda teach kendo ka luwo employment regulations policies and create a conducive self-employment environment. Otherwise, wachone kaka wamedo loso to onge team ma iketo gigi. Thousands of Gen Zs are now graduating from universities to a zero opportunity ground. So, ng'anyo is the remaining opportunity they have. Otherwise, we are, and we are still talking to a bitter generation. Mane kama watch ni tire. Okni Gen Z oktimo ala. Ero kama na David Ochola, janyabola Central Nakach Ward. Kendo Nation, watch ma David Ochola urokani. Watch ni serikali nyalo bedo deal gi a bitter generation. To bitter generation ni kata wala maitemo, to ma Monica temo, to bende maitayo kako to baya salando. Gen Z beni nie kembegi.
kendo gimbe gitiyo ka en pek margi makalore kod osuru gin gima gimbe gikadhe resruok margi en lwasi mag tich thuolo mag tije singo ma sirkal chiwo kotena kod tije tok chop kare emogolo jende gi oko ma be miwacho mondo mi olosi. Kama Cleophas wacha gi sirkal ka sirkal nyalo in a way influence mondo at least the youth tije. Any sirkal they have a very big role they can play. One, they can make the environment to be conducive to them. Inyalo maybe we could have hapa ni kinyalo para manifesto mara zimio kana giwe something to do with the tax holiday which was running up to close to 7 years. Ka ine ngati mwala lakini kwa tax. Man is so encouraging. Gola things like onget sepe muchulo mondo at least register wala can be a very good way mondo at least ngato timo o chako join wala meno timo ber. Lastly nyalo watch even in terms of kita just the country is very peaceful. Like sani we should not have things like mandamano gini things like nikoro there's a big shortage in the city makoro mawe it makes it hard mondo ngato timo wala ke security to be on the top notch. But ka wuoyo ka reflect back in the Cleophas ine paro kane we had mandamano last year. It was about June 1. In fact, we are approaching June 25th. But before that one, they had a bit of a walk on the street. And remember on the record, if you could even play it, I was saying it here on a national television. That time, no longer Serikal. We can't. We are not in the government. But I remember I was saying, there's now one who can stop it. Nikida ida wuogi serikal ida wuogi obila nikoro fight our rights at the end of the day you train you are someone who is dead kajino kata gima de bel sanie even last time no kono ji and this time no kata mana sundo ji kinga masugo Cleophas kinga joma around match on keyboard to then ki reflect joma on the ground mark yene matimo nganyo gi o gi reflect you know ma be ngama so for ma more smart man learn a very good English to kanyo mwalo on the street kaya tano mangi mana joma maybe kwanya from nowhere ko maybe one gi joma inside one to joma are on the keyboard ma are well protected gini ko poni to nya wadi nganyo ka mo wadi to gini ko gisu gono gini simbe ko dog simbe gi una oye ko re mwalo kucha smart picture to gido ke ba gido gi gini ka very old photo yo nya this thing was very peaceful was very good car yet all it is them magoda lakini ito ko idurie gene e kamantiere match kujo mon mi wanga ye kujo lakini to bange ko ngema ne pod mbele Cleophas an podre atemo konoji there's no any single day masere kala bro timo ni ngato gigi the only way ngo ngato ojitokeze no won if I don't say ngato nisani ani ko we have to create a job opportunities mono mejio nini odonje it is us gimor chakore ngato koro things like ini koro you tuolo me yodo no koro pida uki kipo mbele ambi mo shock Cleophas ni sani ne sani I can see 1 2 3 luos who are dying on pida gale tukajurudu ango ya udio ndara mangoda ndio ndio wale serikali koro hapa ni things like ni koro dabe ni kipo mbele ma koro dwani mono kwa ni ruto one time to ni koro watni one time ruto one time mo koro ifa jok machal kama ko Cleophas ma enda ni ile koro wa beda gima ngaro timo no ifa wedi wat manganyo koro be ni nganyo utiere opposition ama iti serikali please ngimen gima duong mako pon ngada we no ngima ni na very that stupid way ni koro I fight for the right magaji ne joma na to last year the sani score joma ko to ipa and look at ask yourself even the first part of manobedo nailed during this demonstration like Masai koro wa manya atatinya kasani tipane wabro dinare mo chopo ji sani koro mo close to 100 it will never happen ka serikal moro biro it is a new policy mabiro new government new structures maricha dilal kamano kupone hiyo ito ngimani in fact no one will even follow me ntinga moro ni ngale nato no dongo idai ko wacha ko buche wangena and all about ngato beda gimana timo no please be productive kuponi maybe pudo can be good just do farming kuponi maybe walo yei please ringa timo to wala 1 2 3 lakini why man da woni ko ida fight no one can do it ko hapa ni gimanya loko no Cleophas Kenya is not that condition mo ngara timo wala lakini ngara ya timo that small timo chako no the gram kanyo kikuyu ko ni ko giri okinya time de pudo kikuyu no kinya timo deru neji nyoka kedo jima dara hapana pinye mo kedo kamani if things could be good but gima be jinge nyasabe ko ngama konyore kuponi maybe da be to the greener pasture maybe that low is hard to Cleophas mo ngi tisani ai para mo jo ngoda ka yu wasa sa so mo sangwen ginus kadu to dugo chel mogik podan ka koda Tobias Alando Monica adek kachel koda ka national dongo yonyo ni mwandu ni elo moko bende ipidho wuotho gi tiela ng'we ni di kod romo ka biketo gi wiki kuot nikech ja degree kinyalo wuok kanya bedo kanyo mondo mi duok piny fuok mano mantiere weche mag nok mag tije pacho kae wakawe masani kikiti mabor
In gi chuny maler ahinya Mandip. To mana nikech chunyi ler gi ng'ata kae, koro onge gima nyatama dhi kodi nyaka piny Chandigarh. Ok abi weyi. Ha? Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuru to koro kinen machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ero nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. View Sasa brings you Ahadi. Hands and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Nyakora mogijwang' machiegni kendo machilo mogik chenro en mara mbaka oromo. Wacho kanyo ni paro mantiere god yori kaka achiel ka achiel kato bang' wayudo paro kawuok kuom welo wan god e studio. George Henry wacho niya, ng'anyo ratiro mar Jakenya kendo en e chik, mak mana ng'anyo mar ketho mwandu jopiny ema ok en gima kare. Samuel Origa wacho ni Cleo ma Samson okalo Origa Volcano Ugwe School an gima nyalo wacho ni gima sirkal ong'i ni ere kaka ginyalo konyo youth, nikech youth mang'eny osomo kendo nigo tese maber batich onge, alafu kendo jodongo omoko e tijegi ok gidwa dok dala, gicham pension mos. Samuel Origa magi mogolo jende oko e ng'anyo mondo jodongo dhi ocham pension. Haya, an gi jalony ka kono achiel ka achiel mana kama wantiere e studio karaka mar mondo mi wasudi gima golo joma tindo oko to basi winjo kanyo en nok mag tije kod reforms mag dwaro gi duto. To magi duto ilero kanyo kiwacho ni magi gik menyalo gol mana e debe cheno ko chopo. To kopogore gi mano, joma tindo bende ni kod tije, moko wito tije madonje bracket mar unemployment. Gidonjo nyaka e ohala to gionge kod luor mar rito gino ma gintiere godo. Diponi wayudo Gen Z kata jogi matindo mawuok oko to gionge
kod lony madwarore mar mondo mi girit mwandu ma gitemo manyo e yor ohala e kinde ma gine ng'anyo bende samoro ok gine luya ma ng'ato oseketo e tije manya miyo kata jonjore mamoko bende ka donjo to ginya bedo to moko kuom gi bende adieri ma tiyo duto matimo monj maka tije nzima kare to tiyo jonjore ma bende riwore kod kweth machalo kamae. Yes. So penjo moro asebedo ka penjre ni Kenya wani in the whole of Africa ema nitie Gen Z. Nikech ka en an issue about generation ma is forefront ma nyalo wacho gima ginyalo wacho, then gini de beni timre all Africa, all over the world. Gen Z gi are always protesting. But oken kamano. Gimomiyo oken kamano nikech nitie jok makao advantage mar ability mar these young people to express themselves. And these are the lobby groups and the politicians. They take advantage of those scenarios. In case king'io generation ma Gen Z ka, nitie Gen Z mabeyo matiyo, ma komi tich to tiyo maber. To nitie group moro ma ok ti, to koro they are easily swayed, they are easily influenced. Gimo wach ne gi stolong ni omigi pesa moro matin okoni dhi uru e street ka to gidhi e street. Politician moro miyo gi gimoro matin okoni wachuru kama to giwacho kama. Nyaka nyithiwa be obed kong'eyo ni nitie law, nitie order ma nyaka waluw. Gima giwacho adier, youth employment is a big issue. Youth employment is a big issue. But onge kaka wabobedo create employment, onge kaka new investor bobiro ka market kambi maduong' mar manufacturing kaji gore Kenya ka. Koro nyaka wang'i. Koro even the young people madwaro tich nyaka ging'e ni protest is a way of expressing yourself, which is allowed in the constitution. The other nyime protest kisetieko te dhi ot imany a space for dialogue. Koro daher ni kata kanisa wa odonje mondo o guide these young people. Man is the biggest problem wan go ka. These young people need to be guided. Wan jodongo mondo wa guide nyithiwa. Wakone gini lweny ok bi konyowa. Expressing your grievance kata an gi atin e oda. Onyalo ng'isi adier. But mano ok ng'is ni obi ochak mach owang' sofa set, ochak mach owang' jikon. Obo ng'isa ni baba, ka taneno ki idwa hinyo ahinya, watim kama. To wawinjre, to waloso. To kiwinjo gik moko ma other young people are doing ma influenced by these lobby groups, ok ber ne Kenya ka. Tobias, bende paro ni gik ma joma tindo gi kedo mondo mi lokruok obi e pacho kae. Moko bende chal gi gima diher ni mondo mi otimre piny Kenya, mondo mi lwasi mar ohala kod loso mwandu kakalo kuom kemo opogore bedo chopo yo makare. I agree. Corruption. Gima giywak ni corruption. Gima giywak ni youth employment. Gima giywak ne wach resources. Opulence. I agree. Gigik ma giywak nege. What I don't agree with en mana wach influence mar politicians gi lobby group ni mondo kethi. Ketho nok kony kata matin. Ero kamana ina. Monica. Yes. Bende paro ni ng'anyo ma kinde ka kinde dhi riambo joket mwandu mantiere pacho ka kata kembe moko nyalo loro kaponi waneno ka kinde ka kinde gintiere to en mana lal mar ngima kod mwandu. Ng'anyo ma kinde ka kinde dhi riembo joket mwandu nikech onge ng'ama nyalo dwaro mondo ket mwandu ne kama tungni nitiere. To ne ohala madhi mbele, ng'anyo ma kinde ka kinde nitiere jok ma bedo affected ma gige gi lalte, ma gilor, ma recovering tamgi. To another thing kendo ng'anyo ma kinde ka kinde
miyo kata jogo ma ok bedo affected nikech ka ng'anyo nitiere kinde ka kinde o affect the chain of supply and demand kendo iyudo ka o affect kendo cash flows ka okay wawach ni kaka it depends on me to do my business mondo ayudo hala mondo ang'iew ire simu. It depends on me ng'iew simu mondo dhi embo or pesa mondo supplier ne okelne gimoro. Ng'anyo ma kinde ka kinde should not be encouraged. Gima ji yuago should be addressed mondo ng'anyo timre nade orum mondo watim ohala environment mokwe. Iwacho ni mano lwasi makare mano marange achiel kachiel penyo no pod antie kuomi kanyo nation joket mwandu nikech gimako sectors mopogore gichiwo tije bende kadipo ni ng'anyo ma kama nitiere mospil kata oko mar Nairobi no kata ni timrol Kalau winjo kata ka gintiere Makueni e counties mamoko bende mopogore kata gi county ma Nairobi jogi kowuok keto e buko machal nade kata picha mane ma piny Kenya yudo nyaka sani picha Kenya osebedo marach kotenore kod kedo ratiro mag oganda. Erokamano Cleophas, piny ka poni nigi winjruok sana kuom biggest sector mar economy and a very good thing, is a big plus. Koro aja mi example jirano ma Tanzania ineno ka sani gi kwe ang'eni gima med nyalo bedo a limit to them is education. But aja chawo kama Osibano opinion ni why Kenya apani Kenya can say we are the informed. We are ahead. We are ahead academically, development wise. We are more civilized. Why it is very much more felt in Kenya because they come up with them, they know what they're doing, and they are learning as well. I don't believe they could be that dirty. But I know watching all in all, Manaka Wacho, Karameme or the Narnia Wolf by force, we need this by force. Things have to work in terms of order. Putting a Benigi watch more quiet more women, definitely you have to challenge in a very humble way, humble and understanding way. And give a bit in Yalmi or Circle, but in Yalmi take some of you in your case. Example, one game activist more money, or video pen, the old government, no Otamare, Bedocode, Canadian color code, child of Manayoda, Pimata, Manu Bodes Mangi. Because circle baby people come again, my child of Malapilagi. Koro out can take our responsibility no on Jogi. Koro upon the Metagamano Keto, pin in a very tight corner, Mono take some of being out of coin. But all in all, Cleophas, Karaboni, Magopol the Mele, but for the opinion in the Gato. When we take responsibility, Karamo take a risk necessary, when we make Chagi more in a certain way. It is too unique. We have a lot of unemployment opportunity. Tomorrow, because of Nicor work, Nicor, we just go to the street, Monocericalo Act, we make them act. Things of Tikamanaga, Karakoboni, Pinimoga. They also had a process, they also had a journey. Indika Managisumakoro things are very tough on their side, and they had time to do the revolution. 1921, Manomara, King Young America. Even in our country, maybe Gimana Wacho, Cleophas, okay, come at least come up with the idea, Manal Koya Body, Karagi Monatin. But for go ahead, we'll raise. Because all along, Karamanagi Maramana table. It's all about the extra mile or risk, whatever he has. Karamedi Munal Bedogodo, Karamedi skill Munal Bedogodo. Coparnigi can it really work best in the market? You have to want to test more maybe the through at very fast attempt, more than the through even after even 10 attempts. But at the end of the day, Niji come up victorious, you look more better of Kuluma Gitime, Moko 1, 2, 3. It's possible, Cleophas. Other example. Especially what talk much about use magwama or when is anything tech onge gima kanganya ko yo ala onge adam example an kamati enti receive na moro ne ngamane biene no you watch to ko ngane kama you watch kama pole kama it could be free to ni kasani kam de watch onge watch ni mera ko na simili bola kujo in fact jomato ore na jigi mo bo makaya Pole, I don't know how that guy got some money. Man, you know, no chakuro also kuro watch. Let me tell you, this guy is a very living testimony. I'm trying to comment here and Jadala Kedonia better. This guy now other show. You know what he deals with? This guy deals with iPhones.
You copy from us, we'll see what we're doing. What we have people who normally buy things. Yes, Any client, you see, they don't see because you can't have all of them. Yes, Big pricey. This guy not your master. No, they or table watching the one watching, but they was like get some money. This guy went ahead. Mongan Euro Pesa, he was able to he put some few in the funds. Also, can give 5K profit. Is now very very fine. If I can tell you, you can't even tell me and maybe someone who was there 2 years ago can even watch it. And they move more biro nyanga malkai. Another example will play first and do kanaka mantiere. I have a very friend manager when he was still very. It was close to 3 years ago, and this was man sport man from the village. He had nothing to do. Only a mere chance. I was happy when he came was ready to work. Wakon that guy in just less than 2 years breakfast, but that guy can't go home in a month with less than 100K at this known money. So someone move just a year down the line. I mean 2 years down the line, and you can see Kamoko in Tiere. What apparently people ngato ko nyuol ni koro gimitimo no ni maybe koro you are made ni ka poni maybe you indiko puonj to maybe puonj to neno ka tich ok dhi maber few tich koro ni ani ko tich onge. In fact one of the school mo meti mango you know le manyalo konyi expand God in very many ways. You would skip mo meeting something very different. It's possible clubs magi nya timore ko poni maybe ngato kaka chunyo kero ni ani koro magi mara timo to kiki ngi chieni kod dango nango please kada joma dwa to ma podwa race. We have seen a lot of people over the Mokinya Watinia and Kulkaji, Kaja ma jo lew over the Mokamai, not with a laptop, one laptop almost, I maybe you say 10, 50K, couldn't maybe young near. You can't try because the risk, the more risk, the Karame Karakan Chaco. You know, it was a bit. The talk from a step you know, comment here. This will not be a bad man along and young here, watching the Koro Dodge tomorrow. Is still, only Manaka one more in Globus. There's no very day. Master can be good to its citizen. Koro just citizen, Makoro app come up with something Monara Timo, Manara. Anything is possible, Manara Timo, Kuponiano Belgiani, Kinyal Beni, Argumentimono, please. Can you develop a tomorrow? You don't need to love it instantly. With time, you can do it very effective. National Lugiri when I watch Mugi, Sanaka, Chaco, Dodo, Paramugi, Kawatiko Chenro, King Makawono Koda, Monica, Lose Kodio Hala, Matimo Hala Kinenganyo, Maluro Timo Hala Kinemanganyo, Gidioko Bendema, Octimo Hala Podi, Los Kodisani, Jogi, Tholo Maintico Sani, Kawatiko. Oh, I lost Kindenganyo. Okay. Aparo ni wan kaka johala waseneno kaka ng'anyo timore, waseneno asara maji dhi e kinde ng'anyo. Akwayo johala wetena ni mondo giket measures in place, giket their security to be their first priority. Kaka ne samane wachako wacho ni johala ni gobed ni kao or insurance or okumba mar biashara gi. Aparo ni and something that koro johala wetena oningo mi priority. Aya joma timo hala sama ji ng'anyo gimbe sama gitimo hala kiyudo opportunity mar wuoyo gi joma ng'anyo oningo we encourage gi mana ni ng'anyo to ber lakini kik gibed joma intention gi mar biro e ng'anyo en mana ketho mar mwandu mar joma ng'anyo. Another thing kendo an kaka johala gima nyalo wacho ne jo ng'anyo magin Gen Z. Akwayo gini sama omigi opportunity or to be employed or even to work gi ng'ato. Kik gimany instant gratification. Instant gratification ema miyo samoro wachopo kama wantiere ni. Ema miyo kata ng'anyo no bebedo excess. Iyudo ni ng'ato biro, oyudo ka inibedo, itiyo, in go office, iriembo mtoki. Gikma some of us no chako manyo the year 2002. To wayudo gi maybe 2023. Eto dwa yudo gi immediately. Ineno. Then sometimes nitiere not everything is a measure of success. Inyalo neno ni ng'ato riembo mtoka. In koro mtoka no imidwa tiyo go as a measure of success. Koro this train is overboard blah 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 mondo. Koro Gen Z owe instant gratification. Gi bed patient, gi emulate kaka jomoko ti. Another thing madaher wacho en niya one different generations. Akwayo generation wa mare awinjo giluongo wa ni millennials. Akwayo millennials gi Gen Z
wabed gi some level of respect for one another. Kiki downsize ngato ni mano jenzi mago jong'anyo gima giwacho onge. Ambe gimbe jo jenzi be kiki giwacho ni mano ng'amoti gimonyisa onge no kia kaka piny dhi. Kamala wone. Awone kama chomo kata dwani jenzi gi millennials loso sub group mo. Beri kumora tielo sambo da bedo maduong' gi koko. Kata kamana godo kaya monega kumchopo karka ayudo wach mogik bende kawuok kuom Tobias Alando kawantiere sani. Ote ne jogo duto mantiere karkacha geno mapono wadhi neno mbele ka joket mwandu weg kembe gi ng'anyo mapono wadhi bedo korango mbele kaka jopiny keto ratiro mageti. Gone mos kuom weg kembe ma nobedo looted apani gibo yudo thuolo mar jiore mondo ohandgi odhi nyime. Nyithiwa be amor kuom chir ma gin go mondo questioning governance to daher mondo wabed gi chir man gi yo maratiro mamiyo dhano luor kendo ma ng'iyo Kenya kendo keto Kenya mbele mondo wajiwre pamoja mondo walos Kenya wani to waket kwe mbele nikech gik mwatimo matindo gi ma miyo wagore ok bi konyo Kenya wa bomiyo investors luoro biro ka to gik ma nyithiwa yuago be daher mon serikal obed piny mondo owinj wechegi mondo wane kaka wakonyo nyithiwagi. Jotend kanisa, pastors, padris ma wan go e pinywa kaeni be daher mondo gibede conversation ni mondo wane kaka watero Kenya mbele kama rach mondo warie mondo walosi. Erokamano ahinya. Tobias Alando jatatije ka Kenya Association of Manufacturers kawayudo wach mogik kuom nation koro kawalore chuth. Cleopas kamano an patriot mar manyalo kono ni kwar mo joka mar gintire. Cleopas pima sani ochumi ok ni maber ne ng'ato kendo kata sirkal owuon bade kata gimbe gin owuon ochumi ber kodgi to kata ndalo machon ka ne tije pone ntiere ngene inya compare size mar population mar machon kod masani opogore sana ji ne tin joma somo be ne tin koro ngene chance was very high mo ngati kopone wa school you are highly likely to be employed to kilo record sani man ka wacho Kenya piny mar Kenya mo online East African we are a super power in Africa. We are one of the super power. We have a lot of high skilled people who are really knowledgeable but koro uptake mar teach ma samoro nyalo bedo matek koro ngene definitely somehow kanya blame sirikal na way though definitely tigi ma there's something they can do but gima ng'e be ni clear for their overpowered kinyalo ng'e those were many schools maga jo sani jing'eny kama kuone tie roko mang'eny kuonde ma ji karamana timo this other lesser causes also there are many jo dwaro mondo kawgi to kaponi ok kawgi effectively moko lag back in the society definitely bana kama koro unemployment dibede koro the only way mang'ato nyalo timo koro mondo me figure out ere ka nyalo survive mbele kae ere ka nyalo timo things out mondo me at least be into my favor mondo me tema a propel ama succeed spinye pima sani king'iyo on line of duty in terms of uptake marji there are very minimal people mikawo mendiko koro maybe unless ni some good connection kara maybe ni some good money nyamiyo ng'ato mondo me ng'ato miya soya moro soy kumoro bende stinde bende ikwale ji koro en gima onyalo kono mana we the millennium of the Gen Zs we still all in that bracket and we have to understand the government but still imbede could be ntie okikaza kitu nyalo yuronia ni serikal can take that big jump karo bende pinje modongo it can never work that way koro ngara bende ni responsibility mare on at least or start things on his own knowledge and understanding on at least to get gimodo or but all in all Ma is our country Cleopas. We have only one country. Ma, we don't need to ban it. Makwa ban it takes a lot of years to Cleopas. Second is actually at least pinje moko mara. An example is Uganda. An example is Ethiopia, Somalia. Look at where they are. That's why we are ahead of them. But kit kupone wan pinyo mantire moso kito mbelani. It took us sacrifice mar our great grandfathers when we come in. We don't need to play that. What too much by the way. If you don't watch out, what they ban sana. Let us tread carefully. But what it here ngamo European mar Kenya.
erokamana national dongo nyakoramo gi joma ne makelo giko mar chenro an kako national dongo erokamana ahinya jaohala kaachiel koda ka Monica Adek erokamano bende jaohala kuchopo kinyi makone studio kod jata tije mar Kenya Association of Manufacturers Tobias Alando erokamano kubedo kodwa kwa gombaka mar ohala kod ng'anyo gi nyakoramo gi jwang bedo gi thuolo mar winjowa kendo mar twak achiel kachiel anaka uyo masana de mod pi maliet gi moko maliet mantiere athunga ndi poko rumo kendo tutre makare odiochieng' makiny ka ntiere ka kod Jesse Dol kod Sharon ng'ao nyinga Cleophas Watch jagismo kanya kwar mokeo nyaka sango meneno Ramogi TV kod chenro mamoko riti masane.